Oh na 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 na, na na. Oh na 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 na, yeah. Banana na 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 na. I need a one, I need a someone. Oh yeah. I need a Equatorian. Nasawa, I need a Equatorian. Beled Wahid, I need a Equatorian. Anehna, I need a Equatorian. Oh yeah. Kanita min Yambio, Kanita min Tori, Weleta min Juba, yeah. I need a Equatorian. Keresia Samagesi Manina. We strong, we stand together. Kanihna gulu wahi, Equatoria biraba. Yalbiru afijama, asan belet na biraba. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ibanagule. Oh yeah. Anina Equatorian. Nasawa, Anina Equatorian. Beled Wahid, Anina Equatorian. Anehna, Anina Equatorian. Oh yeah. Kanita Zande, Kanita Mai, Aukukuye, Anina Equatorian. Kelena Hibona Fusina, Kebelia Kedema Periganina. Salam wa sakhafa Behaja derino Hasan belet na biraba Arif ma bisaido. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ipanabule. Oh yeah. Anina Equatorian. Nasawa, Anina Equatorian. Beled Wahid, Anina Equatorian. Anehna, Anina Equatorian. Nihna kulu sawa jama. So my pearl Panangala. I love my people and I'm the voice. Acholi ya buka ya baka. Kuninga balanda bari. Kakuwa kiniko. Lango lugoya. Acholi mundo. Nyambara morobe mari. Mundare. Nyambara. Otumo mari makotudo. Lubara bugaya lobe. Tokosa Mondo Anakulu nasi sawa. Mavi hata bigesi manena. Siasa mabigesi manena. Anina wahi. First of all, wanted to say good evening to all my fellow brothers and sisters. Welcome to all the audience, Equatorians and non-Equatorians alike. I wanted to say welcome. Of course, as you know, this topic, as you see the titles over there, it says Equatorian self-determination and rights. To whom the authority of self-determination belongs to? Is it the people or the so-called political parties or its affiliates, armed rebels, or whoever they are? So, my beginning from the start, I wanted to say first greetings to all my fellow brothers and sisters, Revolutionary Brothers and Sisters of Equatoria, and Happy New Year for all those who just joined us. And I know some people I never able to talk to them personally and say Happy New Year, but in behalf of Equatorial Selection Council and in behalf of all those Equatorian warriors, I'll say, Happy New Year's, my brothers and sisters. We will mix it in Arabic and English, okay? نحن نخبطها بعربي وإنجليزي. For those who speak Arabic, اللي بيتكلموا عربي أكتر أو إنجليزي, we will try to help out عشان نقدر نوصل المسج or to send a message to our people and to give them the awareness of what our mission as Equatorians is. So first of all, like I say, Happy New Year to all my fellow brothers and sisters. From Equatorial Selection Council in Diaspora, to all my fellow Equatorian brothers, revolutionary brothers and sisters, I just wanted to salute you in the name of justice, accountability and equal rights. I salute you in the name of Equatorian nationalism
And I salute you in the name of Equatorian unity, the unity of our people's struggle. And I salute you in the name of hope and future for our people, and the love for one another, and the bond we share with one another through our ancestral blood and land for the new Equatoria. My fellow brothers and sisters, I just want to say thank you, and I want to welcome you again, all of you, for taking this opportune time to come and listen to what we're going to say in the topic we're going to talk about. As you know, that I have put this, or we put this, Equatorian self-determination. As you know, we believe in self-determination of Equatoria for a lot of bases. Equatorians, if you've seen them since the conflict of 2013, or say even before that, Equatorians have always been marginalized. But it wasn't that severe or strong until that conflict of 2013 happened, which is between the regime and it's an internal conflict within the regime, the SPLM, which later affected into a party into two group, and those two groups are, like we always say, it's totally, controlled by two tribes who are ruling that country since the independence of South Sudan, because they were the power who overcame or ruled the country. So in that time, Equatorian lands were grabbed, as you know. They grab it and they take it away from us, our people. And then we see our civilians being assassinated. There was a lot of crimes happening while the regime was in its momentum, taking over, disarming our civilians for the purpose of saying that they are now the new government, and there was no any equality among the people in reality. It was only just two groups who are armed to the teeth, and they are there to kind of create intimidation and a system of oppression toward our people. And as you know, we speak this bluntly. We don't have to sugarcoat anything. We know what is the conflict all about. A revenge, you want to put it. You want to put it as a tribal interest to dominate others, which now we see it. Even though some people are afraid to say that, but this is the reality. This country is living in that. This is what South Sudan is going through. Equatorians were silent and were not speaking out, even though they see the conflict going on. And then within the region, we see the devastation and the what do you call it, the demographic change, gentrification, the gentrification of our population, of our people out of the land, so that way we can't even come back. And this kind of caused a lot of chaos and a lot of this instability and insecurity within the region. But our people kept their strength, kept their patience, kept their sanity not to go and do something when they know maybe it will change. But then it did not. It escalated. Now we are 15 years since the time when these guys took over power from the people, and they claim that they are the regime. But in reality, they are not the regime. They are, they are not the legitimate government. They are just warlords, tribal warlords who are playing the game of government, which is now today, they are the one who also dictating on how our life will be and what kind of, life and system, all these things put together. That's why you see them in this agreement, that the revitalized peace agreement is a tactical maneuver for them to stay in power and to continue to dominate others through their own, unjust system that they built, the system of tribalism within the region, within the country. Today, people are suffering because of that. And some people say Kir must go, but Kir is not really the core, the main issue. The whole SPLM in reality is the whole problem. Because if you look at SPLM from the start, they came into a reason of coming to build something. And you see it today. You see it from the Lost Boys. You see it on the SPLM, combination of how the power is. So they're building an empire within a nation, taking advantage of the people of Equatoria and the others who are not represented in this regime, who are playing the tactic of taking over. And you could see today, people now are beginning to rise up, but still some people are afraid to talk straightforward and say what's the problem. They want to say, no, we don't, it's not this, but like they wanted to stab the elephant shadow instead of stab the elephant straight where the elephant stands. And this is exactly what we see.
in the issue, in the condition, the situation that's going on in South Sudan. And just wanted to remind our people, brothers, sisters, um, I apologize if anything we said in a profane way, but we have to understand one thing. Uh, we give people freedom of expression. They can express freely and willingly. But I want them one thing to understand. Uh, some people express the way how they feel they can express. But let's remember one thing. When we speak here, we're not here to insult anyone. We're here to speak facts to our people. We're here to tell our people we need to stand up. I know some people don't even like what we say. There is some Equatorians who don't agree with us. Some of them, they're motivated by many things, some by their emotions like envy or whatever. But it's not a problem, because we're not here to try to make ourselves better than others. We're here to speak in behalf of our brothers who are neglected, who are not spoken for. They don't speak about them. And I'm a civilian. I'm a simple civilian. I have my life, my personal life, I do. But when I come up here speak, I speak a case. Because when we went out there in DC, speaking out on behalf of our Equatorian people, a lot of people have different views. Within that stand, people were standing in that time in DC last year, battling the corona and the weather, all that stuff, and they stood there believing in Equatorial land and the right of Equatorian. That's why they spoke. And we spoke bluntly, and we took our voices to the international community. While we are waiting, we want Equatoria to understand that when we speak, even if you don't agree with me, remember, sometimes you need to understand when I say this, it might be hurtful to your feeling, but I'm not going to disrespect you or abuse your right. We're going to speak bluntly on the issue because we are hurting. Our people are hurting and we have no future. And I speak here because I would have never stood here and spoke if there was somebody else can speak on my behalf. But because all these people who we saw them came up before us, they are Equatorians and they call themselves leaders, they never presented our case. They all presented their own self-interest, and they are trying to arrogantly act like they know better than us. And yet they have fear to come and say, this is what Equatoria want. This is what the people want. I'm just a person. I'm like a messenger. I'm like a person who's serving, But those guys, they take leadership an opposite way. They take leadership in a way that you got to be the boss and people have to respect you and worship you and must not be criticized, must not be condemned if they did wrong. They don't like that. So how could we be a voice to the people if we can't accept criticism or challenge? Like, I'll be honest with you, I'm a very open mind and I can come up to any forum. But I know those forums now, they're afraid even for me. The name Ethica Odysseus, just to come in that forum, it's a challenge for them. Because I speak for Equatoria behalf. And when I speak for my people, it's not that I say I'm better than anyone, but because I'm taking this case that everybody needs to know what's the problem. Some people, they're trying to be silent. They're silent. Some people, they want us to be silent. Some people, they don't want us to talk about it. Let's generalize the whole thing. Generalizing it have always been a problem to Equatoria. Generalizing the issue of South Sudan with Equatoria issues, it will only cause Equatoria to lose their place. We will never get our position, we will never get our right, we will never get our message clear. The world now focuses on South Sudan on basis of Upper Nile, not on the base of Equatoria region. The people in Equatoria are always been challenged, always been terrorized, been chased away, been abused by this regime many times. Since the time of the foundation of SPLM, and yet Equatorians who are playing devil advocates, they will accept that abuse for the sake of appeasement so that their brothers and sisters will stay in the UN camps in Uganda or Congo or whatever the places they are living in Khartoum, and then the rest, they will just go and find a position, a job, and they will forget about the issue of Equatoria. And this is exactly what happened. But we speak here, we speak with our heart to you guys so you can rise up as people. Don't hate me because I speak to you that you're right. Hate me if I do wrong to you. If I wronged you, if I took your right and say you gotta shut up and I'm gonna do whatever I want. No. I want you to speak, to stand up for your right, because this is not for me only, it's for all of us. It's for our future. Our people are in a critical condition.
You know, when a medical doctor says this person is a critical condition, we were in a coma. We between coma and departing from life. You know, because the coma is you don't do any active thing. But we are right now in Equatoria. Thank God, I've seen brothers and sisters who are now raising their voices, and they speak bluntly, and I'm really proud of them. Now they begin to raise their voice for the right of Equatoria and its self-determination. This kind of gives me hope that even though we were in coma, now we got out of the coma. Now we are in a critical condition still, but we can rise up from this medical induciveness or whatever medical critical condition that we are in. So I want to say welcome and hello to all our sisters and aunties and brothers and uncles. Thank you. Marhaba, Shiba, marhaba. Hello, Auntie Davidica and all the others. So I just wanted to make sure that our message is clear. We are here to speak for our people. That's why I said we put the title Equatorial Self-Determination and Right. And I think because sometimes we be long in a topic, so we'll try our best not to prolong it so others can kind of like listen to it and debate it. And if they have any question, they can ask us later after we give our inputs. And I wanted to welcome Hadassah, who's with me here. CJ is here, but he has an issue with technical. And then I was looking also forward for another brother or uncle will be here, and if a chance come. But the important thing I want to remind you guys is that we are fighting a critical condition, a situation that can either, if we don't take it serious and we don't see it as it is, and fight the wrong, and to go forward as Equatorians, we will never be Equatorians again. Equatoria will just be a name, because today you see those lands that have been occupied. Some people calling this, Dinka, and I'm saying this because Dinka is right now in the line of fire, because this is the abuses that they have committed against others. Because if you look at the reality, the regime have always identified themselves as a Dinka regime, not as a national movement. Like when they started, they said this is the movement. They created this movement, so they were proud of themselves, you know, and they called it like it is. And then when we speak on that, they feel offended. They say, "Oh, some people are suffering." Okay, if your tribe is suffering, then why you have the arms in your hand? You come with your cattle and come and invade other lands, killing, terrorizing the civilians, and then also above that, they give you uniforms on top of that to wear it and put the SSD, whatever SS South Sudan, and go and attack civilians. Would that tell me if I'm a citizen of this nation? If I'm really equal to you, would that tell me? Wearing a uniform, carrying a gun, with your cattle, with your people, moving in there and occupying and say, this is ours. You take it by force, not even without any legitimacy in that matter. Even we have known in Juba this thing started in Juba before we became a nation. You know, it came up with this counterfeit papers. You know, tazwir, awraq muzawwara. People will come and claim this land belonged to him, this house belonged to him. And how many people died? How many people died in Juba? And this cannot still hurt Equatorians who still try to avoid this reality? Doesn't that hurt you? Doesn't that give you, it irritates you? Doesn't bothers you? Because when I see something like that, I will be bothered. I will not be completely happy. But some people, I think they're comfortable with it. They are very happy to see these things happen, but they ignore it. To say, no, kulana tabani. If you are, we never even done this in Upper Nile. Tell me, I dare any person, especially in Upper Nile, I dare any Upper Nilean to tell me that the Equatorians are doing the same thing over there. Because then we can actually justify your suffering. That Dinka are suffering like any other groups. Because you guys can go anywhere freely. You can do any chaos. You can settle anywhere. But not the people of Equatoria can go there and settle. And when we speak like that, some people demonize us, calling us we are bad, we are against the tribe, and it's not the tribe, it's don't demonize the tribe, all just focus on Kir must go. You got the weapon, you got the power, you got the constitution in your hand, you got the authority in all this, and you want to tell me that I am wrong? That I need to just call Kir must go? You are insulting my intelligence.
And any Equatorian who support that idea, they're insulting their intelligence and insulting the people who got victimized by this regime and victimized by the tribal regime that I say is a tribal regime. It is an insult to all of us, even to our ancestors whose bones have been taken from the ground so they can build a hotel on top of it. Because that's an insult. Kid is just one person, achieving or executing what the main core of SPLM was all about. Don't tell me just Jim Council does not represent. It represents everything, because they're the one who behind all the ideology that you guys can go anywhere. It's yours. Claim it. You failed. I know Jim Council failed in the relationship between North and South, because they can't even figure out what they want between the South and North when it comes to the oil sharing with this regime who once bombed our people with Antonov. You remember the Antonov? A lot of people who've been in that time, know about the Antonov, when they used to send those heavyweight gunships, Air Force coming and bombing civilians in the villages. And the SPLM used to hide within those areas that the civilian always being victimized. Today you see the SPLM is embracing and kissing and hugging the northern regime over there. Even the agreement, the RCC, whatever they call the Revitalized Peace Agreement, it was done within the nation that once their people have massacred millions of South Sudanese within the land of South Sudan today. And this is exactly what I see today. Some Equatorians are trying to play the same mind, ignorant mind, that this regime and this kind of characters who are now running the country are playing, because they don't want to fight for their right, and then they will go against their brother and accuse their brother that you are trying to divide the people. Where did I divide you guys? You are willing to divide Equatoria for the sake of your interest, for the sake of your cowardness. And I'm sorry I have to call them cowards, because only a coward will stand still and not fight for anyone. Say no, let's not do that. It's against Sinai. Shameful. And I know they don't like what we say, but I'll continue to speak, because this message, if you don't like it, other people who are bound in the ground there, they will understand. And I want them to wake up. I want them to rise. You, my brothers and sisters, right now, the more I see this condition, the more I begin to realize that we Equatorians, every civilian in Equatoria, if you are in the camp or in the ground, you need to actually know one thing. We are alone. We are alone. That means let us not look up to any person who joins an organization who have an interest, a political interest, not to serve the people of Equatoria, but to serve their self-interest. Because every time when we talk about our brothers, even we support some brothers so they can fight for the land, today they demonize us. Why are you supporting? So it's like I back my hand up, I lift my hand up. It's like, you know what? We try to encourage everyone to unite under something called Equatoria. But if they refuse, good luck. But let the people rise, because we are more powerful than anyone hold a gun. And that's why we proved it in DC. And yet we're going to prove it this year. This year is going to show the proof of what the power of Equatorian people can do. Those who don't like what we say or what we think, let them do whatever they want. But we have a plan, and we have gonna work, and we know it, because we don't just act out of impulse, out of emotions, as people sometimes accuse us. We welcome every Equatorian. Their voices is very important, even if his different term of language is different than me. But still, I know he has a good heart within them. They want something for Equatoria, and I respect them for that. At least they have a principle. They're guided with that principle that I'm an Equatorian. I want my Equatorian to stand up for me. When we see our sisters crying on social media, even if they use foul language, yes, we need to advise them sometimes to calm down, but let them understand those cries are not coming out because they just want to cry out there. They come because they feel the pain. It comes from their heart, the pain and the struggle. For us who come up now, speak, and try to put things into a reason and put it into a right way, we're talking to you guys. It's time for us to stand, because we know the best solution. Nothing is impossible in this earth. Only if you put it in your mind, it's impossible.
And there is some points when you go around, there is some places, there is some points in life that if you look at it, like to some direction in life, it can be wrong. But you need to correct it. When you notice the wrong, correct it. Don't be wasting your time on something that does not work. And this is why we come up here to speak against those who wanted us to continue going to the wrong direction, so we can get lost in the desert without getting to the direction of this promised land that we have, the promised land of Equatoria. They don't want us to go there. They want us to just generalize the whole thing and say, let's go for South Sudan. Let's fight for South Sudan. What South Sudan are you fighting for when we, our people, have joined the SPLM in the past, in the 80s, or after the 6-7 years when the SPLM was created? What did they do to us? Didn't they betray the Equatorians? Like they betrayed the Nubians in the Nuba Upper Nile? Because if they really believed in the New Sudan, they would have stuck on that principle of New Sudan. Let us not lie to ourselves, say this is the way how politics work. That's not politics. That's called betrayal, sinister game, and cowardness in the same time. Because a coward will not come direct and say, this is what I want. He will try to dodge around and play like snake. It's better I cut the snake off than I let the snake bite me and I will regret it, because I have the power to stop him now than too late for me. Because if I don't, it's going to be too late. Equatorians, that's why we speak to you, my brothers and sisters. Our time is running. And if we don't stand in the right direction, we will never gain not even an inch of Equatorial land. And I want to give my message to our fellow brothers and sisters of Equatorian who are back home. Those who have succumbed to the regime, to the appeasement. Those who have been now given promised jobs of, accepting to work with the regime, even though they know the regime is committing crime against our people, a crime against humanity, and a crime that has no hope for any, a crime that, even the international community are watching. And yet they surrendered because their cowardness. I'm sorry to say, it's a cowardness when you give up. As self-determination, people need to know their rights. But those guys, even though they know their rights, they're scared. They know one thing. To get your right, you have to rebel against anything that is form of injustice. But they don't do that. They're afraid. They prefer to just kiss, excuse me my language, kiss ass, as they say in American term. Just being a suck up, being a person who's just show cowardness and even less dignity. He don't have, he belittle himself, and that's why we see a lot of them. Like there is a video I wanted to see. I want you guys to see it later. A man who's giving praises to the regime just because they appointed him in Western Equatoria. It is very embarrassing. This is today the role models or the leaders that they call themselves leaders of Equatoria coming up there, and then some of our people naively they clap their hand for them. They praise them, say, yes, this is our son. What kind of son that will bring embarrassment to a family like that? I would prefer my son to be dead. I'm sorry to say. If my son is going to be a sellout, if he don't speak for the people, he don't stand for justice, I better let my son die. Because it's a curse to me and curse to any family if my child become a coward. Or even if a father is a coward, even it's a worse curse. You, the son, need to stand up against this kind of cowardness. And today we have a lot of cowards who are running around going to the regime, trying to make a deal with the devil so they can sit in power while their people are crying for misery and suffering. This is exactly what happened. And so those kind of characters, you see them even in Western Equatoria, couple of days, I don't know, last week or something, when Bokosoro was raised like a king. It's embarrassing. Imagine a man who never done anything for his people. Not even, if you look at the street itself, that they lifting him up in that chair like a king of the ancient times. He never even done anything to the people of that land. You could see the street is so terrible. You see the people look even malnourished, like poverty stricken, And I bet you those who raised them, lift them up. If one day one of them got sick in a critical sickness, and one of them asked, please, Bokosoro, can you help me? I want to go to hospital. I have sickness. The only cure they need like almost $5,000. I'm telling you that man would not even do anything to help these people.
because he didn't even help to build a hospital within the region. He didn't even help to build a good road for the people, not even a school. Those schools that is built in that region is all coming from international communities as a help. They are helping these people over there. And that's what all in Equatoria is going on. And yet our people still, with all their pride and dignity, they work hard in their farms, because our people are farmers. They work hard in their farms, honoring themselves, respecting, have dignity and all that. But what is we see there? We see corrupt criminals. And some of these elements, when they were working there, enjoying their honeymoon, once the honeymoon was over and it became a nightmare, a lot of them ran like rats in a ship. When a rat runs out of the ship just because the ship is sinking, a lot of them ran out of the ship. And now they are acting like they're the revolutionaries. They're the oppositions, because they spoke for the people. When in the time being, in the past, when they were in that power, they didn't even speak in behalf of the people in the right way. All they did, they say they represent. They just gather the people, give them that, إحنا خلاص بقينا دولة, we became a nation, خلاص إحنا جاي نعمل كل شيء بترول فيها سبع شيء, وهم يا كله حرامية قاعدين يكتوا قروش في الجيب. Today now they want to tell us they are revolutionary. لما نقول كلام ده في تانيين بيوجعهم, because they don't like what we say. But I don't care if you like me or not, because I'm not gonna curse you out. If you don't like me, you can curse me as you want. But there's one thing they say: all things will come to an end. Wrongs will come to an end. Justice and truth will come as the sun rises. في يوم بيجي بالليل زي ما بنعرف. Every time there is a night and a day. The night does not stay for long, so the sun is gonna rise soon for Equatoria. And Equatorians, we need to really be strong in our principles, stand for our rights, because our right is very important. And to have your right, you need to stand up with a principle. Say, this is what I am, this is what I need, this is my what do you call it, like حقوق بتاعي, which is in Arabic, and rights, So you need to know that this is your right. And you have to have principles so you can go forward. But if you always gonna give an appeasement to your enemy, or to the person who slaps you and betrays you, then you are not different from the cowards that we always call them cowards. Because that's form of cowardness. Form of you will accept injustice for the sake of somebody to like you, to embrace you and say, you're my brother, but then he will stab you with a knife from behind your back. Just coming to embrace you doesn't mean he's going to embrace you with love. He's going to embrace you and then stab you. يعني بيحضنك وبيجي بسكين من ورا. And that's exactly what's happening to us in Equatoria. Anyway, I know our people, they will try to, I hope they listen. Those who have conscience, let them listen and take it as a message of awareness and for them to stand up. And those who refuse to listen, we're not going to worry about them. They can continue arguing us, hating us, because we're not here for popularity. We're here for awakening our people. And I'll say my message to my brothers and sisters so I can give Hadassah any points you want to ask or talk. I don't know, CJ, you need to figure out what's going on with your link, because you're supposed to get in easy. Okay, you're here now. All right. So what I want you guys to understand, now I lost my train of thoughts, is just I want to give my message to my people back home. My brothers and sisters, my civilian brothers and sisters of Equatoria, I want you to take this serious. Our land is everything to us. And you are everything to us, because you and me, we are the one who are going to keep that land safe. And if you don't stand for your land, there is nothing left for us. And if I can't stand for you, there is nothing left for us to be called Equatorian people. So what I'm doing is we do whatever our best is to come up and talk to our brothers, to remind them that we have people back home, need our support, need our voices, need our whatever, to contribute in any way to help them back home. And I want to say thank you to the pastor who's standing up, Pastor Paul, or Archbishop Paulo, who's doing a superb, great job, speaking in behalf of the people, not in behalf of any political party or whatever. He knows the wrong, but he would never say it, because he just stood his ground and said, I'm not here for an opinion. I'm here to serve my people
in the right way. And he's doing a superb job. And I want to say thank you, Pastor Polo. Wherever you are, if you're listening, I want everyone who is closer to you to give you that message. I want to say thank you because you are a real hero who speak the truth and try to help the people. Because we need, it's like even in the Bible said, blessed are those, peacemakers, not false peace, peacemakers, because they shall be called the children of God. And you have never shown any side that we call the ugly side of somebody who's for interest. You spoke bluntly. Even I remember one of my colleague from BBC who interviewed you. You spoke promptly, and he told me he was very impressed by you. So these things is very important to remind our people in Equatoria that we have warriors and heroes like him who stand up for the poor, marginalized people. They're not there for political interest. And when we speak for our people, it's not that we try to say demonize anyone. We're trying to say if you are in the wrong, you need to change. If you don't want to change, then you demonize your own self. Because like heroes like Pastor or Archbishop Paulo and those others who are contributing financially to support and help the poor, they're doing a great job. But also we need to remind ourselves, brothers and sisters who are really concerned of the future of Equatoria, to also stand up and contribute for a better way for Equatoria to stand and defend themselves. Because right now the land of Equatoria is really in a critical threat. And you have seen the regime is playing these sellers. They're making contract with countries like China, a human right abuser, making contract with other countries, even the Arabs right now, who once used to kill our people, calling them abid, calling them slaves, calling them, an-nasara, calling them all that. They put all these, demonized everything about our people. Even they used religion in it, in top of it. Yet our people were so kind, because we even said we have people from the same religion. And religion was not even the issue, but it was the color of skin of us as South Sudanese, the originals. And then because of the abuse our people suffered, God have mercy on us, and he brought us some people from outside to help with our problem. And then later we see the devil who was pretending to be, or the wolf who was pretending to be a sheep, came up into existence, which is the SPLM, which we all know the SPLM was a wolf from the start. And now they're devouring our people in Equatoria and returning us in the hand of those who once used to murder us, used to sell and support financials to the regime of Khartoum. All these Arabs were doing that. Today we see ourselves getting betrayed again. And this time Equatoria also in the biggest critical condition, because the land of Equatoria, they are trying to take it away from us. It's something real. So as I say, my brothers and sisters, I don't want to prolong, but remember, those real Equatorians continue your fight, continue the struggle. And I'm telling you, this year, we're going to prove to them that the people are more stronger than any political party, than any so-called regime or opposition. Because I have no trust or any confidence in them. Because they're the same tree. Let me tell you this. They can pretend to be. They can pretend. They can speak very good. They can even speak some kind word. I mean, what do you expect from a fox? Like I say, a fox can use the language of a chicken just to bring the chicken close to him, and then he bite him. While the wolf is devouring because he got the power and the authority in his hand illegally. Now the wolf in South Sudan is playing the shepherd. And that wolf is only playing for a purpose of to serve a wolf. Like I say, a wolf cannot give birth to a sheep. Like those who call themselves, others are suffering. Kulana tabanin and kir must go. Let those Equatorians be careful, because if the wolves can give birth to a sheep, then we can say all of them are suffering. Today we have so many wolves playing that victim game so they can get our sympathy. And we don't have to be deceived, because sheep are very easy to be deceived. Let us not be deceived by this game, by saying kid is the problem and all of them are suffering. I dare them, if they're suffering, let them go back and ask, and let them go back and say to answer us how they arming themselves even to the cattles. And they come up and they wear uniform and they attack our people. And then even in refugee camp, when they settle there, they wanted to claim the land that they are staying in.
You know, every day you could see the ugliness of this wolf showing their real heart, and yet some Equatorian sheeps who try to play, naive. And because if they're not naive, they will not say that. They will not stand up and say, "Ay, wala na kulana tabani." All of us are suffering. No, there is these guys. They're suffering by choice, and we are not. We are forced out of our land from the day they came to power. They even counterfeit the documents of people's houses in Juba, starting in Juba and going up to all the areas in Equatoria. And our people still neglect it. Whenever there is budget, even for school, they make sure they take their people out to the foreign countries. And our people are the one who left behind. Condition over there, you got like people are succumbing to the point that they have to sell themselves to the regime, even to be a traitor to his own brother, just to get something. But where this will lead us, where this will lead us as Equatorians. That's why I say the people of Equatoria down there, you need to stand for your right the right way. Be a man, have dignity. Fight even if you die for it. It's an honor. Because this is better to die for your right than to die as a coward and wasted your life just to be, used like a dog to your enemy. So I won't go far, but I'll give Hadassah, welcome Hadassah and CJ, and then we can debate around that point of self-determination and authority of self-determination belongs to who does it belong to, because this is what's going to be debated here on self-determination and the political parties that is now preying on our people. بمعنى تاني هم عم يحاولوا بعربي praying if I'm not wrong عاوزين يعني يسيطروا على عقول بتاعنا بطريقة بتاعنا انه هم احنا نوصل لمرحلة بتاع نؤمن بهم، مع ان هم دايرين يجبرونا للسلخانه ولا دايرين يحطونا تحت السيف في النهايه، لانه ارضنا ما بيرجع كاننا قاعدين نمشي بطريقه ده بنتكلم عنه بعد شويه. لكن welcome Hadassah and then welcome. Thank you. Thank you, Etika. I hope you can hear me because when you were talking, it was echoing a bit and keeps going Okay. on. I don't Yeah, know I what hear you. انا قاعد نستمع Oh, okay. I thought it was from me too. Yeah, right. It's really a very good topic and eye-opener topic that Equatorians really need to think about this, like the self-determination and rights to whom the authority of self-determination belongs to. Um, we have been here like talking similar things, but I like this one particularly, the fact that it's really standing out. Today, Equatorians, we just want to push you a little bit further, to an eye opener that you need to open your eyes. You need to listen really careful and clear. We reach the point of no return back. We're not turning back. This is a point of decision making, an era that we could change our life for the betterment of ourselves and our kids. And this is something that we really need to do. We really need to be in one line, in one call, so that we can better ourselves. أنا بس داير أتكلم لإيكواتوريانز إنه Equatorians, you have the rights to determine what you want. You have the rights to determine your rights, to determine what kind of life you want and what kind of future you want. Don't leave it in the hands of this political affiliation to decide it for you, these barbaric people to decide it for you. Don't leave it in the hands of somebody that doesn't even know what he wants or how he's gonna lead you. Doesn't even have all the answers for your problems. زول ما عنده تحليل ما عنده let me say زول ما عنده like هي تحليل لمشكلة الجي حاصل ليتا زول ما عارف او بتاعتها كيف من تاب التا فوق من مشاكل التا فوق ده ما تكون فولو سيك الزول زره زول الجامل لونج تيرم بلان زول دروا مثلا كان زول در شاكل ليتا لكن زول در جاني like في سنين في زمن طويل او ما عرفوا انه من دو اجابه ليتا والي تكون جي موتو والي تنجي رابع جيان تكون جي تاب كل جي تكون تكون ما عرف حال اوجي جيب ليتا تكون اجابه ده 200 حال اوجي انكس دي تكون 200 حال اوجي سي بي تكون 200
bado bes fi nak order kadeta join no o fi nak order kadeta align ma party to o fi nak o ya gidami nak o ya wadilo promises wadilo kilma inugal kano ja kano akdar kapasita kunta kunda rasmo ita kunak darasmo bagdar wadilo position bukro bagdar ligo shokol mahakuma bukro mon ya bagdar ja govern ita kon wenna arf kwes Equatorian stanna kan yagi govern nas de gakir wen mon bes gakir zinas waniga ze bagi akona tanna tanin delde woman gura any mo magura any fi iya mahal ma bishili takon fi iya mahal fa Equatorians de zaman really kedenna fekir kwes ده زمن really إننا كده begin to أشكر ربنا أول حاجة for حياة ربنا ودي لنا أنا داري كتورين إننا كده كن be careful كده think about life first of all if you look into life the life that we're living is a God-given gift to us إكتورين أنت كنا في جوبا وفي بلد أنت كنا عارف قال حياة ودي لنا ده حياة ربنا ودي لنا كهدية دي هدية ودي لنا وحياة ده واحد بس تماجي إيش حياة ده twice kama bagdar ken ganna rana kan ish haya da lela ana bimutu bukura na bugum bukun bukura na bijamul shinu choice tana bukwais ما في choice تاني choice ده كده يا واحد في حياة ده فعشان انت بقدر اشكر ربنا ذاته الودلة حياة ده عشان انت بقدر ايش حياة ده لانه حياة ده واحد ده كده make choices right choices and choices of right انت بعمله ده عشان انت بقدر اشكر ربنا انت بقدر glorify the name of God الودلة حياة ده انه انت كده choose سكة الحقيقة ita kere wasa bara min nas algirudu katulu nas kerena begin to move away from this kind of people that hate life nas almadar hagiga nas algi hibu dom dar katulu dom I mean dar tala dom tazol tahed bes for mafi reason alzato bi katulita fogo badobes gijana ko dar katulita wasa takum bara min nas al dar rap nas people who like to rap people who like to like people who like to, come in your land and evacuate you from your land, mon darja shilu nyaka mo bitakun. Wasa takun bara min sikil nas delde. Kena talaba dun tanna bara min nas delde. De kira ta bagdar wadi, shukran da rabuna inu shunu, o felan wadi leta mahal ta begini fogo, wadi leta haya zaman kalagita with rights. Rabana has given you the fundamental rights to live. Ano wadi leta mahal alita begini fogo. متى سيب زول تاني كده يجي decide later future تاكي متى سيب زول تاني كده يجي كن later تبي إيش حياتك كيف متى سيب زول تاني يبي يجي في راس تاكي عشان بكون later boss تاكي وناس ده كله كم أنا بس ده ناس بسيط الناس ده في إكواتوريا أنا بإيده عادة تنانا كتير من الناس ده نما بيسيبوا ناس ده عشان مو بيجا قسمينا مو بيجا سيطر لنا بس عشان مو نيندو أسلحة في دنتومن عشان مو لبسوا كاكي ولا كان جينا دي شنو يونيفورم تاع ساكر ده ولا عشان مو عنده رئيس في جيجاني في جوبا ولا كان في هاجر هناك اسمه شنو في السلطة ده رئيس تومن يلا بكين لا تقالي I am born to rule ده ما really حلال النبي يسيب النبي رجيز جسم ده بس من كلمة ساكت الناس جودي لنا كلام تقول بيجي بونس كلام في راسك يلا تبي بدا شرين جسم ده كتاي تبي بدا رجع جسم ده كانوا إذا كان ما بقدر أصلا أنت ما بقدر أعمل decision لحياتك أنا بقدر determine what kind of life اللي أنا داير عليها Equatorians أنا بس can choose عليها to decide قال لي أنا داير وصا برا من شكل الناس ده أنا داير وصا برا من الناس اللي قتلوا ناس اللي hate life ناس اللي hate إننا mainly ناس ما داير إنما قلبه واحد ناس ده مو داير حياتنا مو داير لايف ستايل تنا إنه حياتنا جي إيش ده بعد ما داير إيش منا ولا ما داير إننا مو داير replace إننا مو داير شيلوا محل تنا كده من يجي إيكواتوريين كده من يعيش إنه حياتنا زي ما إنت كنا علمون في جوبا إنت كنا علمون في مناطق تانين في إيكواتوريا حتى ذات درجة في جوبا بقى في ناس يعني إيكواتوريين تكون بقى عارف قاعد تكون ديسايد في ستايلات تانين بقى تكون ما قاموا في ستايلات تا شعر تانين تكون بقى ما قاموا لأن تكون قافل لناس زنية تكون قفل في أشكال تا فساتين تا قمصات تانين تكون بقى ما قلبسوا لأن تكون قاعد تكون قافل بقى تانجي كلن قال ده ناس ده قلبس ده ناس ده في حاجات كده تكون قافل الناس ده كده يجي indicate ده very strong indication إنه شنو تكون separate جسم تكون برا من الناس ده تكون جسم بدون تكون just like
جزء كيرانا إنه قصة زمن إسرائيل جي طلع برا من إيجيبت زمن ناس فارو جا جي ترجو ورا ناس إيجيبشن ده جي ترجو ورا إسرائيل من دار جا لسه قتلوا ناس إسرائيل. شنو حاصل؟ ربنا قالي the scriptures قالي the angel of God جا also through line between ناس Egypt ويالتا Israelites منقسم بعدين تومن عديل and then ربنا بدأ fight لناس إسرائيل ده بدأ انتهى من ناس Egypt ده. فإيكوتوريا أنا إنه sign ده لا تكون كان فعلا سيء. قال لي ربنا ما جي مو في نص تنا ربنا ما إنه تاب تنا ربنا ما إنه بيكا تنا لنا قامل ربنا ما إنه ميتين تنا ده ربنا كان ما إنه دوم تنا الكبوت ده تروجو تنا جي تروجينا زي كلاب إذا كون أي زمن جي دور وقانقول فساد في راس من محل لمحل تكون homeless كان ربنا سيء ما إنه تاب تنا ده يعني أندر وري قال كان ده ما sign إذا كون كان ما بدأ شنو divide the line even في fashion في style even bonusا even إذا كون develop عربي جوبا لدرجة إذا كون بيجا ما در share the simple عربي جوبا ما دينكات لدرجة إنه أنا ذاته قاسمة كان أنا فوت مني أنا وين سؤال تكون بعرف قال أنا زول different لأنه إذا كون develop عربي جوبا ده بيجا بطريقة تانية برا لأن تكون در تكون separate جسم تكون these are the signs يا جماعة these are the clear signs ربنا قول لنا قال it's okay إننا ready كده إننا separate برا من الناس ده لأن إنما الناس تكبدهم إنما الناس تقتل الناس إنما الناس تحسادة إنما الناس أنا بقوم بسيبوا بيتاي أنا بقوم من إني جيرة قلبة تاي في بيتا زول تاني قلبة تاي في محل زول تاني في حاجات زول تاني في مرة زول تاني في يالتا زول تاني إنما في راجل زول تاني إنما عنده جنس قلبة ده فساينس ده يا رجل يقول لنا ساينس ده clear even إذا كنت ذاته أنا ما أعرف كان consciously كان تكون جي act زي ده إذا كان realize إذا كنت لاحظوا قال إذا كنت قاموا الحاجة ده فعلا is حاجة اللي كنت في conscious تكون ولا إذا كنت بس عمل الحاجة ده بس بغلط وفعلا بكون يا ده sign الجي شو قال از إننا ready از كده إننا separate من الناس كنا بيجا ما أقدر share مو مناجات زي ده simple things زي ده. It's time for us عشان إننا be separate لنا. It's time for us عشان إننا be decide and determine our rights, our future, our destiny. You know. يا تو إيكوتوريا إننا داير زمن طويل يا جماعة زمن طويل سنين زمن طويل نداير ورا ناس ده. ناس إننا ما أعرف ناس ماشيين وين من دار شنو في حياتها ما أقدر فاهم. إذا ما بفهم من دار شنو. ومن نفسه why ناس ده contradiction. إذا ممكن realize ناس ده نعمل زي سيطان تعينوا سيطان يجي masquerade جسم توغالي in the name of love لكن أو يجي kill أو يجي قتل الناس at the same time أو يجي يجيبوا diseases أو يجي يجيبوا confusion أو يجي يجيبوا تعب جيان ظروف وحاجات ده بس كانت هنجي study ناس ده برا سيطان يجي عملوا نفسه حاجات ده ناس يجي act زي من being possessed كانوا سيطان دخل في راستهم ولا من possessed by demons إنت بتقول ناس يقولوا كلمة unity يلا كده كان تاني unity ده مونجي define unity ده كيف مونجي act في unity ده كيف هل unity توما ده جيروا بين نفسه كلام المونجونس unity ده يا جماعة ولا unity توما ده مونجي act كيف أو قال لي لا unity إنت بيجا مسكول إنت إني Equatorian إنت بيجا مسكول في unity وين يجي قتل فوقتها إنت إني مسكول في unity أو إني قامل حاجة تانية براو أو إني جي كل قالوا born to rule أو إني جي كل قال إنت من حق إنت فيني يوغندا إنت فيني كونغوليز خاصة ده يونيتي ده شنو ما يتبع طوال إننا كده شنو إننا قارف وشكل زول زده ده ما زول حقيقة أو بس جي كبس أو قلبي سو you know like أو قلبي شعار تا يونيتي لكن بورته عنده أهداف تانين في هدف تاني اللي هو عنده يلا يا جماعة ناس زده إننا جسيبوا ناس ده كده confuse إننا إنما بيرودوا كده ناس زده confuse إننا خالص ناس ده كلام تومن ده is clear agenda تومن ده is clear ما في حاجة إن البكوت زول كده confuse أنا جي كلم لا تكون only Satan yagi confuse nas gi create darts for nas gi create mod gi jibu jiyan وكده انه تكون زمان ناس دخل في إيكواتوريا شنو يا حاصل في إيكواتوريا يا جماعه حاصل في mod في darts بين إيكواتوريانز بيجا ما اقدر جاني ما بعدون تومون إيكواتوريان بيجا إيكواتوريانز جي شوك فوق بعدون تومون إيكواتوريانز جي تبي بعدون تومون برا لناس ده إيكواتوريانز جي قتلوا بعدون إيكواتوريانز جي حاسدوا بعدون إيكواتوريا قسم بعدين طبعا بيجا كل زول بيجا في أحزاب تانين برا بارتيس تانين برا وبارتيس الماجي صار إننا بارتيس البراو ما ناس ذات ونفس الناس الديمونيك ده بعد حاجات ده
nasa alge katolita de zatu ya bada parties de lakini ita fi jua nak manas de ita naze kangamu meeting tatomon mongamu agenda stomon mongi sibita bara naze gisibita majian zai mamu namul fi zaman ta SPL legeta kan fi gaba gisibita kola kona tanna de gigeni bejian gimutu bejian akona tanna tanin kama dofunu nas de akuta tanna yamde gikele mumon dofunu kam nas be kalam jian gisibita kun keta kon makon ya jama de nas hatta bekengalita kon sawa mo anna ainu enough min nas anna ainu kifaya lakin anna darainu godur shunu عشان أنا بجي جورو جسم تانا وارا أنا درانو قدر شنو عشان أنا بجي أنكزو جسم تانا أنا بفكر كلام يا قاينو إيكوتوريان زمن لنا فوقو ده زمن لنا بيجا شنو أنا بحتار حاجة لنا دار شنو لنفسه تانا أنا بكين قالي خلاص enough زي أنا أسمع واحد من أكونة تانا ونسو حاجة كده في شو كده الوقف راستا يكلم قالي أنا ما در قسم من ناس ده أنا ياو ناس جي من جي depend فوقنا لا لأن جي ناس farmers ناس farming نجي فام نجامل أكل ونجامل حاجات ده so كنا نسيب ناس ده برا ناس بيموتوا كنا نسيب ناس ده برا من ما بقدر جيني بداد إننا يعني أنا در كلم شنو أنا وصلوا للدرجة إنه كانوا مقتنع بيجا ما جستكل كويس تاني مقتنع لقبة وشيا نا become confused people حاسس الكلام ده كلام ده ما منطق كله تاكل عينه it does not make sense it does not hold any value يا جماعة كلام ده ما جسيت معنا كله right it doesn't settle with my spirit in any kind of way كيف يعني انت بكلم كلام زي ناس ما بقدر جيني without it كيف ناس ده كان جيني زمان without it كيف زمان ناس ده كان انه جيني without ناس ده انه كان عنده حالات انه الكل موتو ده ناس ده كان في حي كان ناس ده بقدر كورة في جو مقابر تتوم ونك ولا في جو تراب تانين ذات ما دفنوه كويس كان ناس ده كان قاسو مسك الناس الجون سوزره ده كان مقابر تناس ده بفاتا كان مباس ما ناس ده بيجوا بومون كيف سكيل زول الجون سوزره ده سكيل زول الجون سوزره ده أهل تول كتلو ما ناس ده كان بقدر طالع من جو مقابر كان بيون سلو ذات سكيل كلام لو جون سوزره ده تاينو زول أصلا ده زول ما داريتا زمان من جا في إيكوتوريا كانت قال لي ناس ما بقدر جيني ودات إننا كان نجي كلم زي مثلا يعني ناس ما بقدر جيني منا أبين ما بقدر جيني بندون إننا لأنه إننا يا طبعا إننا يا أبو هاتومن ولا أم هاتومن نيجي أكل أمون نيجي من الحاجات ده ما لكن أينو حاسيا أمون ما در ذاته كده زراو أكل الناس باكله أمون ما در كده كده أبينو واتا كده واتا تقدم لقدام من ما در قال كده ناس عمل زرا قال قال كده زرا محل مو بجيب باقرة مو بجيب أبقار كده جا كل وتاكل فلات تحت إنت بونس بدربيتا بسلا يلا بيجا زول زريتا بكين قال إنت درجني مو كيف زول زريتا بكين قال بندوني تا أما بهاي كيف كانوا يجي هاي ويتا يجي موتو باقرة كده رمو all day يا جماعة باقرة حيوان ساكت حياة إنسان وحياة باقرة ياتو يا مفيد ياتو يا أحسن ياتو حياة ياو ربنا كلقو أقدم من تاني ده حيوان ولا ده إنسان ما إنسان يا كلقو يلا وديلو دومينيون تا أرد ده وديلو أرد ده في دنتو عشان قال فينا كدو مينتين أرد ده كدو ران أرد ده كدو من فوقه كدو عمل له حياة فوقه يلا بقى عيمات ده لكن بالعكس مو نسيبوا محلات توم الناس لكن مو بيجيبوا أبقار كده جا ديستروي محل تنا عشان إننا ما باكل عشان باقي حالات تنا ده كده موتوا بجيان هل تكون قاملوا بسيط عشان تكون بس كده سفايف دمون ما دار يعني ده بس جاني بس روبيتا في جوا محل تاكي واحد ده جوا بيتا كده كده تموتوا بجيان بس مونغاني تمونغاتكو إتا هم ده راسلوا واجتا humanitarian لناس تكون مون بجانا مون بنياكا محاجات ده يا جماعة تكون جاني ما demons within إتاكم إتا هم قالتا نجي دورو في كنيسة تكون نجي سيل إتا نجي جاني with demonic spirits demonic possessed people among you get rid of these people يا جماعة كنا get rid of spirits abzadada dema spirits sanna what we have is the spirit of love the spirit of kindness the spirit of endurance and then endure enough is enough خلاص they are zaman al-asa Equatorians can be decide fogo كده imagine كان لنا decide قال لنا move forward مع حياتنا
كده imagine حياتنا بيكون كيف يا جماعة. إذا كنت عنده rights عشان أنت كنت decide Equatorians قال إذا كنت داير a very good quality life. إذا كنت داير Medicare، إذا كنت داير infrastructure، إذا كنت داير roads، إذا كنت داير حاجات دول كل hospitals and even another rights to empower farmers تنا عشان مو بقدر cultivate more. أنا بقدر sell كمان للناس تا East Africans around هنا ده and even bara overseas. And then the rights أنا بقدر كتب بلد أنا in the map. Rights أنا بقدر make Equatoria to become a nation. Rights ده كله في ايدين أنا. لكن لأننا ما در شيلوا حاجة ده سيء عشان أنا بنران مو quickly أنا بتجرى مو أنا بتقدم لقدام. كأننا جيني قالنا جستنا يا جماعة 20 سنة من حاسي. جنريشن الجيجا ده ورانا ده كمان برا 20 سنة تاني. ما في حاجة تاني بيحصل والجايين ورام كمان 20 سنة تاني. ما في حاجة بيحصل إننا بس بجيني دانا بتناس. زي قصة أنا كان قسمة في قصة تاني الناس جي حكي قالي زمان ربنا خلقوا اسمه شنو أنا ما في كلام بذكر قصة دي كويس but let me try it anyway. قالي زمان ربنا خلقوا ناس طبعا ياو في 3 تنفار في كواجا في شنو في زول أسود وفي مندكورو. كواجا وري قالي طبعا حاجة لو داير ياو كواجا is good at it. مندكورو decide other business and جنوبي أسادو زول أسود قال فينا أو بزر قديم ورا ناس ده. وفعلا زي الكلام ده ما أساسي إننا اللي قلنا إيكوتوريين ده بس قديم ورا ناس. نقدم ورا الناس إسبلي ما ننفع كده كم سنة فات زمن دنا فوتو نلوز ناس كتير ناس أنا المنقتل هناك برا نجين منقتل ناس في راسه نجانك نجا قسم كمان تانيين ورا إسبلي تانيين ورا أيو تانيين ناس decided قال ناس درا كونوا تناس كله في محل واحد. لكن شنو إنه يا بس get left behind. إنه يا بس جيت إنه ما عنده أي قوة إنه ما عنده أي سلطة. يا جماعة ناس ياتو يا جماعة. كنا كده دومو بعدين تانا. نقدر جني بروح واحد قلبه واحد. لان تانا تا إيكواتوريا ده لان كبير بقدر شيل إنه كله. أنا برودو أكير كده أكو تايتاني كان جيجا من إيست ولا ويست ولا سنترال إيكواتوريا كده جاني في محل تاي. I hope I said it right. Rather than أنا بيحب زول تاني a stranger, a barbaric stranger, a barbaric gentile بيجا جاني معنا سوا يل بيبادة perform حاجات تو تانين علي جونغو تو تانين علي تما بعرف جونغو ده جا من وين تما بعرف بدا قتل ناس بدا رب ناس بدا تردو ناس بدا نيكم حاجات وما دار كده وريلو الحقيقة في وسطته إنه كتورين كان نعمل حاجة غلط إنه بيجاني تات بوري لتا بوريتا في راسك قالي جك أجل تعمل ده ما كويس عادة غيره ولا إنت بيفيس the consequence تا حاجة ده بسمع تاينو لكن لازم ما بسمع لازم أسمع كله إذا كان وريلو تولو زلان توالي تلقى في راسك فأنا بذكر كل الإيكواتوريانز قالي ده ما زمن الجيجا دي مو ورا ناس تاني مرة ده ما زمن الجيجا كافو ناس ده ما زمن اللي إنت بلقو زول تاني إنت درجني كده زول تاني راس شو سيتا بوارا كلم ليتا قالي ما تفولو ناس ده ما تسمع كلام تا يونيتي تا يونيتي تا إيكواتوريا كده نعمل يونيتي تا هول سات السودان كده أنا في جسم تاكون كده كان إنت سي كان زول سجاع إنت كان سي زول منطق إنت كان سي زول زول ده ده كان أنا ده كلا تقولتها وايز وإنت زول جي ميك سنس وشنو داك ده ما ضروري تكده روح في مدرسة تكده كونين ديجري تا شنو ولا تا شنو داك ده no we live in a time whereby knowledge is just rapid out there. This is the last days that we're living in. Knowledge is out there, إنت كده أصلا I know how around إنت كده بس look around you. شنو يجي حاصل لتا في جولانتا إيكواتوريا؟ كده إنه لقبات الجي حاصل ورانا إننا، كده إنه موت الجي حاصل لنا. ده سي حاجة ظريفة ده حاجة جيافة يا جماعة. إننا حاصل إننا في موقف لأننا تعبانين شديد. وإننا في موقف إننا در ودي بلد إننا لقدام. إننا من الزمن تاني عشان بيجيني أينو منوم
ما منو قاتلوا منو ما منو عمل شنو عنده مشاكلات تومن. أول حاجة مشاكلات النفرين ديل بين دينكا ونوير ده ما مشاكل تاعنا إيكواتوريين. I just want to repeat it again. مشاكل بين دينكا ونوير ده ما مشاكل تاعنا. ما تتذكر روحه تاكي في مشاكل تزول تاني اللي ما بعرف مشاكل ده بدا من وين. كان انا اصدو ذاته حاسه ده كده اصدو كده ان جاني تعرف كده اصدي كتورين تانيين دخل في اس بي دخل في حزب تا ايو. كان اصديتهم قال لي مشاكل ده جماعه ده بدا من وين تكون بعرف جماعه ده ودي مشاكل ده وين تكون بعرف مشاكل ده بدا زده من ده هربله تو من هناك من جيبوا زده ليفو زده لا دينا جت طلع بيجا شنو من جا ريلايز كده من جاني في محل تاعنا كده من شيلوا محل تاعنا يلا كان من انتهى مننا يلا بيجا من باين ومنيا بنتهى من تاني دي حاجه الفي دينكا جنو ما انا وايد جدابر نوير جنو ما انا وايد جدابر دينكا يا جماعه يلا اذا تاكيني جيري درجه شكل تجي شكل مناسب وتجي شكل سبب سونو كان انا ذاتي يا دينكا في محل ده ولا نوير في محل ده اي ايكواتوريان سالجت جرجر في مشاكل تكون في نوسيني ده اول زولته بتطلع برا get rid of this person لانه ما بعرف ذات الهيستوري تكون ده بدا من وين مشاكل تكون ده ماشي من وين ده فديه تكون فديه لنفسه تاكي فديه لانسس تاكي انت ما بعرفوا زول طلع من وين ادات زول بعرف it's normal for them it's okay كان ده حاجه لهم ده عمل it's okay ما في مشكله I can't condemn them من حاجه لهم عمل هناك لكن انا ما بقدر begin to choose جسم تاعي انا درا دخل فوق وقال لي انا درا ساكل دينكا ديت نوير اجر جوين دينكا ديت نوير انا ما بكين كلام بجوين نوير ديت دينكا تعرف دي حاجه واحده لقيتها ايكواتوريان كده تفكر لنفسك تاكي كويس في الموقف ده ما حاجه القى عمله انت فكر نفسك فكر عيالك فكر اهلك فكر بيتك فكر لانتك انت جرب from developing your place عشان انت بروح داخل في الشكله تلقوا ناس شكل في السكه تبسيبوا بيتك جان بيتك تعبان انت بقوم جري داخل في الشكله قلت دروح دع في زول داك ده كان زول ده ندع في زول داك ده اول يلا بقى نبجا ريجي شنو نبجا بقى شنو نبجا ديسايد قال لك خلاص نبجا بقى ابي نو بيتنا نبجا شنو بقى ديسايد كان درجه سيبريت ده لوجيك تا وين يا جماعه وين انت بقدر just go straight forward and انت سيبريت جسم تاكي برا من سجل زول ده حقيقة. yeah Thank you. It's true. ده ما في logic. ده جبن وخوف. Sorry, I got out. Go ahead. Yeah. thank you for helping yeah الكلام ده ما لوجيك الكلام ده ما لوجيك كله تما بقدر كين قال لي النهارده انا برا كده كنا روز ده كنا فولو كنا بس سبورت نوير كنا سبورت نوير نوقف مع ناس نوير ده يلا بكره لنا باينو كان لنا بسفرات جسم كيف كنا سبورت دينكا كنا سبورت كير بس زول كويس بس يونيتي مشكله عندنا ده يونيتي بس ما جي يونايت يا جماعه انت بتكلم قال لنا ما جي يونايت كيف كان يونيتي ده is impossible to happen يا جماعه because that regime that evil doer there اسمه تو كير ولا كان اسمه تو منو ده زول is working against unity day and night كده انا ورا لكم he's dismantling unity التهم جامله ده he is behind all the things that are happening all these hurts that are moving around he is behind it he is the master maker behind it these people are warlords they've been crowned as warlords ya jama these people even one of the demonic spirit that has been is even been prophesied that going around waging wars and munu these people allow this kind of spirit to possess them because it ang gaino na sa mother salam go to peace magija peace sainu bara min belet peace sainu dakil belet peace sainu when peace mafi peace magija وفي لسه الناس من دفادية كن قالي كدنا bank on this peace كدنا stand on this peace كانوا how can you bank an empty check يا جماعة في bank انت بيجيني هناك تابي ستينا قالي اجل باقلبه في قروش اول حاجة نازل history تنازل كل نعرف example تنازل كدنا ودي انا معلش يا جماعة انا ما بعرف history stuff back there لكن بس انا قايل من example things that make sense احنا بين ايكواتوريا احنا بين جوبا زماننا كان عند الشمال لكن ناس بين شنو في بلد تومن من ما بين حاجة زمان ناس قال خلاص ناس ما درمون من مندو محل جريجة فوقه من جرى في الشمال من مندو محل من جريجة فوقه لأن من ما بينه محل تتومن تاني إن رجع ورا ساونا قلنا دقش من سمال من رجع تاني زرت من ما قدروا في محل تومن لأنه ما في بيت هناك ما في مستشفى ما في مدارس ومن ما ريدي ناس من ما ريدي عشان من درابينه من ما درابينه من ما دراليمه
ده زول اصلا ما بيعلم وزي زول من فاديه ما ولدوا ما فاديه مين ما ربنا قسم فاديه لناس فاديه تو ما في انا ما اعرف ميس فاديه تو كيف او ميس جيلت تو كيف او من the guilt او من the conviction. ده زول is an agent of Satan, believes in killing, believes in grabbing, sweet talks but with no action. بيقال لها unity but under the rug or that to give stab nas from down under the rug or yagi poison nas under the rug or yagi create confusion. Kangali kira mulu unity wala kangali gamul haja zare taban mo create a lot of stuff national dialogue munu walele korora ketir wajaras ketir feras tanas mo begini nak spending gurushi nak ze mamon der lakin lisa shunu dakil gulub ta tomon dema haja lumon der. وأول حاجة between نفرين ده أنا ذات باشكر ربنا إنه شنو ناس pass لادي كريسماس ده ما في حاجة حصل لأن أصلا there was things going on قال these people would attack themselves تاني مرة كان ناس بس بيجي كان جيجين إزاي بس لله ناس ما بعرف شنو يا بيحصل ولا هذا حصل ما بعرف شنو يا بيحصل كان ده زمن الأيزول كان تجوا جوبا ولا كان في وين ولا في محل تاني you have to be careful. أنا بس قول لك you have to be careful for yourself for your family. لأنه الناس ده at any time مم بيقوم at any time مم بيقوم مم باتاك جسم تتومن لكن يا جماعة كونا time you know أنا دار كلم شنو الكبير والسكر you know أنا دار كلم شنو ده حياة لنا دار يا جماعة سيدة حياة ده يا زري يا ده نهاية تنا يا زري نجي فادو الزري بس نجي بس جنا إنه الناس جي شكل يا ريت لو كنت جاي إنه الناس جي شكل من بعيد زي موفي زي في تي في تبكين قال يا الناس بعيد هناك كده شكله نبز باينيني لكن ناس جي شكله ودين إنه لكن كان ممكن شكله فوقنا إنه يجي موتو كان ممكن شكله ودين إنه يجي get rap مم بشكل زي ما بعمل أهم يلا بتردنا برا إنه بقوم بجرة إنه بقى تسيك بينك نبرك تيدا في سول بنا فين قال يا تردنا ندر أكل كده رسول لنا ما لنا ما بفكر فكرة تاني كبير من جرة إنما لما بجا من فكرة تاني أكبر من أن برجعني في بيت كونغو إيه زمن في بيت يوغندا ليه بس إنت بجاني في بيت أكوتك الدول تأكوتك لادي 200 بس ذاتي تكن بيجا زول كبير إنت راجل كبير تبقوم بيسيبوا بيتك كده imagine I can only imagine أنا بسيبوا بيتي كان زول كبير زره أنا برجعني في بيت زول تاني سكلام تروتان قالت براسة سكا في بيت زول تاني إنت برجعني جاني في كاسما باب تزول تاني تجاني سنجر هناك it's very uncomfortable لأن إذا بقى زول كبير تند هورية تاك تدرامو أجت تاك تدرامو تند لايف ستايل تاك تدر إيش إنت بقدر جاني في بيت زول تاني تبجين في بيت يوغندا لادي 200 تبجين بيت كونغو لادي 200 تبجين بيت إثيوبيا لادي 200 إذا بس كل يوم ناس قوم في سبا في بيتهم اللي جتها في كاسما بابتهم أنت جاني هناك أكباش أبيض جيان جي أصلا تدر أكل ولكن بيتك يدك هناك فتايل زول تاني واحد من زول تاني اللي كانت هنجيني موسى وقال كونا يشيلوا بيتك انت قمت تجري انت كمان بقدر قوي جسمك زي الزول ده انت بقدر ديسايد لنفسك تقدر كده الزول ده يطلع من بيتك ما نقدر كده طلع من بيتك لا نقدر كده طلع من بيتنا Equatorians na bagdar decide to separate جسم تاعنا na bagdar زهي جسم تاعنا من الناس يا جماعة أنا بذكر لهم قال لنا bagdar زهي برا من الناس ده زهي برا begin to أشكر ربنا لحياة الوديلة تدا ويتا كان در glorify ربنا حياة الوديلة تدا make a decision today قال أنا بشكر حياة الوديلة أنا داندر إيش حياة ده كني سالتهم دور فوق كل يوم ربنا تنقول دور فوق كل يوم ده ما كده ذكر ربنا الليلة بس أشكر بس حاجة بسيط بس أشكر ربنا في حياة الوديلة تدا أشكر ربنا في أرض الوديلة تتجيني فوق ده دي حاجات الجدود تنا كان جينا عمله عشان كده ممكن كان جيني peaceful ومن جيني مرتاحين عشان كده أنا كان keep Equatoria كده عمل تكون نفسه حاجات الجدود تنا عمله كان كده أنا أشكر ربنا لأرض الوديلة إننا فوق Equatoria كده أشكر ربنا اسمه شنو لحياة الوديلة إننا ده إننا بيبقى عم شنو make the right call أي ربنا أنا بشكر إنت توديلة أنا محل asa mahal da gije shilu mina na der na zakare tala bara na ana gitur du na za bara tenta odi mahal da hakta ita odi mahal da lana بعدين even في إنجيل مكتوب ربنا كاتب إنه قال things will happen to you. أوكي لمزرع قال في حاجة بيحصل later.
وحاجات كان جه حاصل ده ما منانا يا قاموا ليتا ناس اللي جو around جونس كلامات جيرو كلامات سامبلا ده قال بكون حاجات ده ربنا يا قاموا نو ربنا قال حاجات بيحصل ليتا لكن حاجات كان جه حاصل ليتا في حاجات things will happen to you but if they are happening to you it's not because of me ده ما منانا and if they happen you should rebuke them you should condemn this kind of things in the name of Mashiach. You have given all authority is being given to you to act. لكن اللي لسه تبجيني كورة قال لي ربنا ده بكون ربنا جسمه ربنا يودي لنا no. The only thing أنا داير أعمله كأنه طلع برا ناس ده برا من نص أنك أنت كنت داير أعرف حقيقة ده سيبك الناس ده كنت لوبة بس ناس جي جوا نصو كلمات فارق كلمات بسيط يا بس جريبتو ناس ما داير أعرف the scriptures the truth of the scriptures like precept by precept كله scripture ده ونصو ليه كلموا ليه وزرع ليه ناس بدر قطع كلمات out of context يلا خلاص منيني جدا جروس وشنو ويتا فوتو ويتا لسه جي كور مشاكل تاكي في نفس محل ناس جاكا بس تنقالي انا بروفيت انا منو نو فاهم كلام للنفس تاكي ده ما زمن تدروشه ده زمن اللي تاجي فاهم حاجات للنفس تاكي ده زمن اللي انت مكتاكي كده فاتا you have authority تندو حق عشان انت بتور جزول ده برا من لان تاكي تندو حق عشان انت بجسم تاكي برا even سلا كان زاد ابو تاكي ولا امه تاكي كان itakuwa topic more you know what you can love him from far kan de jana taki zato you can love them from far kan da kona taki you can love them from far tama bigi hate zone lakin kan takum biga magi topic akeri واحد جاني بعيد بدأتكم بيجيني كاتلو بعدهم فأنا بدر كين قالي إكواتوريا حكير كنا جسم من نازل عشان بقدر أن يالتنا سباق غرفة في مدرسة عارفة شنو تومون شانتا مدرسة من غرفة في مدرسة nadarani yaltanna kaman jami na gija hakle na jeta almo namul fi science laboratory nadarani yaltanna gija minna kaman al gagara hajata nina big things nadarani yaltanna kede compete bara nak nadarani Equatoria kede compete bara nak nader kanna ayan na bugo mininga nagura fi hindi wala nagura fi did I say it right? Hindi people, I hear people say Hindi mush India. So نبدأ ناس قرأ منين قرأ بارا في الدول العربية ده قالوا عشان قرأ على جو لكن نقدر ناس جي على جو الدين إيكواتوريا because أنا عنده يالت أنا بارين على قرأ المهم become دكاترة على قرأ حاجات كتير عنده يالت أنا في جاهزين اللي بقدر أعمل حاجات ده في فيلد عنده ناس تنا كده إيكواتوريانس ما كافو إنما جيني ساكت كنا ناس ما كبس تنقالي بكرة كنت أكون فرتكو بكرة مرتم بجسك لما بعدون ياكي أنا كان جاني كيف زمان يا جماعة إن زمان جيجا فرتكو من ناس إن جيجا جسم بعدون تنا من ناس نعرف سبب أسباب أن تلا إن من ناس ده أسباب تكتل بعدون وإن إيكواتوريانس لما كتل بعدون تنا ساكت هسه الناس الجي كريات فتنة بتونين الجي شكل تكانوا بس ناس البسيطين الجي شكل ده ناس عشان أمون ودلهم من قروش ودلهم من سلطان عشان بس كرهم ministry تا creating فتن كاينو ده ministry تومن يال ودلهم من رجيم ده دي ناس تعجوبة ده ودلهم بس كرهم create فتنة بيننا يلا من برا ما هبقروش تومن ده من بديله بقاكونا تنا تنين ده بقاكونا ده بكريات مشاكل ده يلا الناس بيبدا شكل ما بعدون لكن اصلا إيكواتوريانس إننا ما يندو جنس حاجات زره وimagine تكون كده بس just imagine my beloved Equatorians يا جماعة I love you so much that's why I had to call you my beloved Equatorians imagine كأننا طلع ناس في نسينا نبي جمين الزول اللي كريات فتن بيننا imagine احنا ما بكون عنده سكيل الحاجات ده حاجات دي حاصل لأن عنده عادو تنا جيني بيننا لكن كان عادو ده بيجا ما في حاجات ده بيحصل كيف يعني ما في حاجات ده بيحصل ما بيحصل خالص فأنا بس درسي بيني أنا در أشكري تكون الجاس ماسا وتكون الجاس ما بعدين أنا در أشكري تكون شديد أنا در أشكري تكون for your kindness عشان تكون بقدر join in together أنا ليمو together حتى كنا ما جليمو like practical or physical لكن أنا جليمو in spirit one spirit the spirit of Equatorianness the spirit of our ancestors are given together the spirit of love for one another the spirit of nation building, the nation of Equatoria, not the nation of South Sudan. The spirit for separation, for freedom, self-determination. The spirit that I baqdar advance جسم تاعنا لقدام.
أنا بقدر أكون عنده شوارع نسية كده. أنا imagine أكون أنا منداري أنا عينه حاجة تاني كان في فيسبوك إني في اسمه شنو ambulance قال يقولوا جيبوا patient زول عيان يلا ambulance ده فوق 2 ناس طبعا كانوا جيتا كيا تا تقولوا تكيا زول العيان ده وزول العيان ده في جنا هناك كانوا وفي سواق الجسوق سيكا ما في يا جماعة. ناس جرى جرى في ما أعرف ده بيقولوا شنو بانيا رودز ولا كان ده شنو ambulance قلبوا ما ناس ده سواق ما ناس ده كله كمسة ده سواق ما ناس الجي attendant ده وما أعرف وزول العيان ما جينا كله ناس كله طلع موجين. هسا ده كلام شنو زراسة ده confusion ده سنو إنك جيني فوق ده كده بس عينه تكون يا جماعة. I don't even know what to say يا جماعة. It's like إنت قرا جيبوا زول عشان زول قال لك في مستشفى ولا الناس جا ده suicide أصلا ناس جا قتلوا بعدين سيكا ما في من كان زول عيان يا واحد بس زول واحد بس يا عيان جت على الناس كله كان خمسة ناس كله ممرضين يا الناس كل ده الناس ده كلها قوموا وما تعرف شنو هذا ده حياتها شنو إذا بيجي هناك wasaka malala ita kunjuba yamata mazere kajuba hata tangigeni besma na sakias wasakat shunu watakulu gafin ashia zereta kan betala rabish ta kumbara tara fi ajeren wala kan jabu bab wala jobet ta ngene harago zolbes gan dukan guru fok nefes mafi haya mafi watakulu gafin watakulu contaminated ya jamaa دي يا حاجة تبع اسمه زول تاني بيكين قالوا قوم منين رافي جوبا قالوا جوبا تمام جوبا حمران ترى بحر يا توي تو إيكوتوريان ينقول ترى بحر جي جلدتكم قبل كده في زول تاني راما ماراثونك في إيريستو من دقوم كله ما مارا دي بلد تاكي ما إنه دي بلد تاكي لكن زول تاني يبي حاكم ليتا قاموا كيف زول تاني يبي حاكم ليتا بيعيش كيف هو بيعيش كيف هو يفوق منيتا ويتا يتحت سيكرا أنا جن سوروس تانا دي يا جماعة ما في زول ما كورة في داخل إيكوتوريا ما في إيكوتوريا إنسان ما كورة ما تونسوا قضية الزول تاني يا جماعة. I want to tell you this, you can never appoint yourself as a judge ولا a prosecutor ولا انتوا بقولوا شنو a barrister تزول تاني في قضية الزول تاني. You can never do that. Stop. ما تونس قضية الزول تاني ونس قضية تاكي انت لاقي كيف ونس قضية تاكي سي في شنو يا بطل ما انت بالضبط كده انت بس جرى جلولو بعدين تاكي تمدر ونس قضية نفسه تاكي انت ده gira pita tagi geni gira pe jana taki tagi geni gi katolita tagi geni itendo muk itendo everything al zol dende al gamulo laitare ginya kamu watata ki tagi geni gi turdi tagra geni fi babta zol tani babta Ugandan babta ta Kenyan babta Ethiopia even all over around the nations the Africans ita kulu fi na around the world inna kulu fi ajede gamulo lenna lakin anna gi geni na gons gediyata zol tani القاموا لنا حاجات ده زول ده قام لنفسه تطو وانا بكين قال choose قال لا تنا دنا جي باسبون we cannot talk about it right now but we can talk about it كنا خلاص حلو قضية الناس ده أول ناس ده الجي كاتلو بعدين تطمن الجي كاتلو ده let's go talk about them كنا خلاص talking about them and then يلا شنو إننا بجابك كنا خلاص ونسوا بعد قضية تومن كنا خلاص بيكا تطمن ميتين تومن المون كاتلو ده كنا خلاص كوري بعد ناس تومن المون راب ده يلا بيجي لنا بيجا شنو لنا بيجا إنه سي كان تنا ده سي مهم سي مهم سي كان أنا يجي فكر سي تنا ده مهم عشان كدنا ونسوا بعد السي ما ناس كله جي تعبان في جا إيكوتوريا أمين في داخل سات السودان الناس كله جي تعبان إنت برون قدية تزول تاني كيف سي كلام تما جي make sense لانا ده ما لوجيك ونسوا قدية تاكي إنت نعرف لك في ويسترن وورلد تما بقدر هيد كوت تبرانا في محكمة تبكين قالي كان في allegation ولا حاجه زي تمام بركن قال لي انا اعرف زول ده كان قتل زول تو وزول الناس كله جيت تعبان انا ما بقدر اعمله انا ما بقدر ارفع قضيه عن نفسه طيب تردي عباره طوال كيس كده ديسميس بمعنى انت ما عنده موضوع انت كده بقى ونسو كيس تاكي قدام ربنا كده ذاته God will judge you انت ما تقدر defend جسم تاكي انت ما تقدر defend land تاكي انت ما تقدر defend يال تاكي بندون فادية انت زول كبير عاقل إذا تقدر make the right choice تسألها تقدر قوم من السرير تقدر روح حمام تقدر جيبوا أكل
لكن انت ما بقدر make the right decision, the right call for جسم تاكي للان تاكي. a quick shortcut يا جماعة. ما 20 سنة لتحت، ما 10 سنة لتحت. بس shortcut للنفس تاكي. ايه تعالوا شنو الزول ده ساكلة خلاص اوكي روح زره زهي زره. منو در ساكلة تدر ساكلة يا زهي زره روح تاكل. كلنا فضل بجاي. أنا تانا بجاي أنا در peace نا در advance ما إنا در advance جسم تانا لقدام. ف thank you guys for listening. Thank you for tuning in. Thank you guys who are coming to listen this. Etika, I will leave it here. Thank you for allowing me to speak. Thank you. Thank you so much, Khadasa, for your message. Bashir Kadir. I know I was speaking English, but you spoke bluntly in Arabic Juba. It was very powerful. Your message has been heard. And I hope our brothers and sisters اللي يسمعونا you have a conscience. خليكم عندهم ضمير ويعملوا الصح. ما لأنه كلام اللي أنت قلته ده كان زول عنده ضمير وعنده شجاعة ما بيتردد. هو بيجيف للحق وهو بغير طريقته كانوا ماشي طريقه بغيره. You know, so I hope they heard it. And I know some brothers and sisters أنا عارف أنا مؤمن هم سمعوا لكن لسه نايمين خليهم يقوموا من النوم ده. Time is ticking always. It's ما أنت قبل ذكرت قلت ده تخلي تليز حرب ده يلا جايين وراك كمان 20 سنة تاني يلا كمان تليزوا حرب ده. من يا بكون بقى مسؤول في قضية ده. البلد بتاعك قاعد يشيلوا منك. مرتك قاعد يكورك قاعد يغتصبوه، أختك قاعد يكورك، جناك قاعد يكورك. في ناس أنا أعرف هم عندهم إحساس بدون بكل حقيقة. ناس عايشين مرتاحين في دول تانيين هم كان لاقين أكل لاقين مشرب ولاقين سكن وما فاضيين. قال كل زول في نفسه. هم فالحين يلبسوا قماش كويس يدوروا في حفلات لكن ما بيحسوا إنه في أخوهم تعبان. لكن في ناس فعلا عندهم ضمير هنا ما بيشتغل بعرق جبينه وبيعيش حياته لكنه ما قاعد ينسى أخوانه. تلقاه بيتبرع كان في أي شيء including ذاته اللايف تاعه كان فيه بيتبرعوا بطريقة أنت بتقول فعلا ده ده العيال تاع إكواتوريا يعني مستعدين بس يقول وريني نعمل شنو ما بيتردد. Those are the people I say thank you. بشكركم لأن انتوا فعلكم عندكم اهتمام. You care about Equatorial land because and you are the ones supposed to be called and you are the true original sons and daughters of Equatoria لأن انتوا واقفين بالحق. انتوا ما خايفين تتكلموا بكل جراءة. انتوا ready to write down حتى لو انت ما بتقدر to speak out there to write down message بتاعك clear to the people. أنا بشكركم. بشكر كل أخواتنا اللي واقفين معنا وأخواننا اللي واقفين معنا وربنا يبارككم ويبارك عوائلكم ويديكم السنة الجديدة البركة بتاعه. ربنا يديكم بركة بتاعه ونشوف التغيير اللي بيحصل. Like I said, we the people, we're going to change it. I was a welcome CJ welcome. أنا عارف أنت زرت. فأنا طبعا الموضوع إن جاي نعمل شنو عشان أنا we need to debate this thing حتى لو for an hour. لكن first I want you to give your message and أعمل then once it reach 2 hour لو وصل 2 hour then we can kind of stop the whole video and then start again just because we want to debate the topic اللي قبل شوية خدناه هنا which is very important because we need to put that the Equatorian self-determination and rights to whom the authority of self-determination belongs to. Is it the people or the so-called political parties and its affiliates armed rebels, which is today Monday June 4th 2021 in US time, but I know in other countries it's already 2022. I mean it's on on the 4th, sorry 22 لسه on the 4th of June. I mean 5th of June, sorry. Today we are 4th, هم هناك 5th. But بشكركم كتير وكان في طريقة and I hate to say it أنا really I don't like to ask but اللي مهتم بقضية ده وشايف هو ابن استوائية أصيل مستعد إنت share the video on those forums اللي بيتكلم عن استوائية ووبخ الباقين النايمين قول لهم اسمعوا كلام ده. إحنا هنا ما قاعد نهين زول لكن قاعد نقول فوقوا من النوم. Wake up from sleep, from your slumber. Time is ticking because Equatoria need us and we need Equatoria because you cannot separate the two. لكن لو انت جبان تسمى قبلك أختنا قال
انت بتقعد بتشوف بس. قال انا هكون في يونيتي تاع جنوب السودان والقاني بهوكنا بالراحه. ده زول جبان ما عنده شخصيه، وده زول ما بيفترض يقول له ذات استوائي. يعني ده بننفضه. كان في غبار كان في جسم، انا كان بيشيله زي قماش، بيشيل قماش تاعي، كان بيلصق في قماش تاعي زي غبار، انا بس بشيله بنفضه وبيروح بيضيع مننا، ما محتاجين له. This is ده ناس انا بقول الجبنة في وسطنا، لانه هم بيقوا زي غبار في جسمنا. They don't want to speak for Equatoria، لكن they want to speak negative about Equatorians، اللي قاعد يتكلموا عن حق Equatoria. They never speak the truth. They are cowards behind the idea of unity when they know that unity is just a fake and a false ideology. And these people wanted to play the game عشان يدمرونا. Yesterday كنا قاعدين believe in unity اليوم فصلوا من شمال السودان. Why did you separate from the north if you believe in unity؟ إنه كلنا أخوان. ما شمالين ما جنوبين ما في فرق. في جنوبين يتزوجوا ما شمالين. Now today بقى حاجة دعمل بقى صعب عليك لأنه أنت جبان. الرجال يا قدروا يقيفوا عشان يطلعوا حق بتاع Equatorians in the past and we will get it. الخايفين خليهم يقعدوا تحت because احنا بننفضهم زي غبار في قماش because the cowardness we not accept. So أنا welcome you CJ. اتفضل. Thank you. Welcome. Unmute yourself I think. Oh yeah, okay. Hello, thank you, gentlemen. Yeah, بشكر الحضور. Allow me please to say Merry Christmas and Happy New Year, gentlemen. Wherever you are, our audience, those who are attending our meeting at this moment. It is really a new year. I'm so thankful to God for the moments that He's giving us, every moment of our lives. That, definitely, as humans, as brothers and sisters, as Equatorians, as families, as those who are suffering, Hudud, wherever they are, displaced, refugee camps, and all over. I guess our sister have put the message clear to every one of us, as well as Odysseus at the same time. This is the time, that every one of us should play the difference. This is the time that urge us, wherever you are, to stand. Let's make a difference this year. Let this year be a year of making a difference. That is to say, each of us has to fulfill his vacancies. Never leave any stone unturned. Any bad guys, we should get them out of our way. We should stand proudly as Equatorians, that we need to see our future, the bright future of our children, of each and every one of us. We need to struggle. We need to fight back. We shouldn't allow ourselves to be called cowards. As I have figured it out when I come across one of the international groups and countries, the way how they describe us as Equatorians, as the non-Dinka and Nuer. Simply, they just put it that way. And oh, those people are cowards. Are we? Are we really cowards? No, we are not cowards. We may be betrayals. Among us, there are some betrayals. Those who betray us, betray our peoples. But those who used to be by cheap, easy, they can be given money, they can turn their backs to the others. This is the time where we need to come together. Make no mistake. If you're wrong, we'll criticize you, wherever you are, whoever you are. Because on the top, based on the message that we have just heard, people are the ones who come at the top. It is the people who can make the difference. It is not any one of us because of his title, because we're Jana Fulan, because he's better than the other. No. We're all in it as people, as normal people. That's why we came clear, as we have been following up and down, looking at those whom we have fight side by side, denying our rights. Oh, it's a Masha culture, nonsense. What does Chakla mean?
What does to fight means? To fight doesn't mean that, you have to hold guns and be the best of all. No. Or else to be educated and be the best of all. No. Or poor or rich. No. It is the people. It is we the people, as says America. We the people. The lands will change. America was once surrounded with many problems. Those who are here, as what? As settlers, they came to the country. They had to fight for themselves. Not until they get the lands. They were scattered the way how we are. As Equatorians, Upper Nile, Bahar Ghazal. They each of them had to fight. They fight side by side. They get their land. They get the land that their ancestors have came and took it from others. Though it's a sad history, yet with educations, with the development of everything, people mentality began to change in the US. They began to welcome in people from every corner of the world for a reason. If anyone were to ask questions that why did those people did so? Why are they allowing immigrants to come in? At least, the answer is quite easy. It's just to put everything in order, in an orderly way. That, we're not any longer settlers. We're not any longer occupiers. So this was the style of America. Today, things are changing, as we can see. It looks like America is not going to be the same America any longer. So that's about America. When it comes to South Sudan, when it comes to Equatoria, we are a country of tribal countries. We are tribal countries, tribes which combinedly, if you could look to them like the Equatorians, who used to define themselves as Equatorians, they are all one family. They are a family who have branches. Their roots is Equatoria. So the bad guys have just come. They have sneaked their ways among us. We know who are they. We know where they come from. We know those people very well. We know their history and their backgrounds. We know it very well. Now, as you can see, their mission was liberation of Sudan. When they failed to liberate Sudan, they turned back to the Equatoria, which is Equatorial Ladu. They start with those of Upper Nile and Bahar Ghazal. It looks like, in a way or another, they did manage to succeed their way out, controlling those people, forcing themselves in, getting areas. So now, all of a sudden, with all these crises that took place for us trying to get out of Jalaba, they sneak themselves in. And then they all of a sudden, they are now in Equatorial land. As Equatoria, what are we supposed to do? Are we supposed to stand, just wait for them to go and do whatever they did to the others? No, we should stand as Equatorians. The reason why is simply when we calculate, when we look around and evaluate those people properly, we have just end up that, Equatoria should go away. In another way, we have to stand for ourselves. Tell those people, each and every one of them, respectively, to go to his right place, as it happens in 1972. That is simply what we're saying here. For I've just heard long ago, people like here used to say, oh, when people talk about federal system, they say, oh, this is a red lines. Well done. Now, Equatoria is a red line, gentlemen. Equatoria is a red line for what so-called Dinka and Ware. We know them very well. They should step back to their respective area. The reason why we need you, Equatoria, today, wherever you are, we need you strongly to stand, defend your family, defend yourself, defend your child,
for a bright future, where you could see your children, as says our sister a few minutes ago, that you want it, it's for every man, every child, when he goes to school, he wanted to establish a family. He wanted to see himself free, has a right to decide whatever he wants, the right to become the leadership of his own people, the right to exist, to have a property, to have everything, and every freedom and right, which all combine on what we have just talked about some days ago about Equatorial principle. What do we mean by Equatorial principle? That is what principle means. It is for somebody to stand for his right, whatever it takes, by all means possible. This is what we should do as Equatorians. This is what I should urge you at this year, as we have just started. Now God have given us a chance. There are those who have perished, who have gone to their rest for reason of their not of their own through this pandemic, COVID-19. Are we going to give up? No. As human, we should exist, because this is the nature. It is the cycle of life that every one of us will have a time to come when he will leave this country. But he should leave a legacy behind. He should leave a legacy as Equatoria. So Equatoria, look around yourself. Look around you and see the bad guys among you. Tell him the weakest, try to rise them up. Challenge them. Tell them this is not a time for cowards among us. Even if your child can be a coward, get rid of him. Never let him have a chance to stay behind you. To go and associate himself with your enemy. That is bad. That is conspiracy. For you to go associate yourselves with your enemy, never know how will it go, how is it going to work out tomorrow? Is it the same way? Well, we should have learned some lessons. Remember, in 1972, things were totally different. When Joseph Lagu and his colleagues, when they came in, you could see the same elements stepping in, checking everything. Yet those of us were so quiet. Nobody could speak and say anything, thinking that, probably this guy may change his mind or character. It's unfortunate. They kept on pushing, not until our people, those who have gone to their rest, people like George of Tambora, and those of Mundari and all those tribes standing together side by side, that Kokora must happen. Kokora must happen by all means, and it happens. So those are our heroes. Those are people we can be proud of today. We know among them there were some weakest links. There are some bad people who used to embrace the same enemies today. Oh no, Khaliyaki, those are my brothers, nonsense. We know who are they. We know whom they have left to inherit them. We know them very well. So probably today, some of them might have been raising voices. But should we say anything? Yeah, the best is that everyone should go back and make some research about his background before we could step in, start challenging the others and saying, oh, come on, we shouldn't have criticized Plan. No. It doesn't work that way, my friends. In order for us to stand, I need to know who am I. I need to know when I'm wrong, I should be corrected. If I'm right, people should embrace me and say, okay, that's great, gentlemen. Oh, yes, ma'am, that's correct. Yes, what he did. It is not, I'm not talking about men only. I know among us, there are some of our sisters and girls and all that, small and adults, who are now trying to play the same game of what? Trying to associate with the bad guys, embracing them and all that. No, this shouldn't be your mentality. Remember, look to our people. Our people are now suffering. For those who are suffering in the camps,
I say, so sister, one more time. Think about the way how to get back to your land. Don't make it an excuse that, okay, I'm a refugee now. Okay, I had to wait for somebody to come and rescue me. No, it is you who have to rescue yourself. It is you who have to get out of your the place where you have been thrown into. It is you. Remember, kings have did it long ago. Many kings, they have been thrown out of the country, yet they went on preparing themselves and come back and took their area. That is what every Equatorian, wherever they are as a refugee, or wherever you are in the forest as well, or as this place, you should think wise. You should think twice that, there's no excuse for me to stay here. How long am I going to stay here? My child was out of school. Do something. Do something. This is the year that we should do it. Let us do it together. Talk to your brother. Talk to this neighbor of yours, those who are close to you, the refugee who was beside you, that it is time, guys. Let us think of getting back to our lands. Go and farm it. Get rid of anyone who have just come with his cows and all that, those bad guys. You can do it. There's nothing impossible. You instead of staying the way how you are, that is going to be a slow death. Something that nobody needed. Nobody wants it at all. So wake up, Equatoria, wherever you are. Wake up very strongly. Don't wait for Mr. X to come and rescue you. There's nobody around you. Remember that. Unless you show yourself who you are, then people will understand and Uzolde, oh no, that guy is not a coward. Imagine, they kick him out of his house. The next day he's back home. So I urge you, Equatoria, this is the year. I have seen our neighbors. One of Bahar al-Ghazal, I came across their TV show the other day. Wow, what a proud individuals. What a proud point is that. They say this is the time for us. This year is a year of what? Of farming. That we will not allow anyone to deprive us from our rights of farming our lands, coming with his cows. We're going to take actions. And we have people who are in the ground. That was their message. I was so excited about it. And many of us, as Equatorian, those who are calling for Equatoria to be free, not free of cows, free of everyone who don't know how to guide his cows. Whoever don't know how to guide his cows, he cannot be a leader. Whatever you claim that, are born to rule, that is nonsense. That is all nonsense. That will come to a pass when you, Equatorian, stand up for yourselves. Never talk, because in today's life, in today's world we're living in, the silence is your slow death. Speaking out, moving for your rights, that's the only way that can take you ahead. So Equatoria, wake up. This is your year. This is your time. This is the time there we can make a difference. Make no mistake. People are above all. As people, we're above all. No anyone is better than people. It is the people who will decide their destiny, their future. It is the people who will fight back when somebody came and possess or take their rights. When a thief comes, now those who came to us, they are thieves. Unlike what Jesus have said, now we have seen it. In the daylight, in the broad daylight, the thief have come to your house, and you're still reluctant, giving yourself excuse. Oh, yeah, Kwanda, oh, Bamarif, salam, unity, okay, conference. That is all nonsense, gentlemen. This is not a man who will speak that way. This is not a people who are brave, or people who have been brave. Those our ancestors who have been brave, who fought the Europeans, who fought the Turkish, who fought the Italians, and many, French and all that. We are not. We are the descendants of a people who are strong. So Equatoria, wake up and be strong people. Stand for your people. Stand for your child. Stand for your daughter. Stand for every one of us. Never allow them to be humiliated.
Never allow yourself to be put down. You are strong. The death is one. You know, everyone dies. Every one of us dies. Nobody lives forever. Understand that. So if it means, let's call for God. Let's say it's our sister as well. Call for God. Pray for God and fight back. Because Moses have even put two points together. When Jesus was asked whether or not, as a son of man, whether or not are you here to abolish the Jewish law, he went on to say, no, I'm going to complete it. So that shows us there are two things on the table. If I can behave, if you can, if there's any challenge between me and you can behave, well and good, you can get along. I will follow Jesus' words. If he goes parallel to that, then you have a problem with me, and I will use Moses' law. That's clear. So Equatoria, let's wake up, let's stand, let's be that kind of people whom your child is looking for, whom your daughter who have been raped, those who have been persecuted, those who have been killed behind rods, without knowing who their pictures are, the way how we are resembling it today. Please wake up and stand. My people, wake up and stand. You are better off standing than keeping silent, than becoming martyrs, or anything, or any betrayal to your people. All right? So this is our time, and this year, we are hoping for the best. You are the hope of Equatoria, everyone wherever you are. And for those who are today still aligned with the two mad guys, we tell you, get home, let's form. Let's come and unite home. From home, we can liberate South Sudan if we wanted to liberate South Sudan. It's simple. We can liberate it, whatever you call it. But we call it Equatoria. It's not long South Sudan. It is Equatorial Ladu. If you like it or not, that is what we have to say. This land is a land of Equatorial Ladu, wherever it is. So we will start in unifications with other friends and brothers of ours in Upper Nile and Bahr al-Ghazal. We will stand. There are people who are there who are listening to us as well. They will stand with us. So Equatoria, this year is a year of making a difference. Standing for yourself, for your child, for your daughter, for your wives, for everyone's grandma and dad, and your ancestors who are dying, who have been taken out all of a sudden, disgracefully and in a bad way that nobody could expect, or something that has never happened in the world around us, other than from ISIS. So, guys, together we will make a difference. Together we will stand. Together we'll have Victoria, the future of our lands, future of every one of us. Thank you, guys. Thanks for listening, and wish you all the best and Happy New Year. And that year also out of what so-called this pandemic, coronavirus that is going on, that hopefully we will soon, within a short period of time, things will come to a normal and we'll stand side by side. Thank you. Thank you, Odysseus, and thanks to all those who are listening. Thank you. Thank you so much, CJ. Anyway, and I want to say thank you again to our beloved audience who are watching. I want to say thank you so much. طبعا زي ما قلت, we made 2 hours almost, so if we can, we just put either we put just a little bit commercial here, not commercial, but just kind of 30 minutes or 30-second break, and then we start the debate about the determination of rights, to whom the authority, let me read again, Equatorial self-determination and rights, and to whom the authority of self, if you don't mind, mute yourself for a second. Equatorial self-determination and rights, to whom is the authority of self-determination belongs to? Is it the people or the so-called political parties and its affiliate armed rebels? Taban, this is the actual main topic we're going to talk about.
So if you don't mind, we might have to put like a break, and then from there we can start. As you know, this is gonna be, unfortunately, it's gonna be a little bit longer video. لكن هنعمل divided into a half. So اللي بيسمع later for this audio, let them just share it with others and say حاجة دي هيكون فوقه قسمين. So you don't mind if you're okay with you, or we can start from the beginning. Which one is good with you guys? Hello? كان تسمعونا؟ حداثة؟ Yeah, hi. Sorry, what did you say actually? أنا قلت أنا جاي أخذ فاصل في حاجة ده في الفيديو. لو فينا نقدر نعمل تاني واحد جديد يكون بس the debating on the self-determination of Equatorians, the self-determination rights, or to whom authorities, لما مكتوب هناك to whom the authority of self-determination belong to, or is the people, or the political so-called political parties and affiliate armed rebels. لأنه this is a very important subject we need to focus on. نركز عليه على أساس ال self-determination ده بيجي طريقة. أنا أعرف في كثير ناس عندهم أسئلة وإحنا بنقدر نوضح المختصرات فوقه، لكن يمكن ما بنطول، بس نعمل فاصل يكون أفضل. Is that okay? Just let me do it the fácil ده, like it's just gonna be what do you call 30 seconds, and then from there we start. Okay. Hello. To my Yeah, okay. عمل 10. Yeah. All right. Thank you. Okay, كويس. أنا بس نعمل فاصل, ما محتاج نعمل جديد. All right. Yeah. All right. Thank you. So my fellow brothers and sisters, please stay with us and 30 seconds, and then we return back. Sorry. All right, brothers and sisters, welcome again. طبعا زي ما انتم عارفين self determination ده just let me meet you guys in the title وبالعربي انه بنقوله بنترجمها هنا. لو سمحتم خدوني فرصة دقيقة بس. حقيقة مصير الاستوائية وشعبها ترى لمن يقع الحق في سيادتها. يعني مني عنده الحق عشان يتكلم عن انه إيكاتوريا ينفصل أمين يكون عنده سيادة بتاع نفسه. هل هم الشعب؟ is it الشعب أو أحزاب الاسمية؟ أحزاب الاسمية اللي هم أحزاب سياسية مسلحة ده بالمقصود أو this is what I'm meaning. And in English, Equatorian self-determination and the rights to whom the authority of self-determinations belong to, is it the people or the so-called political parties and its affiliates, armed rebels, you know. So زي ما انت شايف أنا CJ أنا بدي السؤال ده لCJ if you don't mind حداثة. CJ في موضوع بتاع self-determination, can you like enlighten a little bit our people of Equatoria in the perspective of people, كيف أهمية بتاع الشعب في قيادة البلد؟ طبعا أنت قبلك وصفت كلام أمريكا إنه كيف أمريكا هنا or America as a nation, you know, هو بيقول الحكم للشعب, the government for the people by the people. واليوم كمان نجي نلاحظ اليوم في الوضع الأمريكي شوية في I think CJ interrupted. okay. انقطع, أنا ما أعرف شنو صار له نتورك تاعك CJ, كانت عندك فرصة رجع تاني. So في مشكلة في تلفونه. So yeah, but أنا زي ما قاعد نقول حداثة, maybe the question to you, I don't know about Australia or the continent you are in there, the country, but the government of course always come back to the people, right? وأي قرار إن كان أنت سياسي وخاصة كسياسيين تمام اوكي كان السياسيين للاسف بيلعبوا دور بتاع السياسه في العالم الغربي or the western nations. They always focus that the government must be controlled by the people, not by entities or political parties. Political parties عندهم اختصاصات معين only to represent
a voice of people. But if we not represent the people, they will be disqualified and kicked out on the curb, and there will be another person to replace them who will take the case of the people out there. You know. So it's mine. Okay, sorry. أنا ما أعرف. Yeah. So أنا قاعد نسألك حالة ده. أنت في رأيك هسه Equatorians لما نحن نكونوا مثلا في موضوع بتاع self determination ده في ناس قاعدين يسألوا. أنا ما أعرف لما أنا قاعد يسأل الموضوع شنو يا أخي. الموضوع زي ما أنا قلت self determination of Equatorial rights. بيرجع القوة عند منو؟ هل عند الحركة الشعب ولا بيكون عند السياسيين اللي هسه بيلعبوا دور يعني تمردي وحركات دي؟ فأنا ما أعرف إذا كان ده تجاوب. I was gonna ask this question to CJ. Unfortunately, CJ dropped out. If CJ تقدر تسمعني, press the link again and come back please, because this question is to you. لكن إذا بدك تاخد نقطة معينة حداثة, I'll give you a chance to say comment on that. على أنت قاعد تسمعني واضح, تفضل. So أي زول داري على السؤال العنوان موجود هنا. Equatorial self-determination right, to whom the authority of self-determination belongs to. يعني self-determination اللي بيرجع لمنو؟ هل الأحزاب السياسية ولا هم للمواطنين؟ Okay, تفضل. ما قاعد نسمعك. Can you raise your voice? I can hear you. Self-determination, you cannot leave it in the hands of politicians. You know, for politicians to decide for you your rights, how to live, what to say, what to eat, how you wanna, you know, what kind of what do you say? Even your own what do you call it? Your self-esteem. You know, you have to decide it as a civilian, like at the end of Australia. It's the people's voice that go ahead, not the politicians that decide for people. For example, I remember, I don't know, years back, like in Australia, for example, if people decided people don't want, like for example, there's a politician that is doing something wrong, like one of our prime minister, ex-prime minister, he was, at the time he was I think, was he? Yeah, he was, I think, an opposition party. Mm-hmm. I think that was wrong. Like he decided because they wanted to win the house by all means, so he decided to accuse. I think was he? Yeah, he decided to accuse the minister that was there that he has done something wrong. That was Kevin Rudd, I think, Kevin Rudd at the time, and then that he has done something wrong and has I don't know, given money to his friend to buy a ute or something like that. So people are not happy about it. You know, overnight, straight away, he was changed. Overnight, they removed him. His party removed him straight away because the people's voice is very stronger than, you know, the decisions of the politician. Like, for example, here, sometimes if even the prime minister himself, we have changed many prime ministers, you know. If the prime minister himself, like he done something wrong or he said something wrong, and then people voice raised up so strongly and like, you know, they begin to doubt and they get afraid, straight away they remove. You wake up in the morning and you just hear on the TV or somewhere you're driving on the radio, you know, the prime minister has been changed. So yeah, and then you wait for new election. And I think this is really good. They are حاجة اللي حاصل لنا برا هنا. Politicians ياما قد decide لناس. ده ما بقدر كتب في إدانة politician. ناس عنده حق لحقوق الشعب المواطنين. yes. المواطنين عنده حق لحقوقهم. المواطنين يبي decide they are to حياهم دارين. You know, they are to اسمه بقولوا شنو؟ بلد مدر بلد كده فوتو كده. يا نظام يا حكم يا دستور يا قرارات فعلا. وفي حاجة واحد added, أنا ما أعرف كم, sorry أقاطعك, is it okay with you, or you have a point you want to articulate before I jump in and also help on add some things and then نضيف حاجات فوق. You okay if I? Yeah, go ahead. Okay, thank you. في echo and CJ, I don't know what happened, but if you're back, just get in because I don't see you there. فيا كلام بتاع الحكومات ده اللي هسه شايفه في العالم الغربي in the western countries, يعني السيستم مبنية على الديمقراطية الأصلي ده. طبعا
افريقيا هسه كان لاحظت خاصة في جنوب السودان ما في نظام، ما في حتى ذاته there is nothing articulate what kind of system are we in. the system اللي هم ماشيين فوقه ده system واضح قبلي رجعي جاهلي which is a tribal backward regime like in all manner. وبعدين في نفس الوقت هم used a socialism as a method in the past. يعني هم أخذوا شوية كوسيلة عشان يدخلوا عشان يجذبوا الباقين اللي كان شاكين في الحركة الشعبية those who doubted the SPLM that SPLM has no any direct ما عنده clear direction. Then when they begin to align themselves with the northern rebels or the northern الفئات الأخرى المحاربة المسلحة then the SPLM evolved أو اتطور لمرحلة اتطورت في ناحية بتاع شنو سياسيا لكن عسكريا it was not perfect because SPLM did not win any war that would say determine that they actually controlled and did challenge the regime. Maybe in the beginning there were some things, but it was with the help of the Ethiopian regime at that time under the Mengistu power, يعني تحت Mengistu, and that played a role بمساعدة. طبعا at that time the Pan-Africanism ideology kind of stronger during the Cold War. في وقت الحرب الباردة ده كان في دور قوي لعب فوقه اسمه شنو ده the Pan-Africanism and the idea يعني الفكرة تاع إفريقيا this is what gave SPLM that power, and then later لما Equatorian join in لعب دور كمان في التغطية بتاع النمط القبلي اللي كان موجود جوا الحركة الشعبية. لكن after the separation when people voted ده المصيبة الكبيرة اللي جا دمر today all society especially in Equatoria where Equatoria now يعني وصلنا لمرحلة إنه بيجينا إنه في شنو يعني الحقيقة ظهرت. الحركة الشعبية ما عنده أي نمط كده ديمقراطي عشان يقدر، لأنه كان في نمط ديمقراطي ما كان بيجيبوا لهم اتفاقيات. شفت كيف؟ اتفاقية بكون مرسومة على إنهم يشاركوا حكومة وبدون شرعية الشعب بتاع مواطنين. وده same time الحركة الشعبية هو مؤسسة قبلي وليست مؤسسة سياسي فكري. يعني it does not have any that real political ideology اللي بيقدر يلعب دور كبير في تغيير عقول بتاع الشعب وفي رؤية قدام إنه يبنوا دولة. That's why people who noticed it abstained from voting. ناس اللي لاحظوا الحركة الشعبية من بدايته هم رفضوا يصوتوا وهم ما اعترفوا بأن التصويت عشان نكونوا دولة بيساعد في إعطاء حقوق أو giving the rights of the people of South Sudan to get to be a nation. So for us today in the condition of Equatorial self-determination we are not going to allow such thing to happen. Why? Because SPLM أصلا هو يعني حاجة أصلا ما عنده أي فايدة. يعني هو أصلا حاجة بقول شنو defective. يعني ده حاجة خربان أصلا من أساسه لأنه هو بناء بتاعه كان ما صحيح. عشان كده اليوم إحنا قاعدين نشوف الحركة الشعبية قاعد يلعب دور كبير في تدمير society تاع Equatorians in particular. إحنا كاستوائيين المواطنين اليوم اللي قاعدين نتكلم هسه إحنا مواطنين. إحنا ما أحزاب سياسية. Let us remind these people, everyone who are listening. إحنا ما حزب سياسي. When I say Equatorial Civilization Council, you got to understand. مجلس الرابطة الاستوائية المدنية. مجلس الرابطة الاستوائية المدنية في الشتات. Equatorial Civilization Council in Diaspora. بمعنى إحنا مواطنين. مجلس تاع مواطنين تاع استوائية مجتمعين مع بعض تحت فكرة وتحت راية واحد. الرؤية بتاعنا إنه إحنا عاوزين نكون دولة بحالنا. وإحنا عاوزين ندي القوة الأساسي بتاع الحكومة بتاع قرار في يدين بتاع الشعب. This is exactly what we are calling for. Because we are not here to play politics. We are not here to argue politics. But we are here to defend everything that talks about Equatoria. أي شيء بدافع إحنا قاعدين ندافع لأي مصلحة استوائية. أي زول بيتكلم عن استوائية بنشوفه هو خصم وعدو للاستوائية. That's why sometimes في ناس دايرين يشوشوا كلام بتاعنا بطرق أخرى بيلعبوا فوقه بيقولوا يا أخي إحنا استوائيين ديل الانفصالين ما فاهمين شنو إحنا كلنا تعبانين. listen المؤسسة لسه موجود في جنوب السودان هو مؤسسة قبلي
لبناء مملكة قبيلة معينة. For this is the reason why we Equatorians who are coming out as civilians, when we have noticed ما في استوائي من القادة استوائيين اللي كانوا في الحركة الشعبية في الماضي واليوم هم معارضة، ما قاعدين، ما عندهم الجراءة. They don't even have the bravery or the balls, excuse my language and it's in English, the balls to speak out for Equatorial rights. هم رافضين كلامهم، قال لا احنا في جنوب السودان. Then we don't agree with you. Respectfully احنا من احتراما لك احنا ما معك في كلام بتاعك، فاحنا بندسجري لانه انت ما قد تمثلنا. اي زول استوائي اللي واقف من اجل مؤمن بارض بتاع استوائيه، مؤمن بمستقبل بتاع استوائيه، وهو داير يشوف تغيير في استوائيه، لازم يقف على حق. واحنا قاعدين نتكلم كمواطنين، وانا بفضل اي زول داير challenge me on that, let come and we can debate it. لانه الموضوع هو احنا self determination that will be built by the people for the people, because the people will be the destiny maker of themselves. الحركة الشعبية في الماضي خانة، and the people in الحركة الشعبية اليوم نصهم طلعوا معارضة ونصهم هم القوة الحاكمة في جنوب السودان. They are the same people who are now governing the land of South Sudan. Those are the characters today who are playing in our heads. هم بيلعبوا في رؤوسنا إنه هم بيعرفوا الطريقة الصح، while both of them بيقعدوا في ترابيزة اتفاقيات بيتكلموا زي أصدقاء وبيناقشوا موضوع ما بيتكلم عن الحق تاع المواطن الاستوائي بالأخص. أنا بتكلم لأن أنا استوائي and I know I am a civilian of استوائي. I talk about my right. I'm not trying to represent any other region but Equatoria. So أنا كاستوائي ما شايف اسمي مذكر هناك كمواطن like a civilian. I'm not being represented. قضايانا تاع الأرض ناس طنشوها اليوم بقى هم حاولوا ياخذوا يختطفوا الكلمة بتاع أراضي، بقى يخطوه في مستندات بتاع شنو بتاع اتفاقية تاع اليوم الماشين هم قاعدين يتحدثوا فوقه. At the same time they also neglecting that تعويض المواطنين الاستوائيين اللي قتلوهم، معاقبة وحكم أو يعني the arrest and the prosecution of these criminals or the offenders تاع ميليشيات تاع قبائل القايمة في جنوب السودان. اليوم قبيلة معروف قبيلة واحد أو قبيلتين بيلعبوا الدور بتاع تدمير تهجير واغتصاب. Those people are not even in that. بعدين اتفاقية لسه عملوه في جنوب السودان ده, and I say this to every Equatorian, it will never solve anything, will never bring even ولا حق واحد لاستوائية ولا حق واحد لأي مواطن استوائي, because we know what the game is. الجيم هو هم عاوزين يحكمونا بدون إرادتنا بدون حقوقنا، على هم الحكم، هم يا المحررين وهم يا مناضلين، وإحنا شنو بس ما علينا بس نسكت ونقول الحمد لله. This is what they want us to be. Silence us with the force they have. And then هم كان ما قدروا بيلعبوا صفقات أجنبية تجارية عشان يقدر يبلبسوا مخنا ويقولوا يا أخي إحنا يا حزب الحاكم وإحنا يا liberators, everybody agree with us. عشان كده زي ما قاعدين نذكركم كل يوم my brothers and sisters في Equatoria, خلينا ما نسكت. If we are scared and we are not able to speak for our right, هم نتكلم عن حقوقنا وهنا من نجامل، ولما نيجي نشوف أي زول مجرم الساعة اللي بيجي بيتكلم والله إحنا عايزين نعمل revolution، يلا الناس بيصفق له والله يا بطلنا يا قائدنا. ده ما قيادة، ده معناته أنت قد sell yourself cheap، أنت قد disrespect your dignity. أنت استوائي. Remember how your ancestors stood. حاجة ما دخل في راسي، حاجة ما قد speak for my behalf، ولا حتى ذاته قد يمثلني من أي جهة. I don't respect it. Those guys كانوا جزءا من الحركة الشعبية، وما في شيء بيخليني أديني الثقة فوقهم زي ما أنا ما عندي الثقة في على النيل اليوم، لأنه على النيل هم جابوا الحرب وزعوه في استوائية، واليوم the same group اللي كانوا في الحركة الشعبية هم نفس الناس اللي خذلونا. They know the wrong but they refuse to speak، لأنه كل زول كان قاعد يأكل. Everybody was eating for himself until they stopped them from eating. Then everybody started jumping like a rat from a ship. كل زول بقى ينط فار من سفينة لأنه سكال السفينة قاعد يغرق. يلا بقى هم دايرين يغشوا باقي ناس، إحنا كلنا قاعدين نحارب من أجل هنا. يا جماعة في حاجة واضح، الشعب كان ما ممثلين قصته هناك. ما تقول انتوا حكومة، ما تقول انتوا معارضة، ما تقول انتوا هنا، لأنه الدستور ما في. أنا بخجل أنا بقول أنا معارضة لو ما في دستور. اليوم معارضات السياسية في إفريقيا جمعا إنه all of it, like if you talk about most of the political entities
opposition entities or even the regimes in Africa is all built on militia governments, ميليشيات حكومية. وده same عشان تعرف يلا هم بيتكلموا سياسيين بيفتخروا هم دكاترة هم متعلمين، لكن وين الفكرة وين الوعي؟ اتعلموا في أوروبا كانوا تعليم لسه من بندهم امبارح. they can't even speak logic to the thing، لأنه كان بعدين في حاجة واحد، يا هم جهلة يا هم عندهم القلب اللي بيقولوا قلب الطمع، وحاجات أنا بقول اتنين عندهم لهم، لأنه هم جهلة وطماعين. that's why you don't see them even speak real truth to the people. هم بيبلبسوا اليوم بيقول يا ولا حاجة ما كويس، بكرة بيجي بنوت تاني بيقول لا كده، يعني ما عندهم كلمة ثابتة. عشان كده يلا بقول ده سياسة، ده ما سياسة. المواطن هو مؤسس، هو بيأسس الحكومات ده المواطنين. احنا يا بنجيب الحق بتاعنا بطريقة صحيحة، احنا بنعين ناس اللي بيمثل أصواتنا. زي انت بتعين زول بيكون عنده المعلومات عن كأنت زول مثلا محامي بيديك يعني المحامي بيقدر يكون عنده مطلع في علوم بتاع الدستور ده، وبيقدر يعرف القوانين الموجودة هناك في الدولة، وهو بيقدر ينتربت. طبعا هو زي مترجم، هو بيترجم على حقك باللغة القانونية. you know he will translate or interpret linguistically your right through a legal term. okay. لكن لو انت واحد بس جاي تقول يا اخي انا بريبريزنت وانت ذاته ما عندك any knowledge of that, you will see yourself getting betrayed. Because right now today we see all these people pretending to know what is the issue of South Sudan، وهم قاعدين يقولوا قاعدين يواجهوا الشعب الجنوبي، لكن بالعكس هم قاعدين يضلموا الشعب الجنوبي لانه عندهم propaganda معينة. They are playing it against the people of Equatoria. Specifically, I focus on Equatoria because I don't want to go to other regions, but Equatorians are losing their land. People are murdered, unaccounted for. Families have been eliminated. People have been chased away. ويت بنلعبوا دور تماسيح، يغشونا، يبكوا لنا بالدموع، ويقولوا والله هم عندهم إيمان بالوطن وهم بيحبوا البلد. لكن تخيل ناس كانوا امبارح في لما بقينا دولة هم كانوا كله جوا قاعدين في كراسي تاع إدارة وما غير شرعي. حتى اليوم المصائب اللي قاعد يحصل because هم من الجزء من المشاكل ده. يس هم جزء كبير لكنهم جزء صغير، لكن جزء صغير ما undermine ما يعني don't undermine it. It's a minor thing because even if it's small, it's not a small issue, it can grow. And right now they are they like جبالك أخوتنا قال يعني إحنا ما عاوزين إحنا كمواطنين تاع الاستوائية ما عاوزين نقعد ننتظر الناس اللي بدين يطول لنا قصة أو دين يودونا لمكان تاني ويا قصة ده هنا بيتك هنا. قال لا لكن نمشي نشاكل بالجيران، أنا كان أعمل كده توسع القضية، والقضية ده ما بيوري أي شيء غير أنت بتيجي تلقى حالك خسران. These people are killing us, chasing us, raping us, and doing all the criminal thing. وهنا لما الشعب بقى يتكلم قال ناس ديل emotional، ناس ديل frustrated، ناس ديل دايرين يقول احنا ما بنؤمن بالريجوناليزم، احنا بنؤمن. يا جماعة استوائية هو أصلا كيان بذاته. احنا عندنا قبائلنا موجودة حتى الأوروبيين المستعمرين اللي جو عرفوا استوائيين شنو. That's why even they have divided those regions based on the culture connection بتاعنا linguistically and the mental side or the mindset اللي عندنا له. This is not something اللي جا واليوم هم بيجروا الأوروبيين تاني، وأوروبي هناك بيقول لك بس وقع، لأنه طبعا الشعب ما قاعد يتكلم، بس يقول لهم شو وقعوا هنا ويلا شاركوا الحكومة. This is exactly what they're doing to us. يلا هم ده نيجوا هنا يتكلموا لنا أوهام، إحنا وطنيين نؤمن بالبلد، والله كير يا مشكلة really. ومبارح انت كنت قاعد انت كم تؤمن انه كير مشكله. why do you sign a paper with him? why don't you go and sit down and table؟ كنت بتعرف هو مشكله، انت ما معترف به، مفترض تقول انا بمتنع عن اي شيء، لكن لانكم ما عندكم الجراءه، لانه عندكم عين في مكان تاني، كورين جوا كورين برا. وبعدين بوريكم الجزء ده ديل يعني سوري سي جيت انا كان منتظرك بالك. ديل نفس النوع نفس الاشكال اللي كان ده شجرة شوك ولا شوك، كان في زهرة فوقه، مش زهرة يا ريت لو زهرة ذات. الشخصيات دي ما بيمثلوا زهرات، لأنه زهرة حاجة جميل. حتى في الشوك في زهرة بيطلع ياهو، يعني في الظروف اللي لسه فوقه ده أنا بقول استوائية هو الزهرة في الشوك اللي لسه جنوب السودان بقى الشوك، لكن الزهرة ده بيقدر يطلع حتى نتيجة كبير. لكن الناس زي ما بعتبرهم هم زهرة، بالعكس هم فاكهة، أي نوع فاكهة اللي ما عنده طعم أو فاكهة اللي بيسمم زول
اليوم الحركة الشعبية هو نفس الشيء، هو الشجرة ده، وعمل فواكه كتير قاعد تحت. يلا بكرة تيجي تلقى فاكهة ده قالوا معارضة. exactly what's قاعدين نشوف اليوم، معارضات كتيرة، لا عنده جايب ولا بيجيب ولا بدي، لأنه هم اليوم باعونا وكل يوم قاعدين يبيعونا. امبارح هم كانوا جزء من المصائب اللي هم جو، هم قعدوا ومكسوا. اليوم بقى يتكلموا قال شنو؟ قال احنا قاعدين نعارض. تعارض شنو؟ وانت ذاته جزء منهم. انت ذاته ده الناس على انت منو جابك في حاجه ده؟ انت كنت جزء منهم قاعد تقعد تتمتع، انت كنت عندك منصب هناك، كنت قاعد توقع اوراق هناك، كنت انت قاعد تعترف بالحكومه ده. شنو خلاك اليوم ما تعترف بهم؟ هم ما بيقدروا يجاوبوا كلام ده لانه كلهم منهم صوابع بتاعهم. احنا كالشعب بتاع استوائيه لازم نكون لنا ادراك. We have to have our own understanding and knowledge that our right must be, heard, respected, and acknowledged by any mean necessary. And this is why we are here outside. We have more chance to play a big role عشان help the people of Equatoria to decide for themselves. احنا هنا ما جايين عشان نلعب سياسة، لكن this thing it deals with politics، بيتعلق مع السياسة. لكن السياسة اللي قاعدين نشوفه الحركات المتمردة أو حركات اللي بيقولوا هم معارضة، وحركات الإدارة الغير شرعي في جنوب السودان ما بدي حق لأي استواء عشان نلقى حقه. بالعكس هم يوم بيلعبوا في راسنا، وبكرة بنيجي نلقى حالنا متشردين زي دول أفريقيا. أصل دول أفريقيا كتير فاشلة because the same system، متمردين بيجي يحكموا. أنت كمان عندك سلاح ما فيك تكون سياسي، وكان أنت ما عندك قروش ما فيك تكون سياسي. Imagine this is the same game. Because في ناس عندهم كوتات في جيب، عندهم دعم somewhere. Those so called politicians انت بتلقى زول بيقدر يوقع ورقه يكتب يلا يقول انا عندي فلان اليوم في حزب بتاعي. Is this the way we want? We Equatorians don't want to follow political parties. We want to see our people must be acknowledged, justice must be served. يعني حقوق استواء يدوا لهم أراضينا، شعبنا لازم يعوضون. شفت كيف؟ بعدين احنا الشعب بنشوف منو بيقدر يمثلنا، وبنقدر نصنع لنا أحزاب. الأحزاب بيجي لما يكون في أمن وفي استقرار وفي دستور صحيح، لكن مش أحزاب بيجوا بسلاح، بيجوا لما يلقوا بيجوا زي بيقولوا فالتشرز، زي الطيور اللي بياكل جثث ده، بيجوا بيكونوا جاهزين بس منتظرين ياكلوا الفطيس. Exactly that's what they're doing to us. هم الطيور اللي بياكل اللي هنا ده، أنا ما بعرف بالعربي شنو الطيور ده، لكن in English it's called vultures. They are just coming to eat on the dead bodies and weak people and lesser suffering in this country. Equatoria is being destroyed, decimated. عشان كده we don't trust none of them. This is not something called hate or anything. أنا قاعد tell you the point of reason. أنت ما عليك تستوعب كلامنا. كان كلامي غلط الله يسامحني، لكن كان كلامي صح. You need to figure out what's the best. You are the power. That's all I want to tell you. As an Equatorian man and woman, you are the power to make a difference. Don't let no political parties أي زول بديكتيت عشان يسكتك. أنت مواطن، ده عدوك يا مواطن. كانوا حزب داير يقول لك ما تتكلم، ما تناقض، ما تعمل، ده هو عدوك يا مواطن. I am an Equatorian. I speak for my people, and that's why when I speak clearly in point that I want my people to be represented, I want justice for my people, I want to see my land be returned back, and I want to see my brothers in the camp be returned back. I speak in the behalf of the people as a civil rights movement, you can call it, or you can call it as a human rights movement, non-governmental groups who represent the voices of Equatoria. And not representing it not for the interest of taking over, like we want to see and that the people of Equatoria must be acknowledged in all sides. لكن ناس ديل بيجينهم بيقى تماسيح، بيقول يعني يحاولوا يعملوا تشويش، يقول احنا ناس اللي هنا emotional، ناس تاع مشاكل. لكن really are we؟ طردونا من فورمات تاعنا، جينا هنا عملنا forum ده because we want to speak for Equatoria, because they don't want us to talk. They feel intimidated every time we talk. Even I'm telling you, I dare them. if هم صحيح هم عندهم حقوق ده بيتكلموا عن هم ناس صحيح بيحبوا وطنية، هم عندهم desire to help the people of Equatoria، هم going to acknowledge us as a people. Let them welcome us. We Equatorian who are speaking here in this forum، أنا بتحدام خليهم يدخلونا في forum تام ونا challenge them في point اللي هم قاعدين يقولوا، لأن عاوزين نوضح قصتنا بوضوح، عشان هم لما يتكلموا بوضوح، ما يتكلموا كدبائب، ما يتكلموا كسحالب lying to us about unity, about South Sudan, about all these nonsense. So
That's why I don't like the nonsense because they always want us to be weak. Just نكون cheerleaders نصفق لهم نقول لهم انتوا يا ابطال وانتوا يا قاده واحنا هنا بنكونوا خسرانين ولا بنرجع ارضنا ولا مواطن بيلقى تعويض اللي قتلوه ما بيلقى حتى الاسر اللي جردوه من الدنيا ما بنقدر نبحث عن اهلهم الباقين الاحياء because these people want us to be lost. You know? So عشان كده انا قاعد نقول اخواني واخواتي الكرام بتاع استوائية حربنا طويل لكن حربنا ما طويل زي اللي طولت سنوات لكن حربنا طويل في 100 ناحية. طول بتاعه لأنه إحنا لاقين كل يوم الثعالب والذئاب قاعدين يقوموا يحتالوا يلعبوا يشوشوا لكننا ما خايفين مستعدين نواجههم زي الآن عندنا حاجة قضية كبيرة وقضية حساسة وقضية واضحة ما داير تجامل ما داير جبن ما داير زول يقول لنا يا أخي إحنا نشاكل لجنوب السودان نجي نلقى حقنا ورا. No, let's fight for our right, and that's why self-determination to Equatoria must be given to us because it's our right, and if they don't want to give it, we take it. We will take our right because our right is ours. This is what I want to say here. أنا بدي لCJ طبعا زمان قبلك سألت self-determination. Who does it belong, CJ? Does it belong to the people or to those political entities or parties or those affiliated armed rebels? Thank you. Thanks a lot. One more time, allow me to thank you and thank your audience one more time and all those who are listening to us in the meantime. Yeah, indeed, the authority belongs to the people. To my surprise, the point is, actually, when I look to the real point is that, whoever come up as an opposition to go and fight, there's no doubt, they should understand that, they are volunteers, those people who have dedicated their lives, to go and fight for the rights of the common people, the entire people who are struggling for their rights. Make no mistake, that they should have also understand that, the fight, as I've said, it's not only for those who hold guns, people in different ways, people are fighting. There are those whom, when they are outside the country, like today's our situation today, where we're scattered all over the world, can get people in Europe, in America, in South America, and Asia, and all that, when they are asked, for instance, for those who are just seeking political asylum and all that, they mostly use to express their right, the reason why they left their country, what caused them to get there. So mainly, they used to express themselves, telling the other sides that, it is because of this and that. So that's also a fight. So let us not concentrate, fully that those who are holding the guns are the ones who are the liberators, are the ones who have the legal rights to go and represent us and take everything from us. No, it is the people. Among them, those who have taken guns also to liberate their people. They're there. So people have the ultimate rights to call for their rights at this particular moment, that this right should be guaranteed to the people. The best leaders over the history, the best leaders are those like what? For instance, I could recall during my childhood, there was Suwara. I remember when people revolt against the Nimeri regimes, then all of a sudden, the head of the military by the times, which is Suwara, late Suwara, all of a sudden what he did, there were almost going to be a massacre in the country. People would have died in numbers and all that, while Nimeri was left in Egypt, kept, told to stay in Egypt after his visit to America. So what happened is that time, the guy was wise enough, he went and joined the people. By the time when he joined the people, he asked them, he made, an oath that I will be here for a year. Imagine, that's the head of military. He says, I'll be here for a year and I'll give it up.
I will give the power to the people. The guy was honest enough, and he was religious at the same time. So indeed, you know, after a year time, he gave up the power to the people. So compared to those of SPLA today, as people, if we were to ask ourselves, whom should we favor and whom should we give him a credit? It is people like that gentleman. That's what Dahab. Though they were the Jalaba who are fighting us, they have their agenda against us, the Southerners by the time. Yet the guy was honest. Those are the kind of things, you know, that those of us who are now today fighting, you know, with their respect to their right, those who are fighting toward the liberation, should it be toward the liberation of South Sudan or liberation of Equatoria, it is that is the kind of leaderships we need. Somebody who can give up, you know, once his task is done, he will go and give up his right to the people, because the people are the ones who have the rights. Remember what the people are. They are those who are the poor, the rich, the suffering, those who are being massacred in the silence. That's why you stand for them. So as a volunteer, you shouldn't go and take your right. You should give it back to the people, to the right people, to the people, the owner of the authority, the ones who's the owner of the land. You should give them their right. So it is from there when they will come and say, okay, Mr. Fulan, you're the right guy for the job, or Mr. Kader. So looking to somebody who have followed people who have led people, led the country, the people, who have discredited the right of the people, who have put the right of the people aside. Do you expect them to serve you? I don't think so. They will always go proudly that, oh, we're the best of you guys, and we should be the leaders to speak. We should be a representative, imposing themselves while they were volunteers. A volunteer is somebody, as like I've said, you know, somebody who have dedicated his time or life to stand for the people. So you should be honest enough to give the right of the people back. That's exactly what it is. It is not somebody who says, I'm a politician, who will just come from nowhere without background check and say, oh, I'm a politician. And then go on and take everything for himself. Like as you have just mentioned a few minutes ago, Mr. Ratika, that, you know, at the luxury times, at the luxurious times, you know, when people were there enjoying their lives, when they came from bush and all that, then began to get that money. So where some have said, you know, they just given little and the others got big and all that. You know, they're all the same people. So do you expect any good that can come out of those people? I doubt it. I personally doubt it. Because people like that cannot be able to serve us, rather make more complex. And that is what we are now facing in South Sudan. That's why it's very, very tough, you know. You can't be able to talk about. That is little that I can be able to share with you. Thank you. Thank you so much, CJ. Yes, it's really, like you said, because on Equatorian self-determination and right, it's something that we have to understand to clarify to our brothers and sisters. إحنا كاستوائيين إحنا هم صاحب القرار، صناع القرار، ما سياسيين ولا أحزاب ولا حتى قاعد يتكلموا حكومة اليوم في جنوب السودان، ده ما حكومة ولا ميليشيات حتى بيقدر يقرر مصير تا إيكاتوريا. Because if those militia they want, they will just take the city, the capital, and then they will let the people decide. لكن للأسف ما لقينا لسه أي صوت قاعد يتكلم زي ده. But we the people are speaking. كان الناس زي ما بيتكلموا إحنا هنتكلم وحنقيف وقف تا رجولة، وقف تا ناس اللي عندهم حب لبلدهم وأراضيهم، أراضي أجدادهم. because إحنا ما فاضيين لو جنوب السودان يقعد براهم إن شاء الله ياخدوا أويل بتاعهم، إحنا ما فاضيين لأويل. أراضينا هو أهم من البترول. قبل ما يكون في بترول Equatoria used to be a nation of capability. مزارعنا بنقدر نكون، شفت لو كان في ناس قادة سهيك بمعنى كان بيقدر يكون استواء اليوم
بيكون دولة بيقدر يقدر يوزع مأكولاته في العالم كله. sorry في زول قاعد يكول me. Hold on a second. I think brother Wilson, excuse me, sorry, I apologize. So زي ما قاعد نقول إنه البلد ده Equatoria used to be by itself powerful, and we can be, because today even in resources عندنا لو إحنا ما عاوزين نفتح ذاته أي resources غير ما إحنا نكون عندنا زراعة، لأنه بتعرف الدول اللي بتقدم. If you look at other nations, the most important in the nation building is what? Is the people to be aware that this is their land. They need to be aware that they have this is their country, they belong to it, and then they also need to remember that عندهم حقوق كمواطنين. And then also, and above that, they need to also participate on building that nation. يبنوا البلد ده. بناء البلد بيعتمد للمواطن. لكن في ساوث السودان ما في حاجة اسمه بيعتمد، إلا ممكن قبيلة بيعتمد للإدارة لسه ماسك البلد ده عشان يقدر يسيطروا على باقي القبائل وياخدوا أراضي الناس. ده حاجة لسه واضح، لكن في ناس خايفين يتكلموا كلام ده. قال لنا ما ضد أي قبيلة. طيب إحنا ما ضد أي قبيلة، وإحنا ما قلنا إحنا ما ضد قبيلة، إحنا قلنا إحنا دايرين حقوقنا. القبيلة اللي بيعتدي علي بدون احترام بتاع حق بتاعي أنا كمواطن بتاع منطقة ده، أنا بعتبر ده عدوا. أكتر من كده تقول له شنو؟ أنت بتقول له ده صديق؟ بتقول له لا ده أخوي؟ لو زول بيجي بالجيش بتاع قبيلة بتاعه كله مسلحين، ما تقول لي قال يا أخي ده أنفار معينين. هم ما كان بيوبخوا أهلهم لما الحاجات دي قد يحصل. يا حد استعمر ليه كان لما 2 نفر قاموا على مرليه، هم قالوا شنو؟ السياسيين والشعب ذاته كلهم متفقين انه يا مرلي قاعد يسرق يالنا، مرلي قاعد يعمل كده، وهم نسوا انه هم ذات قاعد يقتلوا اخوانهم. كان مرلي هاو سرق يالك بعد جناك قاعد تشاغلوا. مفترض تقول له يا اخوي انت كان ممكن مسروق امبارح، كان نقعد سوا هنا ننسى الموضوع الماضي. لكن no, they don't think like that. Instead they wage war on a tribe. بعد شيء المتحدة وبخهم. they arm because الأمم المتحدة شاف إنه 2 قبيلة صلحوا قبائلهم، من 2 مسلحين بدعم بتاع الإدارة الفاشلة، الإدارة القبلي، وهم قاموا مشوا إني attack مرلي. then they change it. now when هم قام خافوا قال يا أخي ده طبعا ده مشكلة شنو؟ قال ده مشكلة على شنو؟ عندهم كلمة كده they use it now is كده شنو cattle restless conflict nonsense كده. يعني قال ده خلافات هنا بتاع فلاحين. ما في حاجة اسمه خلافات فلاحين انت صاحب الدولة. This is all a game. هم كانوا wipe this tribe completely. then لما هم شافوا زي ما قدروا هم متحدة قاموا باك اب. بعدين كمان نازلك ما سكتوا، يعني شجاعة أمر ليه كمان موقفوا كرجال. حتى هم قبيلة صغيرة موقفوا كرجال. This is supposed to inspire Equatorians. أصغر قبيلة في منطقة داك في على النيل القاعد يواجه 2 قبيلة كل يوم مشرس، قدروا يقيفوا لحقهم. كانوا ينظفوهم. They stood up even though حتى هم ما عندهم أكتر من كده، بس هم stood up against for their right. Then Equatorians, in the land of Equatoria, 2013 December, Denga planned to attack a tribe. وده حقيقة هم اتهموا عملوا حجة، قال ده انقلاب. حجة انقلاب ده عشان يقدر kill an unarmed civilian في جوا عوائل يمكن تازاتوا ناس كان عساكر. والتيريتوري اللي جوبا بنعرف كلنا كان نرجع للمرجعية. الأراضي اللي في جوبا ده كله مقلوعة. ما في زول هناك انت ما من إيكواتوريا انت قلعت أرض داك ما تقول لي انت اشتريته، لأنه هناك ما في زول اشترى حاجة بالشرعية. كل أراضي ده does not belong to them. Anybody who is living in Equatoria today and calling that they have a house in Equatoria, in the land of Juba especially, you don't own that thing. You don't own it. That belong to all these people اللي لسه ما رجعوا في أراضيهم. والناس اللي سمسروا وعملوا corruption احنا بنقاضيهم. كان بيجينا دولة إيكواتوريا، احنا بنfind them, those betrayers, those cheap cowards اللي باع أراضي إيكواتوريا لforeigners بدون شرعية, because we don't even trust them. We don't even accept that هم أصحاب الحق. لأنه ديل كان سيء غني عنده أراضي دي ما كانوا يكون أغنى زول في شمال السودان. عندنا من جاء نط هنا جاي من امريكا هنا لقى $1 مشى قام شال بيت اخوه بيت اخته بيت عمه قال ده بيتي، باعوا للناس مجرمين ده عشان بس يطلع قروش. وهناك ناس اللي قاعدين fight for their land, they don't want to give it up to any foreigner. This is what exactly happened, betrayal. and this the same element الباعوا بيوت ده اليوم وهم دايرين نقول إيكواتوريا ما ينفصل. إيكواتوريا must stay كلنا جنوبيين.
we all suffer because هم عارفين العقاب الجاي. They know their crime will be exposed once Equatoria become a nation. They know that they will be prosecuted by Equatorian people, by the new justice اللي بيكون في Equatoria بيكون based on people right. هو بيمشي على قانون القضاء، ما بنمشي نقتلوه هناك زي مجانين ديل بيعملوا انتقام. انا بنفتش ونقبضه ونخطه، وقانون لقيناه هو مذنب عقابه اشد العقاب، هو هيقعد يمكن حوالي 50 سنه في السجن. even like we can be worse like Americans, harsh like Americans. امريكان بيدوك مؤبد. في قوانين اجراميه تاع بنك يمكن يدوك انت سرقت البنك بيدوك 60 سنه، وتاني يمكن يدوك 100 سنه for some nonsense. في حاجات كتير. So all we need to do is to show إنه إحنا ناس بتاع justice الناس بتاع قانون. اليوم الفوضى الموجودة في الإدارة داك لأنه داك حركة شعبية متمردة، حركة بيقولوا حركة تمردية جاهلة. والناس اللي دخلوا فوق لهم سياسيين اليوم ده ديل كان ناس قاعدين مؤامرين، ديل كان زي شغالين مع شمالين نصهم، وهم هسه قاعدين يعترفوا. قال هاي ده كان ناس كله جايين من شنو عندهم اسامي هناك الكيزان ما كيزان، لكن we don't care لهم كيزان ولا هم ميزان ولا هم ما ميزان. all of them to us they all belong to the same tree تاع اس بي ال، لانه هم دخلوا في حركه في جنوب السودان باسم الحركه الشعبيه، نعتبرهم كلهم حركه شعبيه. المنفلس المتمرد اللي هسه قاعد يقولوا متمردين واللي هم جوا، لانه احنا عاوزين حق تاع المواطن. انت كمتمرد قاعد تحارب من اجل الارض، احنا بنحترمك نديك كل التعبير والتقدير. يعني we need the real Equatorian to fight for Equatoria, not to fight for political parties, not to fight for any ناس اللي قاعدين يرجعونا جوا في يدين تماسيح اللي قاعدين يشيلوا اراضينا ما بنلقى حقنا. That's why Equatorian when they are calling for self-determination they are calling it not for the purpose of say that احنا عندنا hatred ضد these people. We have tolerated them. كم سنة قعدنا مع ناس جربناهم، بعد كوكورا مش ناس غفر لهم، قعدوا معهم دخلوا معهم في خندق واحد عشان يحاربوا العدو الخارجي اللي بيقول هم حركة السودان اللي كان شنو بيسمونا الدفاع الشعبي ولا الدفاع المدني ده. في النهاية لما بقينا دولة شوف المعاملة اللي لقيناه، شوف الاستهتار. ولسه انت ده تقول لي قال يا اخي احنا قاعد نجي، احنا كنا بنكرههم، كان من يوم بتاع اجدادنا اللي عملوا مشاكل معاهم ده ما كنا رجعنا نجي ناكل معاهم في صحن. احنا غفرنا لهم وقلنا ننسى الماضي لان احنا اليوم جيل جديد. لكن لقينا هم بنوا القبليه في اجيالهم واجيال اجيالهم. ما تقول لي ما في زول، ما تقول لي اسا بس خلي بس هم يكبوا كير ده. كانوا مسير ناس عندهم صحيح حبا للبلد ودين وحده، هم مفترض يكبوا كير ده، مش يقول لنا كير مسجو. هم قاعدين ياكل لنا ماكدونالد تام او يتكلموا بروتان في شوهات تام خاص انه احنا ما بنعمل بس قاعدين نغش ناس زي قاعدين نخطط كيف نقدر نلعب فوقهم عشان pacify us. You know what when they say pacify a person بمين يخليك تكون زول ضعيف شخصيتك، زول بس ده تكون غافر. يعني هسه كلامته بقى في كلام شايع في استوائية، غفران. يا جماعة غفران ما بيجي بدون عدالة. They have to be justice before to come to the point of forgiving. And forgiveness ده بيجي based on the personal or individual his own individual character. الزول ده يغفر له. في ناس انت بتبقى انا متاكد ناس اللي بيقولوا غفران ده خليك تقول اخوه او يقطعوا كورينه بسكين قدام ناس يلا كان زول لا ادو قبضه هو بيغفر لزول ده كانوا غفر له. والله ده بس يمكن مجاملات او ده يوري حاله زول طيب، لانه في قلبه كانوا عنده سلاح كانوا دق زول الطلقه قبل ما يلوز كورينه. So what I'm saying is let's not be hypocrites. خلينا ما نكون منافقين، نكون واضحين على حقنا. We speaking for our right. اراضينا سلبت، نساوينا ما ادوم احترام، إيانا ما ادوم حتى تقدير واحترام، وأجيال جاي لسه ما عندهم مستقبل because some cowards or some traitors want us to be in something that has no future for Equatorians. They want to see us just suffer. Oh, sorry. Excuse me, guys. Sorry. Hold on. Hello? Hello, are you there?
Yes, أنا مع ويلسون. هلو. هلو. أيوة ويلسون أنت لايف هسه معي. اتفضل. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، والسنة الجاية كده نلقاكم كلنا. أمنيتنا بيكون يعني زي ما نازو. فشكرا لكم كثير، وشكرا لك كمان انت اديتني فرصة دي. فحاجة نقدر نوري لإكواتوريا بتاعنا، لازم نيجي سوا. كان ايست اور ويست اور ميدل اور سنترال، لأنه حاجة الجماعة دي كامل ده بس لأنه ما بيسكت ساكت. ليه؟ لأنه النماذج ده اللي تاكي تمام بيسيبوا دول تاني كده يشيلوا بتاع وقاعد في بلد ثاني تسويات. يعني هلا قعدنا برا ما في زول مرتاح فوق. أنا زمن الحرب الأول دي لما أنا جيت ريفيجيز في أمريكا هنا، يعني أنا جيت ريفيجيز ما يعني عرب يا صور أنا لما أنا طلع برا طلعنا من مدرسة، أنا قدامك دي طلعنا من مدرسة جيت حجية من قال لي كده أنا طلع مسلم أنا أبغى أو درجات أكل ودي لي في واحد من أولادكم أنت نوير طلع مسلم. نوير كتير، نوير كتار طلع كان مسلمين زمن ده كان من دي كمبر ناس كده طلع مسلمين. يوم قال كده أنا طلع مسلم أنا أبغى يوم نعمل أنا جريدة نعمل أنا dismiss from school. يعني أنا برا طلع برا من المدرسة الحمد لله لقيت واحد خالي كمان كان مدير في المدرسة في الثانوية العامة، وقال لازم كده أنا خلاص روح أقرأ وكده. المهم كتب recommendation للمدير. أنا ذات في النهاية أنا ما جاي استنى recommendation بتاعه ولا حاجة، لأن أنا ما أدري زول يديني recommendation. ده حق بتاعي، أنا لازم أتعلم. لما ما تدي زول بتاعه كتعليم كصحة كسكن، يعني السكن لما أنا كنت في الخرطوم أنا اشتريت بيت في دربان تمام جدا. ناس راجل ده شالوا مني، ناس جبهجية شالوا بيت ده ودوني وين تعرف، ودوني في هناك بيت في الصحراء. ده كله حصل لنا كان في خرطوم من 30 سنة، ده لنا كلنا تعبانين كان في خرطوم. لما جيت لحد خشيت في حبشة زي ده الناس اللي يقتلوني دي ناس اسئلة ذاتهم. أنا واحد من الشلوك. فجماعة اللي ما بيعرف النازل بعمل شنو؟ نازل من زمن كان لسه أمون ما جاء دخل جوا هنا في عمل سلام 95 ده أمين 2005 أمون كان قتلوا ناس. إيكواتوريا ما بعرف حاجة، لكن ما بعرف كده وعرف، لأنه جماعتنا كان كتار بيروا بس أميان بس. ليه؟ لأنه قال لأن الجنوبيين من كده رأي هناك. لا أنا ما جنوبيين، أنا ما جنوبين تاني خلاص. أنا إيكواتوريا. كلمة إيكواتوريا ده مهم. أنا من دمروا شباب تنا كتير. أنا حاجات. أنا أنت كده. يعني أنا كل زول لحد كان في واحد طلع برا من إريتريا جري قطع بحر وعلى نوير. ناس نوير ما بعرفهم، هو يشيل الناس دول بقطع البحر يلا طالع بالرجع يلا طالع بيشيلوا البحر بقطع ولا طلع يا جماعة كله يلي كان جو هبش. قال شنو ولا دو قام قال يا أخي وسط قلت له هاي جماعة دير يقتلون. قلت له خلاص ما في مشكلة تعال بس أرابي صرنا اللي بيقول قروشنا طوال رافع هذه سبب من الجبل ولا أنا بقى رجال جايني. فنزل جنوبين تنا ديل الإيكواتوريان اللي لسه جه فاهم قال لنا كل واحد مشكلة ده بس يا رئيس يا كالفان. نو مشكلة ده ما رئيس ما دينك. صوتك اختفى برادر، صوتك اختفى. رئيس انت اسمعنا؟ انا قاعد اسمع بوضوح. اي رئيس ناس تاني كلمة قال لي رئيس يا غلطان هو سلفاكير في ايكواتوريا. انت بيقول ايكواتوريا بيكين قال سلفاكير يا غلطان. نو ده ما سلفاكير براو. سلفاكير ما دينك تومن المكو يسمون كله يا غلطانين. ديل ما بينفع. ديل انا بس كده الناس كله كده فاهم قال لنا ايكواتوريا الازو والمازو على كيفتو. أنا كلنا إيكواتوريين. If you want it, you don't like it. This is not our problem. Our problem is this: we have to unite as Equatorians so that we can move ahead. Because this thing is not very easy. المشكلة بس يعني أن الجبر بذاته الناس تجا organize ourselves. Yep. حتى تنزل برجع واحد ناس برجع هناك ناس برحارب ناس بيصعد أخوانا كنا جوا هناك we will do it. دي حاجة لأننا بعمل ليه؟ لأنه زمان أنا جيني دي أنا كان جبك أدب مشكلة تعرف كان يلا لا دينكا ذاته لما أنا جي جبرة دينكا ذاته ومن ذلك تقول يعني what is the difference between Dinka and Arab? There is no difference, but our people don't understand that. They have to Dinka ما كويسين لحد هسي جوبا ده كله واحد أمد الفوتو ده وكتو فيديو تو هو من Dinka تو من ذاته هو قال لي يا أخي الناس في جوبا هناك في الهوتيلات دي كله جوا هناك عندي سلاحات. بالليل بيقوم بعرباتهم براموا حاجاتهم بالليل كل يوم
وناس قاعدين ومن ما قاموا بالنهار ومن قاموا زي فار اللي كان اكلوا كراتكي يتجنون يلو كان تقدر كوركور زي وبيبدا افكو عشان كده كراتكي مواجه ومن قاموا زي يعني كانوا من اللي يقول ناس تانيين دير كوركور زي ده من بيبدا افكو كرات او بيافكو جرح حتى قال تجواجه تبي يلا كان نبرد شو كانوا بيبدا اكل يا زي شويه لما انت بتقوم طولت بتقول يفرق فنزل بقى يعني فار ومش فار بس زي الفوتو يعني نزل هناك دي الناس فوق هناك فوق شفت الفور دي انا يا ناس يتفضل لكن ده حقيقه يا ناس هم قاعدين يجيبوا بقى ناس من شمال السودان عشان يضربوا يقتلوا ايكواتوريين اي فور دي ذاته بقى مشكله للناس في جنوب هناك عندك الفور دي مشكله كمان الناس شمالين لكن ومن الناس اساسا تقبرش دي بيمون بيقولش ما جماعه ده حاول ومن ديرو دي بروش لناس يوغندا ما عرف من كان حاسب الخلافات مريض في يوغندا يا بيجا حاسب من ما جي يقول الا نسفور ونسفور دي ذاته كان دي الجيش اللي كان ومر بشير يعملوا من كان هناك كده ومنشيلوا تشات وبعدين منشيلوا ناس موريتانيا وبعدين منشيلوا ناس دول هناك دي لحد ذاته اجر نيجيريا ناس كل دربوا فقط وانا كنت هناك فقط انا قاعد لكن جينا ده من قال القوات الدفاع الشعبي يلا شنو يلا من ما دخل الناس في الجيش بس دراب دخل بيلقطوا من الجيش كده هسه نزل بقى ذاته في خرطوم للشمالين بقى مشكله ما هي جنجويد ده ذاته كلام تاع جنجويد يا من جينا ده من جنجويد دي هسه دي من مشكله من كان خلقوا مشكله لحد في يجري في الشجر الافريقي حاجه من اسلام دي يا زول اللي بيبقى يقول سؤالي جماعة الناس مؤتمر الوطني جاء هناك عشان بيقربوا لنا حاجات على الناس التجربين هو ذات دينكا هو حكي كلام ده زي فإذا كان الدينكا حكي كلام ده زي إنت إيكواتوريا أنت لسه درنو قوم فوق يا قوم فوق بالنوم بتاعك ده يا أنا دي سنة زول تاني يا بقول لنا وأنت ما بعرف القاتل شنو زمن ده دينا زيرو هناك جماعة قبضوا لحد حسب اسم محل اللي ما أقدر لا ده يا واجر إثيوبيا وإريتريا من أصل ومن كرب إريتريا خلاص. إتان مينات إريتريا كله ناس بحرين دفع لهم من قروش بيبودة بابات تا بحرين وطيارات جات يجيبوا في السيادة جوات تا إريتريا يشيلوا محلات الكل خلاص إريتريا انتهت كان ما إثيوبيا ده يشيلوا استعيد محلته من برا يا بيجا لما إريتريا بيجا جات فاهم استراتيجية تحر ممكن قال ما جماعة العرب دي يشيلوا بلد في أفريقيا يعني منقدر لنفسه يعني يلا كان الناس كله دير يجتهد عشان براح يحاربون يلا بيجي لكم الدول الاوروبيه وناس امريكا بيبداوا يقولوا لا كده افريقيا ما عملوا زي اتحاد افريقيا كده اسكو ساكت ليه نقاموا الناس استمار ها ليه انا باسكو ساكت يا عمر البشير كان طوال بدري زمان كان الجوان دي من خرطوم هو بدا كون هذه متواجده ايجاد دي ولا بدينا قدام ولا بيجيبنا ورا خالص ايجاد دي اساسا دي حاجه تعرفون يعملوا قال ايجاد قال دول الايجاد قال كرا رئيس صحابة اللي من ده أبو أحمد ناس كانوا قال إيجاد تشنو زول ما في إيجاد ولا قال ولا مش عارف قدام أنا كده ما استنى منظمات تبارة يا كده جي بقول لنا سلام ولا كده ما في أنا بيشيلوا سيرات أنا كان بدانجا كان بيشيلوا كان لازم عارف ده حاجة تنا لأنه ده بلد بتاعك كان زول شال بلد بتاعك بكرة بيشيلكوا يوم ده كان كتبت موضوع كده أنا قلت يا أخي زمان يكون عندنا أفكار ناس شال أفكار بتاع ناس سكت ثاني ناس شالوا الليل ناس سكت بيكا ناس جيشلوا شنو تعرف بيكا جيشلوا تزاتو دول هناك ده ذاته جيشلوا كوديتا في بلو هاوس يلا بيشيلوا قلب بتاعتي بيشيلوا حاجات برا بتيارة طبعا تا مصر قاعد جاهز هناك في جوبا بس كانوا شيلوا ناس زي من اغلب ناس قلبا ناس حاجات ده كانوا دكاتره رمون ده بيشيلوا حاجات بودي في مصر بيبيو كده من ممتلكاتك يشيلوا لحد ارض بتاعك يمتلكوه وكمان بيجي يشيلوا ناس تاكي اخوات تاكي يعملوا لهم اغتصاب وفي انا تاكي وانت قاعد ساكت نو واي زول انا ذاته بارين انا ما باكل انا قاعد زي انا ما باكل خالص لا تقول انت ما انا قال ما انا قلت انا ما بقدر اكل مره انا قلت على يعني حاجه دي انا ما it is not right man it is not right we have to fight until our time is gone that's the only way انا بيهم لكن قال لا انا في ايكواتوريا ده لازم نكون سوا ليه لانه احنا كان واحد زول قوم يوري لنا الحقيقه لكن دول كله بقى ما بيعرف ما في زول بيكلم لنا قال لي اعمل تعمل كده ولا كده انا اصلا ماشيين قدام ايكواتوريا
هنا في إكواتوريا كان بينادي قال جبل كان دادو كيندوم كيندوم كان بينادي شنو كان بينادي إكواتوريا دي أنا بس أنا برا بس خلاص كفاية من الناس دي ليه يا أخي ناس كل يوم مشاكل أنا في إكواتوريا أنا ما عندي شكل مشاكل دي في ما في ومن عنده هناك في على النيل وفي بارغازات كمان دي عنده مشاكل كل يوم لكن أنا ما في very true أنا appreciate you فعن جديد هيكون السنة دي الجديد 2001 ده إنه بيكون قتانا شوت ولازم ناس تنا إكواتوريا البارا دي أودي كلام قالها حاجة دي بس تلفكريا بطل دي كده ممكن يروح يتومن دي ما تلفكريا براو تلفكر ما تنكنسا ما تنكتمون الناس كله أنا ما لقوا واحد دينكا اللي كان بس وربك حقيقة دي ليه لأنه جماعة أجر اسكلوا برا من الامتيازات اللي هناك يلو بان دو بيجي يقول سوتو براو فلان يلا برا ونسو وكان وديلو قروش هنا هو ذاته ايه فكر تقوم ولا إكواتوريا ولا شنو لكن أسي الناس جيت على ده بيسمو الآن ما وديلو من حاجة قروش من مود يعني زي فنان ده الجاجة دي يعني في دينكاتو من تانين جت على برا في كات طلع ليه لأنه قال ما وديلو من قروش كان الناس وديلو من قروش ومن قاعدين هناك ولا بيتكلم بعدين دي نظرية في كلام ده sorry I got that عندي نظرية في كلام ده عندي like I have a theory on this الدينكا اللي قاعدين يتكلموا ده بكل احترامي لهم وهم كانوا قاعدين يتكلموا خليهم يتكلموا لكن ما يتوقعوا احنا نباي the language اللي هم قاعدين يقولوها مثلا انه يس ده قاعد يعمل غلط يعني هم قاعدين يلوموا اهلهم لانه هم كانوا فعلا دينكا ده كان يتكلموا بدري ما كان اليوم استوائيين يتكلموا في كلام حاجة اسمه انفصال لكن هم لأنه بقوا يتكلموا كلام ده من حسب أنا شايفهم وده حاجة واضح ما الوقت كله بيحكم بعدين هم اليوم في حالة خوفا من حاجة اسمه شنو إنه إكواتوريا لو انفصل هم هيكونوا في العراق في على النيل ده برام لأنه ده حاجة إحنا لازم نخطه في راسنا استوائية زي في واحد هناك قال استوائية ما بيقدر يكون بدون جنوب بالعكس استوائية ما محتاج جنوب السودان عشان يكون استوائية هو موجود قبل حاجة اسمه جنوب السودان ده جاء دونا لو ده استهتار انتوا فضلتوا تقولوا جنوبيين لكن احنا استوائيين واحنا معروف ابناء بتاع شنو ابناء بتاع إكواتوريا ايست ويست سنترال حتى ذاته الكيندوم كان معروف اسم براو قبل ما يقولوا استوائية ما كان في حاجة اسمه جنوب السودان انتوا مفترض تعرفوا تاريخكم وين قبل ما تيجي تلصقوا حالكم مع استوائية مفترض يعرفوا تاريخهم من وين انتوا ما بتعرفوا كان شمال بتاعكم ولا سنغال بتاعكم ولا زادتوا جايين من ياتو منطقة حتى لو دارفور زادتوا من دارفور you need to figure out where you are احنا بنعرف حالنا نعرف أراضينا نعرف أجدادنا that's why we speak for our people for our land ده ما استهتار لكن ده حقيقة لازم هم يفهموا احنا ما هنقع في شرك اليوم داك ما جون قرن قال كده قال كلنا قاعدين نفايت في السودان الجديد مش كتير إكواتوريان بوت دار لاي اليوم السودان الجديد وينه انقسمنا الاثنين يلا بعدين لقينا الدينكا قال إننا حاربنا وحررنا so let them not tell us the lies اللي بيقول يا أخي هنا سودانيين هنا جنوبيين انتوا كان تقولوا جنوبيين ده قبل ما كان نوير يقتلوه في جوبا قبل ما تمشوا تشيلوا سلاح ميليشيات بتاعكم تا قبيله تمشوا تشيلوا كلاشينكوف تقتلوا قبائل تا نوير وتمشوا تضربوا الشلوك بهناك تضربوا انتوا عملتوا حاجات دي كله ده مسجل في التاريخ ما تيجي تقول لي حسه ده لأن إكواتوريا خلاص أخذ قرار سلمي صارم على أساس إحنا مواطنين كان ما في قائد جاب راجل بيتكلم باسم إكواتوريا هو جاري يكون جبان خليه يكون جبان لكن إكواتوريان كشعب وكمواطنين التعبانين المتضررين ما حنسكت هنجيب باسم إكواتوريا and those who believe in South Sudan let them stay in South Sudan but Equatoria will be Equatoria لأن Equatoria before that is not South Sudan زي ما في أنكولينا إلى مرة بقول وفعلا كلامنا في محل Equatoria is not South Sudan is not Equatoria this is a clear message to those اللي لسه دين يعملون أوهام بتاعهم إن إحنا كلنا جنوبيين let's kick it out كير كانتو أنتو كبو كانتو كبيتو بدري من يوم لو قتل مورلي بس خليك بقى من نوير 2013 مورلي ده كانتو كبيتو مارياك مشار لكن انتوا لأنه عندكم قلب عندكم أسرار في قلوبكم 2013 2016 و2000 وكده ده في نوير برا يموتوا هناك ناس كتار ماتوا
فوق استوائيين ماتوا، لكن من شنو؟ بقى لانه انا اقليه نويريا اكثريه يلا من بقى ايده قال لي نوير، لكن في ايكواتوريان كتار ماتوا هناك في زمن معروف. بس لحد هسه سكتونا في كل حرب في كل حرب قاعد يحصل يا جماعه ان ايكواتوريا قاعد نموتوا اكثر كده. شوف تعرف لما ريك مشار لما طلع برا من انقذ صح بتاع 2016 ده كان نوير كان نوير او كان سي ناس هناك ما كانوا مشى شالوا زول وهم كيف بيعرفوا كونغو ده. It was the sons of Equatoria. هم كانوا ينتهوا منه في جوبا. هم انا زول ده رياض مشى الحرب مشان لانه يو ان وناس خواجات ده طلعوه بطريقه يو ان طلعوه على النيل بهناك. لكن دور لما جاك كفلوا جوا إيكواتوريا بدون مؤاخذه the Negro have to run to the other side. You know يا هو مشى جرى لإيكواتوريا كمان بأوارا قال هيدا يا اخي ده زول you know احنا وقفنا مش هم في النهايه جا قتلوه منه مش قتلوه كيني مارتن كيني انتهوا منه ده ما ده واضح. لا مش مارتن كينيتا يا ما قتلوه بعد ما يا so the message to Equatorian انتوا ما تفول for the same people اللي هم اذا ما بيرحموا قبيله صغير في وسطهم يا عمر ليه انت بيجي تصك وبيجي يرحمك انت. ده سؤال مفترض ان احنا نخطه في راسنا. الموضوع ما كراهيه، الموضوع ان احنا نكون واقعيين ونتصدق كل غلط عشان ما يجي يستغلونا. استغلال في ناس دايرين يخلونا في قاده استوائيين دايرين يخلونا نكون يستغلونا زي حيوانات يشيلوا يا بنات قاعدين يشيلوا قدامنا. رجالنا ما قاعدين يحترموهم. يعني انت قلت هسه البيت الازرق ده رجال ايكواتوريا قاعدين يشيلوا. انا قاعد نقول للرجال ايكواتوريا تو ستاند اب مان. انتوا قاعدين في جيبه ما تقعدوا تكونوا استكورجيه. don't be cowards. يا اخي شيلوا جوبا ده بيتكم يا اخي. حاجه دي سيمبل. اذا الشماليين قدروا يطردوا عمر البشير AK-47 بتاعنا ده بس كان ترى انتوا بيطلعوا من هناك في يوم واحد. لكن لانه احنا ما عندنا يعني في ناس لسه دايرين يخلونا نكون جبانين ما عندهم الهمه وبيقولوا شنو الهمه والعزيمه عشان يقيفوا لحقهم. هم دايرين كل زول يساعدهم. يا اخي انت ما جانا صغير. You are a grown up man. اذا بتعرف تشيل لك مره you are a man. You need to take action. Protect your woman, your child. اذا كان راجل في ايكواتوريا في جوجوبا هناك قال لك اقرا جوا اوضه تو وده بيت بتاعك ده اصل محلك انت جاي تبراه شنو ما انت ما راجل ذاته. يعني في بيت يوم ده اتكلم قال لنا ما عندنا اتحاد ما رجال وكده ده يمكن كلام ده الناس ليه؟ لانه جوجوبا هناك قاموا لك حاجات وانت قاعد كان في كان وانت قاعد انت ايكواتوريا في شاشة ايكواتوريا انت قاعد ما نزل ليه؟ شيل ان شاء الله ده قبل اطلع برا ان شاء الله تطلع برا في قبل. Arab boys ورا حاجه. Arab boys عمل حاجه Arab boys مذكرهم طردوا لوت ارمي كيف رغم هم ما عندهم اي شيء هم قدروا. الناس دي اساسا يعني زمان عملوا الناس بلبله. انا بيسموه بلبله ليه؟ صحيح. لانه هو لما طلع قام بلبل الاستوائيين قام قال لهم يا اخي انا ماشيين نغير نظام تدينكا يكون ناشونال لاجري الناس يكون كلنا سوا ما في ما بيحصل. يلا نزل بلبلوا له من ده وهم بدا سمعوا الحاجات دي يا في النهايه ناس ريك مشى طلع شنو بقى طلع بس لاجري بقى كاسره بتاعه جيبوا اسره تو باقي ناس وين ناس كله طلع ناس لا دو غوري عايز قاعد هنا في السجن سكتوا منو ناس كلام من الجماعه دي كله وين كنتوا تحت هم يافوا جيل ايه اكتر من كده في حاجه زي دي تقدر تكلم كلامك تو انت قاعد واجد في انا تحكي هذا قلت فيه كلام سبوره وقلم انت قاعد في انا تحكي ده تقول شنو سيجي. ايوه يا في حاجه مهمه. اوكي هاي سيجي sorry for that. هاي اللي انا عاوز اقوله عنه شنو. well for those about كير الناس اللي قاعد يقول عن كير وما كير ده there is something ridiculous. هم قاعد يقول كير how about القروش اللي هم عملوها بخطوا صورة تقرين. عارف كيف العالم اللي هم عملوها بدون استطلاع بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. ده حقيقة. دفن الرجل هناك بدون استطلاع بتاعت الشعب. بل 2 من موالين بتاعهم ناس العملاء بتاعهم ده 2 3 اتفقوا على النقطة دي لأنه ديل كانوا عساكر. معناه القوة استخدموها هنا. نقل مثلا السياسة بتاعت نقل المدينة للعاصمة ماري العاصمة المدينة هذه الوهم اللي قتلوا بوكو ناس واو ده مشى وين. عارف كيف حاجات ده كله هل حيكون له علاج؟ حكاوي بتاع دينكا انه يا انك ناقود هنا 100 سنة انا احكمكم 100 سنة ده كمان فوق ده كير. ده مخططات
إبرليير، وعندك روبن ماج، اللي هو مش روبن ماج، اللي هو شنو بتاعت الإعلام دي بونا ملوال. هؤلاء الناس هم كمخططين في مجلس بعدين كده. هل ده كير يا ما كويس بس نكون برا؟ No, they are more than that. ماذا عن صورة بعدينك لما هم جا احتلوا كل المواقع وكبوا الموظفين الإيكواتوريانز اللي كانوا هناك؟ Isn't it the same like الطريقة اللي كان جلاب عملوا لنا في توريد لما كان ده أخذوا محلات، لما الدولة ده أخذت استقلال سنة 56 وجماعة دي جو احتلوا المحلات دي كله. يعني بدل المكان كان عنده في ضباط طبعا انجليز وكان في ضباط من الجنوبيين ايكواتوريانز، كان المفروض ياخذ محل بتاعهم. هم جو غشوا جماعه ديل ونزلوهم ومن جا اخذوا محلات ديل. ده بيعني احتلال، ده قوه بتاعت احتلال. دينكا ما بيعتبر دينكا وذنب بتاعهم نوير ده. انا بقول نوير ده ذنب، لانه ذنب انتوا بتعرفوا كويس، هو بياخذ يمين وشمال. نوير ما عنده كلام ثابت، بكره هو معك بعد بكره هو مع زول ثاني. وما خير دليل للكلام ده زي ما قلت 2016 يا ويلسون. في 2016 جماعه لعبوا لعبه قذره جدا. عارف كيف؟ يعني في جاي وان ده كان واحد منهم ما بيطلع حي، يا اما واحد مثلا يا كير يا ذاك. لكن كير قال شنو لما قابلوا صحفي بتاع كينيا؟ قال يا اخي زول داني يا ذاته طلعته انا اسقطوا اوت نونسنس. ذات واز سيت اب. دليل واضح. تابان قاعد جوا، ايماجن تابان اتخلف وكير ده كان بوس بتاعه. This is his boss. كير هو بوس بتاعه الكبير. So if you are my boss وكان في خطر عليك, why should I wait and why shouldn't I be shut down؟ ما كان بيقتلوني. why wouldn't مثلا زول ده عمله؟ ده مؤامرة ولا ده مثلا تخطيط؟ There is something wrong here. There is a question mark. That's why أنا قاعد نقول نوير هم ما عندهم كلام ثابت. وده ذنب بتاع دينكا. believe يمين وشمال. That is what it is. That's what we have figured it out. فالزول اللي قاعد جوا هناك وده قاعد يقعد برا. نفس الحاجة في أبنايل، في قبائل هناك كمان عندهم لعبة ده، واحد جوا واحد برا. What kind of all these things by dear? Will this let us trust you؟ أنه كلنا جنوبيين أو أننا وحدة؟ No. أو أننا كلنا إيكواتوريانز؟ نمرة واحد. كلمة بتاعت الاسم زي ما قلت ريشس، اسم بتاعت البلد ده since 1985 في ناس قاعد يقول 1910 و 19. That is all nonsense. The real facts is that لما الفرنسيين وصلوا، لما بريطانيا انتصر على المهدي، عارف كيف؟ في 1885 لما البريطانيين 1889 لما البريطانيين انتصروا للمهدي الخليفة عبد الله بن عاشي، عارف كيف؟ لما انتصروا عليه كان في ورقة دولة منو؟ دولة كورشنر، أن ورقة دي ما بتفتحه إلا لما توصل الخرطوم، عارف كيف؟ لما تحتل الخرطوم. أول ما تحتل الخرطوم ده من كوين إليزابيث. You have to open this paper. It was a letter. عارف كيف؟ تفتح الجواب ده. لما تفتح الجواب ده all right and then see what is in and act toward it. يعني عامل إجراء نهوة نفذ الكلام ده. ففعلا لما زول ده يحتل البتاع ده مع المصريين كانوا مش شنو؟ المصريين كانوا استغلوهم. هم ما عندهم اي دور كبير قدر انه شنو يستخدموهم كعساكر عشان يفتحوا خط حديد، عشان يعملوا خط حديد من الخرطوم من مصر لحد الخرطوم عشان يقدروا لدراويش بتاعت المهدي ده. لانه دراويش ده كان اي زول بيجي ببحر بتاع النيل بيقتلوه طوالي. هم they will finish him right away. اي مراكب بريطانيه. فانا عاوز اقول شنو من وقت ده لما زول اللي فتح جواب، لما هو انتصر للمهدي للخليفه ده. طبعا المهدي اوريدي مات، كان بقى في خليفه عايشي ده اسود، لكن المهدي ده كان ملون. عارف كيف؟ خليفه عايشي ده مهدي ملون بدليل انه امه كان جنوبيه وابوه ده واحد عربي كان اللي هو شنو واحد من الائمه، وكان امام بتاعت فور. الناس اللي اسمهم فور ده كانوا امام في منطقه فور. فلذلك السبب عارف كيف؟ لما الزول اللي فتح الجواب زي ما انا قلت انه لما هم يحتلوا الخرطوم فتحوا جواب. الجواب قاعد يقول له انت لازم تمشي لايكواتوريا. ان ايكواتوريا جو انا عاوزك تمسك المحل ده كله، امسك ايكواتوريا ده كله لحد
لحد يوغندا. عارف كيف؟ كامبالا اللي هو يوغندا الليلة. Hold it all these areas. All of a sudden accordingly ومن شافوا في باخر رجع من هناك. زول لما فتح جوابه مشى شال الجيش بتاعه وشال الناس مصريين. اثناء ما هو ماشي في بحر ومن لقى واحد كده جاي من هناك في شنو؟ لقى انه في مركبه جاي كان فوقه عرب وفوقه افارقه الناس القريبين ونازل مع الجيش بتاعه. لقى المركب لما هم شافوا المركب ده مضروب. قالوا شافوا الطلقه كده ومن عملوا ايفالويشن في الطلقه دي لقوا الطلقه انه تابع لمنو؟ الطلقه تابع للفرنسيين. عارف كيف؟ هايلاندرز كان جايبين فوقهم هايلاندرز وكده من اواسط افريقيا هناك. فلما هم وصلوا من شالوا الخط البتاع دي اخذوها. لما وصلوا هناك لقوا الفرنسيين عملوا كونفرونتيشن مع الفرنسيين. الفرنسي ده كان فيري اجريسيف اللي هو شنو كوتشنر اللي هو اسمه مارشال. he was very يعني خلاص هم انوي لانه من مسكوا محل ده. من كانوا وصلوا في فشوده كانوا من مسكوا فشوده ده خلاص اوريدي. سو لما هم وصلوا هناك اتضح انه كان في مجموعات هناك قرروا يخشوا في حرب. قرروا يخشوا في حرب نزاع كبير بين بريطانيا والمحل ده. فالراجل اللي كان ذكي كوتشنر قام عمل شنو؟ بدل الزي البريطاني القماش بتاع بريطانيا ده يبور داون وقام لبس القماش بتاع شنو؟ بتاع المصريين. الذكر عنده طاقيه كده احمر اسمه باج من اتراك ده. ايوه سو اتراك. يلا هو مشى and then he went and met this guy. the good news هو كان بيعرف شنو؟ اللغه الفرنسيه. لما قعد معه بقى قاعد يعمل شنو؟ بتونس معه. اثناء الحديث وقام قال له انه زول اللي قام عرف الفرنسي قال يا اخي ده محل بتاعنا. all these areas to this point الإكواتوريا ده كله محل بتاعنا خلاص. we have occupied this land all. يا وقال I know you're here to take it over but we're not going to give it up. ما ماشيين give it up. عارف كيف؟ فالراجل اللي باللغه الفرنسيه لما اتكلم معه قالوا من عرف لغه قوم امن شرهم. لو انت بتعرف لغه بتاع الناس انت بتامن الشر بتاعهم. so ومن they began to discuss ومن عملوا arguments discussions وكده. زول اتكلم معه انه okay let us not fight my dear انه كلنا brothers. all right imagine. so the best way is let us take this case and let's present it to the to our two countries بريطانيا فلوكيدا وفرنسا. so موقف بتاع بريطانيا كان قوي. بريطانيا كان هو بالنسبه لفرنسا was somehow weak. لكن بريطانيا he was more strong. so after discussions the guy got called. coach Marshall ده قام called to go to Egypt وقام ركب باخره ومشى لإيجيبت. في نائب بتاعه كان موجود هناك. النائب بتاعه ده الاسيستنت بتاعه كان موجود في المحل ده. imagine assistant ده كان very aggressive also وكان عاوز يفتح نار في بريطانيا القوات البريطانيه الموجود هناك لانه كوتشنر مع زول اللي فاتوا يعني بقى كله فيهم اسيستنت بتاعهم كل النواب بتاعهم نائب بتاع كوتشنر ونائب بتاع شنو؟ بتاع البريطاني. ايوه ومارشال الفرنش جاي. نائب بتاع مارشال according to the facts الحقائق اللي قالوا هو قام زعلان طوالي مشى. كان في محل فوقه في غربي على النيل كان في مجموعه بتاع دينكا قاعدين هناك وقام عمل لهم سيج طوالي. انت قصد بحر الغزال كان؟ لا في ابا نايل. اوكي عمل لهم سيج يعني حصرهم طوالي. حصر الدينكا طوالي لانه الدينكا باين عليهم الناس شغب باين عليهم يعني نفس الطبع اللي لسه شايفه ده. زول اللي قام عمل لهم سيج انه نازل ما يتحركوا يعني عاوز يفتح فوقهم نار انه ما في زول يطلع. ده الفرنسي. so women they wait until السيجنال لما ادوهم سيجنال وحاجات ديل قام بريطانيا قال اوكي here's the deal. هم نعمل compensation انه انا بتنازل من اراضي بتاعي وين؟ في كونغو. كونغو ما يسموه إكواتوريا بقى اوكي. في نهر الكونغو انا بتنازل من اراضي بتاعي هناك. so فرنسا take that land and I will take Equatoria. So automatically they took Equatoria. That was the history. That was in 1889. Probably زي شهر 11 و 12 on November of that year. So Britain
take it over in a peaceful manner. That was the history. يعني That was the fact compromise about it. كونغو أراضي إيكواتوريا لكونغو عشان خلاص Yes. ما يعمل حرب. Yes. Then they pragmated it. This is the real history, and any Equatorian should stand for it. وفي references وفي مراجع في بريطانيا، في مراجع واضح جدا جدا كبير في بلجيكا كمان. أي ما يدل لأنه مجموعات دينكا طبعا كان في تحديد بالنسبة لهم، لأنه كان في استعباد زي ما قال ويلسون قبل شوية، أنه العربي ده كان مثلا هو بيجيبوا أهلك ذاته يعود زي حسب بريطانيين بخطوط جيش مثلا جنوبيين ده بخطوط جيش وبوليس، يلا بوليس ده بدل ما يعرف حقيقة بتاعه بيجي بدقة كده ذاته. كان ده أوامر بريطاني، ده واحد بريطاني بس بديه أوامر بيقول لك ايش اسمع نازل ما بيمشي احرقهم او اقتلهم، بيمشي يقتلهم in state of طبعا هو ما عنده شنو awareness، يعني that's what we're doing. هو مواطن بسيط ما عنده awareness. I wish he would have aware. كان هو كان عنده awareness he wouldn't have turned against his brother, he would have stand with his brother. No, woman they decide to do that was the tactics been used. So Dinka يا اما انت كنت في شمال هناك يا اما you have to declare yourself with a Muslim او بيكتب راسك برا اسلم ولا تسلم. يعني كان السياسه واضح، يعني كلمه اسلام كان المعنى بتاعه شنو؟ تسلم ولا ما تسلم. اول ما انت ما سلمت بالسيف بيفتح راسك بقى انت كافر، قال قتلت الكافر جهادا في سبيل الله. اوكي يعني كان كتالوج هنا ده كده. عشان كده الكم بيلقى حياته في خطر في شمال السودان، بيجي بيقعد في محلات بتاعت شنو فشوده ده على النيل ده. اي بعدين كان المحل ده حسب الروايه، حسب الناس مجموعه بتاع بريطانيين اللي هو الاكسبلوررز كانوا من بيقولوا شنو، ومن كان بيقول انه منطقه بتاعت على النيل ده محل ده كان هو very remote area very bad بتاع ايكواتوريا. this area from Equatoria was very bad، ما في زول بيقعدوا فوقه، كان محل سام، يعني الهواء اللي هناك جو اللي هناك سامه. بعدين المحل ده most of the time كان ايجيبشن بيجيبوا ناس بيجي بيكبوا في المحل ده، وبيجيبوا ناس من الخرطوم بيكبوا في المحل ده عشان شنو؟ عشان يموتوا، يعني like an exile issue very area where you know محل كده ديزيز بيرموك فوقه، انت قعدت فوق هناك انت سرفايف، انت ما سرفايف انت ميت انتهينا خلاص. ما قاطعك في حاجه واحد ده نذكره على النيل ده اصلا زي ما في مرجعيه ذاته بيرجع بيقول لك ناس هسه في على النيل اليوم، وفعلا الاراضي ده كان مسمى كل الاستوائيه الكبرى، ده كان المعنى بتاع الاراضي ده لما انقسمت ليت مثلا، لانه كان في حروبات اجنبيه لاراضي لانهم شايفين اراضي خصبه في جهه الاستواء اليوم لسه فضل ده. في كده الاستواء هسه اليوم بتاعنا ده كان the most important territory ناس اللي يمسكوها، لانهم عارفين مكان الثاني ما فيك تمشي فوقه، ده كان جايين يعملوا فوقه ممكن يعملوا فوق، كان في عندهم خطط كانوا يعملوها which I forgot what is it, it's like مصانع ولا حاجات كده عشان يقدر يفتحوا طريق لجوا استوائية وافريقيا كله. لكن بيتها روديس كان عنده كمان نفس اللي ديزاير ده عاوزين نكمل توبيك لحد مصر. لكن انا قاصد في الموضوع بتاع بحر نهر النيل ده، معظم الناس ديل قال حسب التاريخ بتاعهم انه ناس كان حربانين من العبوديه بتاع الشمال. that's true. That is كانوا دايما يقولوا حقيقه هم لازم يرجعوا يقولوا انه هم جاي من وين، لانه معظم الناس ديل كان مطرودين من الشمال. المشكله احنا ما رفضناهم، اوريك انا ادخل شويه، ما رفضناهم انه ديل اخواننا، انه لو كان قعدوا بالسلام يعني شيئا فشيئا. على سبيل المثال منقله قالوا شنو، مش منقله بور، منطقه بتاعت بور ده عارف كيف؟ لما المجموعه دي جاء هناك طبعا او ناس الجيران هنا هم قالوا يا اخي ده ناس ده اهلنا كمان ناس اسود زينا، why do we have to be a threat to them? let them go and stay in this land, there's no problem. اوكي هم يتشاوروا الايكواتوريان يتشاوروا قالوا انه الميني ايكواتوريانز هم يتشاوروا قالوا unfortunately today as you can see they become aggressive, بيجوا مناوز turn against us. you know imagine انا اديتك محل عشان تقعد فوق وانت ضيفان، عشان تقعد فوق وتحترم حالك، انت اخوي لون بتاعك زي لون بتاعي، شكلك زي شكلي انا، كلنا شكلنا واحد، عارف كيف؟ بغض النظر انت تجي تخون الامانه. يعني شوف زول زي انت بتعمل له شنو؟ انت بتقول لزول زي يقعد في بيتك ثاني ولا انت تقول لا اطلع برا من بيتي؟
عارف كيف؟ ما يعني نطول. الناس ما احترموا حالهم. دول زي ما بيطلع برا من بيتك. انت لو شفت المشكله بتاعت الاراضي ده ما مشكله الوحيده هسه. القطار دي لسه انا ما وريناهم للعالم، لكن هسه هنوريهم للعالم. بتشوف فلسطين واسرائيل مش طلعوا اسرائيل كان برا من محل ده، يلا اسرائيل مشوا عملوا لموا بعض ملك في النهايه رجعوا في اسرائيل. ده مشكله قانون جاب اعتنوه من جوا ثاني. يعني هنرجع دي لانه ليه بلد انا تواريخ بورنا زي تاريخ كان انا كان في بلد كان وين وكلم قال لي ده محل ناس استوائيين وناس مش كان مجاني كان بيشيلوا لنا بيشيلوا بلد عنا يعني زي that is why بعدين المنطقه بتاعت واو محل لسه فوق واو ده قالوها واو يس قالوها ايش اسمه بحر الغزال ده مناطق بتاعت نوم قالوها ده كان زاندي هم يوم ماسكين اكبر قبيله كان هناك كان في اكواتوريا اكبر قبيله وكان زاندي اكبر قبيله زاندي شريط ده كان كله ماسكينهم الليله دينك بيستحتيرهم قال فراتيد نونسنس ذيس از نوت فراتيد هؤلاء الناس دي اهلنا عشان كده احنا قاعد نقول لهم شنو استان جيفوا في محلكم هناك وانا بتجيف هنا عارف كيف and then we will stand for those bad guys you know whether they wanted to live with us or get out of the way you know that is all options that is what we will tell them لانه history is to our side truth الحقائق ده كله اخر حاكم كان في إيكواتوريا اسمه امين زول ده كان هو بريطاني ودكتور الماني من جرمن عارف كيف وكان دكتور بتاعت بحث بتاعت الحيوانات اللي هو شنو بتاع الطيور وكده الراجل ده كان اخر حاكم هناك لما المهدي انتصر على منو لما انتصر على الانجليزي جوردون قتل جوردون ما حد جاء طوالي هو جاي كان قاصد إيكواتوريا ده ولما وصل لحد إيكواتوريا ما الجيش بتاعه دراويش بتاعه ده هم وصلوا هناك لكن later on لما بريطانيا جاء كسهوهم برا that is what it is so the history is clear then كمان عنده history في جنوب السودان neither أي واحد الناس في ملكالة سدينا ما عندهم history في جنوب السودان they know where they come from we know them علي عبد اللطيف واحد من الناس القيادات اللي كان كبير في زمن بتاعت لما الانجليز كان قاعد يتكلم في خرطوم انه يا اخي انت لازم تطلع من السودان زول علي عبد اللطيف ده قاعد تتحالف مع منو البريطاني مع العربي جلابه غشاوه قال يا اخي انت مسلم يا اخي جيف معنا يا اخي بس المهم البريطاني يطلع برا ان نقعد في بلد ده واحنا بنعيش في امن وامان قام علي عبد اللطيف قال له يعني في مطالعه كده كاتبينه كان انا ما اعرف هذه المطالعه بيكون نازل شالوه برا طبعا كانوا اللبنانيين هم اللي كتبوا الكتب ده فالمطالعه كان بيقول انه شنو في المطالعه انه علي عبد اللطيف من انت يا علي عبد اللطيف قالوا انه شنو انا سوداني قال لماذا تتواطأ مثلا مع العربي قال لي اخرج من بلدي لا اريدك في بلدي عارف كيف فده كان وقائع كانوا بيكتبوا يقولوها يعني ده كانت موجوده حتى دخول العرب في السودان كانوا دخلوا من 4 منافذ البحر الاحمر ومصر عن طريق مصر ومحلات ديل كل وقائع ده عارف كيف فيبقى انه شنو لا يجب ان نجحل التاريخ الحقائق ده موجود فدينك ما يفهم الاصلي ما علي عبد اللطيف انت تو الاصلي اليو الدولار تيب الله يفتح عليك طوالي علي عبد فقال لي انت توافق على كده هو قدر يصحي اسم بتاعه ذاته وسكت بس باسم بتاع علي عبد اللطيف ده لكن التعريب كان موجوده من بدري يعني كثير غير اسمه كثير حتى ياس كمان عندنا في إيكواتوريا ياس في ناس غيروا اسمائهم لانه كان انت بالتحديد يا اما السلاح بيشيل راسك برا يا اما تكون مسلم that was what it is يعني كانوا بيكرهوا الاوروبي لما الاوروبيين وصلوا في محل ده كانوا بيكرهوا الاوروبيين جدا جدا انا بتذكر قالوا لما وصلوا أمدرمان لما كانوا وصلوا أمدرمان العرب لما يشوفوا الانجليزي البريطاني كانوا بيجروا لانهم كانوا بيتاجروا في الناس والانجليز ما بريد كلام لما كان الغوا تجاره الرقيق ففي اسرار وفي قضايا فبالنسبه لناس شباب بتاع دينكا ديل الصغار ديل وجماعه ديل وجماعه كل الناس اللي هسه موجودين ناس ما يفهموا التاريخ يا اخوانا معروف احنا لو عاوزين نكونوا اخوان ونحترم بعضنا يجب ان نحترم بعضنا كان انت جاي تعادي الناس عشان تعمل اغتصاب وتحاول تقلع ارض الزول احنا بنطلعك من البلد ده
تأكد أنه يوم من الأيام لا دينكاوي ولا غيره هيكون هناك في محل. أصحاب البلد هم اللي بيكونوا هناك. فإحنا اللي بنقولوا أنه إحنا عاوزين إيكواتوريا the mainland Equatoria which is the small one that عندنا هسه ده that's all we don't care about it. إحنا عاوزين نكونوا مستقلين، عاوزين نكون عندنا حق السيادة، حق السلطة، حق الشعب، لأنه الشعب هو صاحب الكلمة الأول والأخير. لذلك إحنا بنناشد هؤلاء الشباب اللي هسه بيتكلموا عنه وحدة we are not for that my dear، لأنه there's no trust بينك، ما في ثقة فيك تاني مرة. عدم الثقة بتاعنا تركنا أنه نقول لكم أنه انتوا خيبتوا أملنا، انتوا خيبتوا أملنا وعملتوا خيانة. انت ما ممكن تخوض العالم باسمك، ما ممكن تكون القروش باسمك، يلا تقول انت زول طيب او انت زول وحده. you're not زول وحده، you are against us، you're against our rights، انت against the inhabitants. احنا اصحاب الحق. عارف كيف؟ لما انتوا انظر لتاريخ بتاعكم، قالوا حركه شعبيه لتحرير السودان، لما انتوا فشلتوا انكم تحققوا كلمه حركه شعبيه لتحرير السودان اكتفيتوا بإيكواتوريا. ليه؟ ما قال انه شنو؟ عاوز جنوب السودان خليه يقعد في جنوب السودان ماشيين قدام. Why don't you go ahead? Why don't you look ahead? Why don't you look to أبو ياي؟ Why don't you look؟ أبو ياي ده مشكلة أبو ياي ده خلقوا منه ناس إبل ناس زول اسمه شنو؟ ناس بونا بالوال. ده ناس صاروا من أول الخريطة ده ومن يسمحوا لمندكور عشان يعمل خريطة جديدة. خريطة جديدة قاموا شالوا فوق ناس كافية كينجي، شالوا فوق محلات ديل كله. ده حقائق تاريخية معروفة. عشان كده كان جنوبيين قالوا شنو؟ أهل الجنوب قالوا لا إحنا عاوزين حاجة اسمه شنو؟ خريطة بتاع 56. عارف كيف؟ 56 لأنه في 56 كان في الخطوط واضح جدا جدا. إحنا بنعرف محلنا وين وجلابة بيعرف محلهم وين. لكن لما البترول اكتشفوه عملوا شنو؟ جلابة فكر كويس قال ألا أنك أول تبادي كانوا عملوا قال البترول كان 183 كيلومتر جنوب الخرطوم. لما العالم كله سمع كلام ده قال ما بترول يمكن في خرطوم. بعد شويه كده الناس جاء يعرفوا انه شنو البترول ترى وين في جنوب السودان في what is Equatoria today. لما لقوا انه البترول ده هناك جلاب بفكر قال انه انا بنعمل شنو؟ احنا لازم نخطط يا جك. كنا قعدنا كده هنا ما نموت، ما في مننا حاجه اصلا، ما عندنا حاجه غير ذهب وهناك في جبال تبني شغل وحاجات ده ما عندنا شيء. يبقى انه شنو احنا لازم نقطع الارض ده نعمل خريطه جديد. نيميري قام عمل شنو؟ وضعوا خريطه وجابوا منه ابن اللي كان رئيس بتاع الخريطه. عشان كده قسموا محلات ديل. يا عمر البشير في النهايه هو ذاته ما بيعرف شيء، طوالي قال يا خلينا بنعمل محل بنغلاديش. نونسنس، هذا از نونسنس. عندنا الخريطه موجوده. كان في زمن ده كنا قاعدين نغنوا، عرب قاعدين يغنوا غنى كده قاعدين يقول انا واخوي ملول. ايوه خلاص ما فيش دشمن صح. يلا تلقى ملول خلاص يفتح خشمه كده خلاص قال خلاص يا اخوانا ما منكرات ترى دينك وقت ده قاعد يقول لهم ده جعليين ده احسن ناس. يعني هسه كانت ايكواتوريا هناك دور الفات كانت من ايكواتوريا يلا الدنكاوي بقال يا اخي جعلوا ده اهلنا. لكن انت لما تكون انت مثلا دنكاوي الو ايكواتوريان انت عدو بتاع مندكورو، لكن بالنسبه لدنكاوي قال ده جعلي بتاعنا ده زول طيب. That is what the history is. So guys عشان نكونوا ناس اهل بعض، عشان نكونوا احباب، let us respect each other. Let everyone has his own house. Respect. بنحترم. نعرف كيف؟ احنا ما بنكره. ربنا خلقنا كلنا في الدنيا ده عشان نعيش ونتمتع بهذه الدنيا بخيرات الدنيا ده كله. بلد بتاعنا ده بلد كبير جدا جدا. احنا قلنا لكم ما دايرين بترول، قلنا لكم ما بترول مش في بنتيو 1000 مرحب يا اخي انتوا شاكل فوق زي ما انتوا عاوزينه، لكن خلونا يا اخي خلوا ايكواتوريا براو لحاله يا زلمه. كفايه. It is time that you back up in a peaceful manner. هنكون جيران يا هنكون جيران. احنا ممكن نقيف معاك سوا عشان نرجع ارضك في الشمال. كانت ارضك في الشمال كان ده فعلا يوسف بيت حاجه اسمه خرطوم ده we will go and help you on that. لكن ما تحرض لنا مثلا ناس فور، ما تحرض لنا ناس نوبه عشان يجي يضربونا احنا ايكواتوريان او يطردونا من بلد محلنا او عشان تبيع لهم اراضينا او تاخذوا. البيع ده كله بالنسبه لي وهم ساكت. هذا البيع ما بيعتبر لانه نص سكان البلد برا. هذه الحكومه بتاع revitalization this is not a government. this I will not recognize it. نص سكان البلد برا يلا تقولي انت حكومه، يلا انت بتعين كمان رئيس الدوله، يلا 2 قبيله يا بيعين 2 قبيله هم اليوم ماسكين السلطه.
اثنين قبيلة في الخارجية هم الماسكين المال. No, this مال will get it out. We will soon get it out. بإذن الله هذا العام حيكون عام بتاع تغير، أو عام بتاعكم ده بينتهي. فالاحترام هو المطلوب. إحنا لازم نحترم بعضنا. إنتوا شباب الشباب أنا من دينكا ولا من وين؟ نوير. إحنا we have no hard feeling about you, but you need to respect yourself. Tell your elders أنه حاجات أنتوا قاعد تعملوا ده بعدين أنا قاعد ندفع ثمن، لأنه سونا ناب إنتوا هترحلوا من العالم، لكن أنا قاعد ندفع ثمن. So إحنا ما دايرين ندفع ثمن في الكلام ده. So let us back up. Call your people. ميليشيات بتاعينكم ألاسوا يجربوا. ما ممكن في دولة يكون في 2 قبيلة ميليشيا. No, we will not accept that. أننا ما بنقبل بهذا الموقف. لذلك إحنا بنقول أخواننا الموجودين معاكم في صفوفكم ده أنه get out of the way. Let us come, stand for Equatoria, stand for your lands, because your land is more purchased. لأنه ضمانك شنو؟ هسه يتواقف مع جلاب مع زول مع ايو، ويتواقف مع مثلا مع الحكومه، او تعاوز تخش جوا هناك عشان تعمل اتفاقيه، ضمانتك شنو؟ بعدين بدوك حاجه، انت عندك حاجه you will come out nailed, you will come out مقدود. So ما تخون اهلك. Let us think of Equatoria first of all، لانه Equatoria هو المبدا بتاعنا، هو الاسم، هو القرار. انت هسي لو انت مشيت مع الزول ده كان انت في ايو، انت لو مشيت مع الزول ده انت قال النويراوي قالوا شنو؟ لما يحرر محل كان بيمشي هناك بكوبوي Equatorian برا بيقولوا يا اخي لا ده نويراوي حرر. Is that what you need? No, we don't want that kind of things. That behavior انا ما دايرين. That's why as Equatorian we're speaking loudly and we know there are more many people with us. انا بنعرف في كتار من معانا، لكن شنو I understand some of them زمن ما جالسة عشان تقول yes انت مع Equatoria yet, but what we are asking, just stand for yourself, stand for your brother, stand, do everything. الإسرائيلي عارف كيف؟ هو كان مع عرب وقاعد لفترة من الزمن قدر يلعب دور كبير جدا جدا عشان حتى الإسرائيلي ينجح في أنه يأخذ أرض بتاعه. تعرف كيف؟ زول اسمه ليبي I guess Attica if I'm right, so those are the kind of things that we need. So Equatoria, don't be afraid guys, don't be afraid. خلاص الوحشية تمت. It's too much. What those people have shown us is too much. قبيلتين ده عاوز يجعلونا شنو؟ إحنا شنو؟ عبيد وهم السيادة. No, nonsense. Nobody should accept that. هذه الحكومة ما حكومة. يعني هسه قريبا ما نعمل شنو؟ قال في مؤتمر وطني. يا أخي مؤتمر وطني ده ما أسلوب. تجيب ناس في إكواتوريا، تمشي لإكواتوريا تعمل جلسة هناك عشان تاخذ آراء بتاعهم، تمشي لبحر الغزال تاخذ آراء بتاعهم، يلا تقول ده مؤتمر وطني. This is not مؤتمر. بعدين مؤتمر وطني ما بيجي زول زي كير مثلا، زول هو ديكتاتوري زي كير يقعد يقول ده مؤتمر وطني. مؤتمر وطني عنده شكل مخالف. عشان يكون في مؤتمر وطني يجب ان يكون شنو؟ تجمع الناس كلهم، مش تمشي لولايه تسمع كلام الناس قاعد يقول شنو؟ يكتب بجاء فاجر. No, that is not right. بعدين مؤتمر وطني ما بتعملها انت. People have together. You have to go over some other people, the elders of Equatoria, مثقفين والناس المجموعات الكل ده المؤهلين وكده تجيبهم تقعد تحت. That is the kind of مؤتمر انت ممكن تعمله. But under you that is impossible. لانه المرفوعين ما ممكن يعمل مؤتمر. المرفوعين ما ممكن يجمع الاغنام تحت يقول لهم انه يا اخي تعالوا قولوا لي كلامكم انتوا عاوزين شنو انا بديكم. So لما قالوا لي كسو انه انتوا المفروض ترحل، عشان يرحل كير الموضوع بتاعنا اداره بتاع كير كله يرحل، وحاجه اسمها SPLA ما يكون موجود. SPLA has to go back to square one. يكون زي انياوان يمشي، يكون كانوا عنده حزب بكره كحزب الف مرحبا بك احنا بنحترمه، لكن حزب ضمن القانون، ضمن اللوائح القانونيه، ضمن النظم، مش وهم ساكت. So this is my message. Hopefully every one of you guys, the youngsters down there who are not women's and شنو احنا ما ضدكم، لكن كلموا رجالكم ده، كلموا اهلكم الدنكا والنوير ده، كلمهم. That is the way how they are doing لاخوانهم في إيكواتوريا is very bad. قاعد يعملوها في اخوانهم في على النيل بطال، في قبائل بتاعت النان إيكواتوريان في واو. It is bad mentality they're doing. انتوا بتحصدوا بعدين انتوا بتحصد. Whatever you do today, tomorrow انتوا بتحصدوها. Soon enough you will.
it is ده إرادة بتاع ربنا قال كده وده إرادة بتاعت الواقع الحياة اللي احنا قاعد نعيشه ده. الليلة بيكون لك عسل لكن بكرة حيكون مرارة. So you better be wise enough and choose the right way. Choose the right way and be a man. عارف كيف؟ لو انت عندك اخو إيكواتوريان، انت عندك صديق من هنا، اتذكر زول اللي معاك كنت معاه في مدرسة. So الخيانة ما بيسوى. الزول الخاين يجب ان يبعدوه، يقول له please stay aside ويحاكم زي ما قال اخواننا. كل زول لازم يحاكم ويلقى مصيره. احنا كشعب احنا بنحل المشكلة، مش ايجاد، مش افريكان يونيون. ناس قاعد يضحكوا علينا الليلة، هم قاعد يضحكوا علينا لانه الدينكا والنوير قاعد يعمل فوضى في البلد، قاعد يعمل ياو سياده. نو اي ارض انت ملكته هناك ارض بتاع اكواتوريا. you will have no land there. تعرف كيف؟ بدون قانون، بدون نظام. عارف كيف؟ هذه الاراضي اللي في اكواتوريا ده دي اراضي ناس، اراضي ده مسجل هناك كله في التاريخ. So this is my message. I don't have to follow. Sorry. Excuse me if I take your time. Yeah, it's okay. Just أنا عايزين look at the time, make sure timing. I know في حاجات كتير هنتكلم عنه أكتر، لكن عاوزين نركز على حاجة ده بس. زي ما قدرنا نقول بس فات الأوان لكلام بتاع إنه جنوب السودان يقدر يكون دولة واحد. أنا بقول كلام ده من رأيي الشخصي، لأن أنا شايف حاجات كتير فات الأوان، لأنه كانوا عندهم الرؤية، كان عندهم الفهم إنه إحنا لما صوتنا كمواطنين جنوبيين كله مفترض هم كان يكون عندهم إدراك. they supposed to have that understanding، إدراك إنه إحنا كلنا أخوان، شعب واحد، نضلنا لكي نكون دولة وشعب، يعني أمة ولا شعب فيك تقول، نقدر نبني مستقبل للأجيال الجاية. لكن للأسف ناس جو عملوا استبداد للباقين، طردوا ناس، قتلوا ناس، نهبوا واغتصبوا، فدماء يعني الدم خلاص كبة في أرض. الدم ده بقى يعني إحنا زمان نقول كان دم كبة في أرض، ده خلاص ده حليفة براو. So when these guys murdering their own fellow citizens, as they call us, South Sudanese, وyesterday there's the same people اللي كانوا معاهم في الخندق، مع إنه حاجات ده بدأ من حركة شعبية قام، سفك دماء الاستوائية ده بدأ من حركة شعبية قام. حاجة ده ما جديد، بس ما علينا إحنا نقيف على الحاجة الواضح، وهو نحن نحمي أراضينا الموجودة اليوم اللي اسمها استوائية، اللي عايشينه كاستوائيين، لأنه هدف تاعنا إحنا عاوزين نبني مستقبل كبير لأجيال الجايين، وعاوزين نمشي بطريقة نظام فوق نظم، قوانين، حماية على المواطن، حماية حقوق كل مواطن، مساواة وعدالة. ما حاجات أوهام اللي هسه نسمعه أنا عاوزين نيغوشيت، نتكلم عن السلام، أوهام ده كله حاجات بدي برجع الذئاب في الحكومة، في الإدارة الحكومية، وهم بيسيدوا علينا. واليوم انت زي ما قلت ذكرت ناس كل الورقة مكشوفة يا جماعة، خلي استوى نفهم، الورقة مكشوفة بكل وضوح. كان دينكاوي كورة قال اليوم يس كير ماس جو، وناس كل بليز كير تاكم ماس جو ده that's not كير. زي ما قبل أخونا ويلسون اتكلم، كير ما هو الأساس تاع الحركة الشعبية، ولا هو السبب الأساسي اللي قاعد يخلي كل هنا. You can actually call through the link. Go to your messenger, Justin. Go to your messenger. I send you the link there. Yeah. Thank you. Welcome. So يعني سلفاكير ما هو أساس بتاع يعني هو ما really دمر جنوب السودان. الدمر جنوب السودان هو الحركة الشعبية بأساسه، والجين كانسل اللي هم هدفهم إنه بناء مملكة الدينكا زي ما هم كانوا قالوا في عصر القديم، في أيام القديمة ده، سنوات القديمة لما هم كانوا قاعدين build الحركة الشعبية. So these guys are working hard to make sure they establish a kingdom for the Dinka. By how they establish the kingdom. اليوم هسه هم لاحظت الدينكا اليوم قاعدين يعلموا أطفالهم، قاعدين يرسلوا، حتى لو هم قاعدين في مخيمات they get education. مع Lost Boys مثل كبير. We know about Lost Boys. Everybody في أمريكا West Country بيعرف what is Lost Boys. Lost Boys is a group of one tribe or two that they are hiding in the name of Lost Boys. القال الأيتام بتاع جنوب السودان. أو
Lost Voice of South Sudan أو السودان، وهم لعبوا دور كبير في شنو؟ في رفع اسم بتاع دينكا للمجتمع العالمي، بدل يرفعوا قضية جنوب السودان كله إنه الجنوبيين كلهم متضررين. هم ركزوا على دينكا إنه هم يا أكبر أغلبية، هم يا جابوا دعايات إحنا أغلبية وكلام ده، وإكواتوريان اللي كان برا سكتوا، كثير مننا سكتوا ما تكلموا ما واجهوا. بعدين اللوست بويز لقوا إمكانيات شديد لدرجة لما اليوم هم بكرة ده هدف تاع جيرين، كان جيرين أصلا ده خطته من أساس إنه هم يبنوا الدينكا بطريقة عشان يهجرهم برا يتعلموا برا ويرجعوا باكم يبقوا البلد. This is exactly what they doing. البنكر كلام ده زول جاهل، وخاصة أنا بقول ده الاستوائية البنكر كلام ده، لأنه الحركة الشعبية جاب lost boys in the west for the purpose of tomorrow they will take over. Somebody calling. Oh yeah, sorry, hold on a second, I apologize. Wilson تبعي. Okay. أيوة, yeah, sorry. Okay, Uncle Justin, I send you the link. I think we tried to get a hold of me. So all right, let me get it. But anyway, it عندك final word عشان نقدر نجيب Uncle Justin. I think وما قادر يدخل في اللينك. I will get him. Yeah. كنت اشيل قبل شويه قال لي مو كويس، يعني لازم حاجه لنا زي ما الكورونا كان لازم we have to mobilize them so that they can know their problem. That's true. لانه انت ما ممكن تتكلم بس البكري او رئيس كده طلع برا، نو كده تتكلم قال ايه جماعه الكل هم مين انك بتعمل هو جرن ده اسس لما المملكه كانت من زمان. That's true. هم ناس قبل اللي وبعدين كان عندي كوتورة كان في كابو في تارين بروفيسورات في امريكا في يوروب وشنو من قاسكو ساكت من الناس Very shameful. قبل الليار ذاته من في نفسه تارين صغار من قبل الليار، لكنهم من ساكتين ليه واحد جبال ضرب لي قال يا اخي ده زي قاسكو ساكت ليه؟ انا قلت لا ناس زي قاسكو ساكت لانه من دير كده نادوا الناس عشان يدوا وظيفه، ده حاجه من قاسكو ساكت لانه ده حق بتاعك انت كيف يعني يدوا وظيفه؟ انت تتكلم يوم من قال كده اسمه وظيفه كده ما يعرفوه عشان كده يدوا وظيفه وشغل وكده، لا ده بلد بتاعك شالو يعني ده يعني انت قريت ذاك التعليم دي ذاك تاجر دي شنو ذاك انت ما تطلع مشكله داخل بتاعك. عندهم من اشياء كده لما نسالوا دول لماذا نتعلم؟ لماذا نمشي لماذا نتعلم عشان المجتمع نحسن المجتمع، لكن ده اللي تعلموا بس عشان القروش وعشان بس هم يشتغلوا في وظائف. حديث انا في فتره التجبن ده كده ممكن طبعا، لانه ما تفكر نفسك قالت بي اتش دي وفي نفس الوقت ما قادر تحل المشكله بتاعتك ولا قادر يوعوا. Yes. بمعنى تعليمك كده كله خساره وليه ودي كتاب ولا بدي ورق، لانه بقول ما بدي كتاب الاهداف الواقعه تقول لنفسك ليه بدي كتاب لانه بيذكروك احلى ذات لو جو كم مرات كان قال دي كان عندنا ولدنا كده اساسا الاخر جديد الناس ما قالوا تكلموا في حق بما انه يعني ما ينفع حق بتاعه وفي بيج بيرو كده رامو بيج لكورو وبيقالوا لازم يطلع حق بتاعه الايطاليين كانوا يخليه يتعلم كويس، لكن هو قال لا في اللي يوري كمان بتاعنا يعني هو بدا شنو؟ طلع بدا عنده احكام وعنده قواعد بيبقى قاعدين يذكروه مش بيذكروك عشان بي اتش دي. نو That's true. التعليم ما بيذكرك قال هو انت الاهداف بتاعك للمجتمع بتاعك انت عملت شنو للناس بتاعك عملت شنو لجنوب ايكواتوريا مش تعليم ده لا التعليم هو تحسين المجتمع، انت بتتعلم عشان تحسن المجتمع مش تعليم. اسال انا الدكتور كان سالوك قال لي لماذا تريد ان تتعلم؟ هو بيكون قال انا يعني بيكون قال انا بدي اتعلم عشان نكون دكتور او نكون مهندس كده، لا احسن تعليم عشان تحسن وضع بتاع المجتمع في كل مكان. I want to make the world a better place to live. اقدر مقابل المجتمع كله يكون احسن مكان في العالم. I want to make the world a better place. ده هو التعليم ده هو ده، لكن جماعه تعمل بس قروش يلا انت في حق بتاعك تخصص يعني كده انا متاكد فيك ودارين كل ان انتوا عندكم مصلحه ولا انا خايف كده وده لازم يكون خوف من عجبكم لانه ما ممكن يعني انت بيشيلوا نفسك تبي نفسك برا عشان انت بس يعني زي ناس لمرو وبعدين ناس وانيجا يعني ده شخصيات كتير زيهم. بعدين في فيديو انا داير كنت اشوفه بس دقيقه بس او تعلق في الكلام ده. Can I ask you? يلا بعدين. ايوه انت قاعد تسمعني؟ Yeah.
Can I ask a صوتك question? بعيد، صوتك بعيد. هداسة اتكلم، أنا ما كان نسمع صوتك. Can you hear me سوري now? أنا طولنا، أنا كنت عاوز أفسره لكن you gotta apologize. Yeah. هداسة اتكلم. أنت قلت تقول شنو؟ أنا ما سامعك، فيك تزيد صوتك. بس أنا أسأل سؤال، أنا بس داير أعرف إنه if you guys can answer. Your voice is so low, really. I don't know why. Can you hear me now? A little bit. Yeah, go ahead. في مشكلة في السماعة. It's clear. It's clear. We can hear it. It's clear. Hold on. أنا ما قاعد نسمع. أنا ما أعرف. I want to ask that, do you really like... صوته بعيد، أنا ما قاعد نسمعه. I don't know, I added my volume. أنت أخذت سماعة في أذانك؟ لا لا أنا ما شايل سماعة معي. Okay. لو أنت I think maybe هنا يزيد الصوت شوية كده، ما بعرف، أو قرب جنب التلفون ممكن نسمع صوتك أكتر. Hello. Yeah, what did you say? Now I can hear you. Yeah, go ahead. Speak. Yeah. Okay, I just wanted to ask, since من قبل كنا قاعدين نتكلموا عن self-determination, لكن I wanted to ask that, do you really think Equatorians, إحنا كإيكواتوريانز, do you think that we really know the importance of self-determination? And we do. Do Equatorians really know what that means for them? Okay. إذا قلت self-determination. That's a good point. Yeah, that's exactly. Okay. That's a good point. At the last You need word, to I could not explain. catch it. Okay. Do you want to answer? I don't know. I have some noise a little bit. Sorry, but go ahead. Okay. إذا قلت إنه شنو Equatorian بيعرفوا self determination or not? To be Man of honest, proud, you know, man of proud. Yeah. Yeah, did I really know it? yeah. Let me add Uncle Justin first. Go ahead. I will add Uncle Justin in the phone with us. Who can there say something? But go ahead. قلت خليك معي and then add him in there. Yeah. اتفضل. Yeah. CJ قاعد answer أو هنا Maybe أو يتكلموا يلا بعدين maybe you can answer or something so that they can have a say too. yeah والله صوتك No, ضعيف look, شديد أنا ما أعرف ليه. ممكن ناس جاستن يتكلموا عشان كمان هم يكونوا أنا قاعد أسمع. Okay, أنا جايب Justin. أنا جايب Uncle Justin. I'm bringing him in. All right. Sorry about that. Just having a technical issue. Uncle Justin, is it Amana? Answer the phone. And please, CJ, now mute yourself. No, that is my echo. That is my echo. That's not from me. It's for okay. Hello, Uncle Justin. Welcome. Utasimit Kabrisha Hadassah has spoken about وتسميت all the topic. طبعا الموضوع هو Equatorial self-determination and right to whom the authority of self-determination belongs to. يبالك هنا فسرنا. I think CJ explained it. Also brother Wilson and also Hadassah explained it. And also about أنت قاعد تسمعنا؟ أنا بسمعك. Okay, perfect. الموضوع طبعا زي ما هو واضح إنه self-determination تقرير المصير. الصوت بتاعي واضح؟ Yeah, واضح. بس أنا عندي إزعاج هنا sorry. عشان كده sometimes I can't hear you. I'm raising أنا قاعد نقول self determination على أساس هو تقرير المصير أو سيادة في الرؤية بتاعنا تقرير المصير ده. يعني إحنا هل عندنا الفكرة أو الوعي. حداثة سأل سؤال مهم جدا. and I think if I'm wrong you can correct me حداثة. أنت قلت هل الإكواتوريين هم عارفين هل عندهم إدراك أو knowledge about what is the self determination, the awareness, because حاجة ده ما بس يعني في ناس تانيين they don't even know, even they can say it, لكن the understanding, the deep understanding to the idea itself they lack it. عشان كده بتلقاهم هم بيجوا بيقولوا لنا جنوبيين هم بيخافوا يقولوا I am an Equatorian, and that by itself is a challenge to mindset like that, because that mindset means he is not aware of his right and his understanding that self-determination, even as a nation that today called South Sudan, it was built because of self-determination. بتقرير مصيرنا إن قررنا كمواطنين كيف نقدر نكون دولة، ما نقدر نكون تحت السودان الواحد. And now we have become a nation. We see
these elements now, the tribal elements, are trying to dominate others based on being the kings of that land and say we are the owners. زي قبل تسمع في واحد كان قاعد يكومن هنا قال شنو؟ قال يا اخي ساوث السودان بدون استواء ما بكون ساوث السودان. وهم يا اصحاب يعني قاعد يقولوا ان ايكواتوريا دي جاي من يوغندا. يعني he's trying to say it in Arabic. احنا ما من هناك. يعني قال دخول الناس بقى ده نفس الكلام الشمالين ده. دخول العرب جا غيروا دخول الناس. هسه بقى دينكا كمان يعني بقى ديني put that. هسه في ناس بتاعهم قاعدين يفكروا كيف نحن نقول دخول الناس في جنوب السودان عشان dismiss us all إننا ما من هناك. عشان كده we Equatorians who are speaking out now احنا are defenders of our land by speaking out for our land straightforward. خلي القاعدين ابو السياسه ده هم دايرين يخطونا في مرحله ده because زي ما قال تاريخ بيد نفسه. امبارح احنا شفنا في ايام الماضي اجدادنا وحاجات ده شفنا الخطا الكبير لما الشماليين قدروا يلعبوا في الجنوبين كله قال دخول الناس. عشان كده في قبائل اليوم في جنوب السودان خسروا اراضين في الشمال واليوم بدوا يقولوا هم جنوبيين because of the same mistake. لانه هم عندهم قاده مصلحجيه، قاده بتاع انتهازيين طماعين وانانيين، ما عندهم اي حب لمواطنين بتاعهم. هم بيتكلموا هم بيكونوا قبلين، لكن زي ما انت شفت هسه رياض مشار ظهر هو وقف مع اهله في معين في شعبه في حاجه معينه excuse me. لما قال انه طبعا نوير كاتالون في 2013 لكن كان جا رجعنا هسه في الحس الواقع هو فوقه وجاب عائله بتاعه مكنه يعني بقى السلطان انه انا سلطان وانتوا بس انتوا عبدوني. نفس حركات جين كانسل هسه. لكن شنو لسه المجالات مفتوحه لاثنين نفر ده، مفتوحه لقبيله الدنكا والنوير على اساس انه هم بيقدروا يتوزعوا anywhere وبيقدروا يسيطروا، لكن القياده والزعامه الوراثيه بيكون في يدين اشخاص المعينين. عشان كده هسه في ناس من النوير بقى يناقض، لكن كان جينا في الجد هم كلهم قبلانين بيناسهم ده. ان كان في دينكا او كان نوير هم كلهم قبلانين، لانه كانوا هم فعلا عندهم الفهم الادراك. هم كانوا ما بيفكروا افكار الغلط ده. احنا كايكاتورين بقى موضوع بتاعنا self determination زي سيستر حداثة mentioned. Do we understand it? I think I'm correct حداثة. Do we understand it? Is that the main thing or Equatorian? The meaning. It's the meaning. Oh, we understand the meaning. Yes, okay. احنا فاهمين المعنى بتاعه. يتفضل. There's an echo. I think he's ايوه. echoing. ونفسنا لحقوقنا العزيزة ديدي وأكوين هناك سيجي وكل الكلموا كتامي. أتمنى لكم الحياة سعيدة وإكمال النية سوري وأنت كمان الذكرى كده سمعني كويس. فنتمنى لكم يعني حياة سعيدة لكل إنسان لكل إيكواتوري. شكرا. أولا يعني السؤال كده نبدأ بالسؤال بتاعتي. دي جاب السؤال كويس. أنا فعلا نحن فهمنا بتاعته self determination. نعم نحن فهمنا ونحن ما كلنا فاهم. ما في كل نضال في ناس فاهمين في ناس ما فاهم أي حاجة. حقيقة. في أي عالم كله نضال. يعني أنا وأنت وديدي وناس سيجي نحن بنفهم النضال شنو. النضال عبارة إنه إذا شفت حاجة بعينك وشعبك قاعدين يعملوا أعمال شيئة أعمال زب يقتلوا يكتسبوا أنت بتعرف. لكن في ناس كلام ده ما بيشوفوا ولا داري يشوفوا ذات أصلا ولا داري يسمع وده داري يقول بس وما فادي. ده منو بيقتلوا ده منو بيشردوا ده منو بيودوا بالسجون وما فاهم. مش ما فاهم هو ما فادي هو فاهم لكن هو ما فادي هو فادي لنفسه. أنت كده مش جبنا هنا كلامنا قبل معاك يا قبل الصوت. Yes. قبل صوتنا هنا كلامنا معاك. ترى إتك في حاجة واحد في إنسان. إنسان لا بيكرم نفسه. حقيقة. ما في يعني ما في ربنا جاي من فوق عشان يقول لك يا إتك يا وده بتاعي يا وده بتاعي يا الشغل
ياو كنادل الإنسان ده إذا مزاسف إذا بنادل نانا إيكوتوريين لو ما نادلنا يكون حقنا تاي يا لك ويا بتمونو ويا بت نانا بكون تاي أذا كده أنا قلت شنو النفرندل ما كل واحد إذا كان ده دنقاوي وده نراوي بقي قبائل ده ما لنا مشكلة معهم إلا قبلتين داس قبلتين ده يا بعزمنا ريا ماشا ياو كان يا تقو هناك في جوبا هناك وجرب شركة تايتلو ده ياو ما شنو لكات كونغو ياو جاب يا ما جاب لنا شنو ما جاب لنا هوا هنا ودينغا يا جاب بيجا ماشي وراه ذاته أسي يقتلوا يا كان بيجا ماشي بيجا يقتلوا بيجا ماشي يقتلوا شنو إكواتوريان يتنين بيجا سالنا دعاية هنا في النص دعاية في النص وده بلان بتاع دينغا أصلا هم عملوا كده أنا جبال قلت لك أنا قلت لك ده بلان بتاعهم كده ولان إنه لازم جماعة لازم إيكوتوريا ده نسيب إيكوتوريا ده بأي طريقة بعد 20 سنة 30 سنة خلاص بيجا نانا بيجا دينغا إيكوتوريا في دينغا واو في دينغا أبنان وفي دينغا إيكوتوريا أنا قبل سألك كلام ونحن لو ما عملنا نحن لو ما فتحنا ويونا نحن بيجا خلاص بكون مشتتين في فلسطين وجنوب جارو ما بيجا مالنا بيوت يعني انت ذات البيت بتاعك ذاته يعني البيت بتاعك وعارف بتاعك انت بيجا معجل زول جاء من بعيد يا بعجلك يا بعجل البيت ده اللي انت ذاته إنسان أداو إنه ده بوما بتاعك ده بايام بتاعك ده كاونتي بتاعك ده استاد بتاعك لكن إنسان ده ما زال يقول في محل ده كل على الدولة حكومة الدولة بيجا جاء في محل بتاعك بمعنى في قوة هنا عالم ده كل ما دار أرض أي إنسان بالدنيا ده دار أرض جدا أرض لكن تنجا ما دار ودو محل ودو بوما وما دار ودو بايام ما دار ودو خاندي ما دار ودو استاد وما دار بس كل بيجا جاء في محل بتاعك في محل القرآن تجي شنو يا حسن كده جاب بلدنا هنا ماشي لخد يعني شنو بديك انت قاعد هنا في غوريا ده شنو بديك تمشي لخد هنا في هنا وبقايا ده شنو قال جريزن ده شنو يعني جريزن ده يعني مشاهدة كله ما بيجيش ينسينا انا ده فعلا ده عجيب لا ما ده عجيب يعني من غوريا لحد يعني في تدخل جوا إيكواتوريا توزع حالك جوا هنا لا لكن لا هم ما دارين يمشوا قال جريزن لكن هم دارين شنو اوكوبيشن يب احتلال هذا احتلال هم دارين يحتلوا إيكواتوريا بأي طريقة جارن كان قال شنو يعني وقت يعني جارن كان موجود ناس تابورا المسي هنا ما سكنوا هنا في هنا في نيمولا ده دي حاجة كتير يعني لكن أنا نسيت هناك بس أنا نسيت في أنا نسيت خلاص كنت لما نزل كنت ولا بقول اسمه جارن قال لك إنتو خلاص أي ما أنت قاعد فوق ده بيجي يا ده بيجي شنو ده بيجي بلد كده يعني نيمولا ده بيجي بلد كده أي محل أنت قاعد فوق ده تنقل أنت قاعد فوق ده بيجي منطقة كده ده كلام ده قال كلام يعني بيبدأ وين وطبعا كان ظلم يعني طبعا ظلم يعني ظلم واعي مثقف متعلم قال بس أهم شيء إنه نقفل الحدود يا إيتيكا قفل الحدود يعني إيكواتوريا ده حدود بتاعهم مع كينيا مع يوغندا مع كونغو وانا عندنا شوية كده مع إثيوبيا
نحن عندنا نعمة سنترال أفريقيا قال المحلات ده كله قفلوا انتوا تنقى قفل المحل انتوا لو قفلتوا محل خلاص تسجلوا الإكواتوريا كله انتوا مسجلين الإكواتوريا كله لأنه بوتا كله جاي من هنا أكل جاي من هنا نحن ما عندنا حاجة ما جاي من الشمال لكن انتوا بس انتوا قفلوا المحلات ده كله مومباسا ده أوقات هنا أي بودا يجي انتوا شغالين فوق أي دريبة ده كله بوليس مش في يا كلام في جوكو الستر ما تكلم إيكواتوريا عندها يعني انت تمسك قروش وتمسك سلاح بعدين بدك تستر محلك اي إيكواتوريا كده داير يتكلم كده بالحق بنات إيكواتوريا كده عمل اقتصاد جوز بس ولده ده ولد ده يا دينجا اللي سلم نفسه اهلا وسهلا اللي ما سلم نفسه يقتلوه اللي جابانين ده بيت يجري يمشي في كينيا يمشي في اوغندا مثلا خلاص ما عنده كل بيت حال بتاعه وتجيب افكار هنا ما ده بلان بتاعهم كده اذا كده يعني في ناس هناك اصلا السوريين ده اللي قاعدين مع الحكومه ده الناس يعني كان وصفوا انه ده الناس سلموا نفسه دي توصيف الجلد يعني زول بتديه قروش ودي وظيفه دي سلم ده زمان يعني زي زمان بتاع منذ يعني ما تبى يجيبوك هناك يعني قال ده وزيت شنو ده وزيت حيوانات ده وزيت كلاب وده وزيت شنو يا ولد انت ما عندك كلمه انت ما عندك اي حاجه تزول هناك وزاره هناك يا مسؤول تبى يودي صوره هنا بس وانا ايه قاعد صوره هنا بس يطلع كده يعمل تمثيلات هنا يا لو مرة هنا قاعد هناك مرة بتوع قاعد هنا انا في يوم من الايام انا كلمته معاه قلت اسمع انت قاعد هنا وما الراجل بتاع قاعد هناك ده ما في الدنيا ده كله ما اصل اصلا لانه راجل بتاع راجل مسؤول sorry مسؤول يعني راجل بتاع مسؤول في الحكومه وانت قاعد بره sorry about that somebody calling me go ahead I don't know الراجل بتاع قاعد بره شغال مسؤول مسؤول يعني مرموق هناك وانت قاعد بجاي انت لو كنت قاعد هناك انت كان ممكن تقول لك الامور يا اخي في حاجه جديده بيحصل هناك في بلد تايسون تفجلوه انت من فجلوه وهو من فجلوه لكن انت ما انت قاعد هنا انت ما قاعد انت تاكل قروش شهرين بودوك قروش ما قاعد ده بلد بتاع يحرقوه لو مروا ما بعرف يحرقوا بلده ودنا سوانيك بيحرقونا سيسلوبنا كنا بيحرقوا ما فادي كله فده البلان ده يعني ده نفسه بأي طريق يمشي ولا يتدر ولا دار ولا ما تدر وعشان نوصل الكلام يعني السؤال بتاع ديدي يس كيف يعني عشان نوصل عشان نوصل الحلول او عشان نوصل للحقيقه اللي احنا دايرينها اولا انا قلت لك قبل نحن لازم يكون عندنا 2 حاجات انا قلت لك الكلام ده 2 حاجات ده مهم يا تيجا انت ما تمسك عصايه واحد امسك 2 عصايه يتاني في ظهرك وتاني في يدك I want to hold you there for a second, Uncle Justin. I know what you talk about. لكن ما ده نخطه هسه هنا. We don't want to announce it now. For a purpose of لأنه حاجات ده برنامج. This is gonna be a secret deal بحاجات اللي بيحصل. Because إحنا عارفين لأنه المؤامرين كتار هسه قاعدين يظهروا. They're trying hard. بقى try hard. بقى ده يشوشوا حتى الموضوع. لكن كلام ده إحنا حكينا قبل we understand. So let it just خلي action not speak louder. إحنا بس ما علينا نوعي أخواننا to be ready because Equatorian now is the only solution for us is exit.
كلام بتاع وحدة ده أوهام. خلينا ما لا انا قلت لك يعني لما تيجي انا قلت لك شنو أنا فهمت. كل كلام تقبل كل كلام تقبل ده حاجه ثانيه طبعا ده حاجه ثانيه السكره. Yes, exactly. Just keep that. ده حاجه يعني بعد شنو ده اذا كان بقول شنو نحن كان يعني ناس اسرائيل ايوه اما نكون اما لا نكون مش كده؟ Yep. To be or not to be. Exactly. نكون أو لا نكون. Yes. To be or not to be. Yes. الناس اللي جت تسلم نفسه ده رافع يهجنوا فوق ده يعني كده يعرف انه انت رفعت يدك فوق ده سلمت نفسك للجنجي او للنواب عارف انه يالك بعدين بقى ما عنده محل ياكل فوق. هيبقى جاي فلسطينيين هيبقى جاي الناس الخلاص يعني خلاص بقى ما عنده اي محل حقيقة. ما انت ما تكلت الانسان انت كلت انسان يعني انسان جاي من محل بتوع ما في ناس بيكون ما عنده محلات ما عنده ارض ما عنده شنو اوكي ممكن تقول ناس زي ولا ناس ضيوف وما عنده محلات ممكن تقول اي كلام كتير لكن تقول عنده محل بتوع اصلا عنده يعني عنده ستيك بتوع اصلا لكن ده يصير السؤال بتاعك انت كانسان بشر انت لازم كل زول ده يستكثر عليك اصلا انت كان استوائي ولا اذا كنت استوائي اصلا يعني انت اذا كنت استوائي يعني مشكوك فيه يعني انت ما بيحبوا الاستوائيه انت ما بيحبوا الناس الاستوائيين انت ما بيحبوا الارض الاستوائيه ده ممكن اقول خلاص انت زول عدوت استوائيه حقيقة. يعني عدوت استوائيه يعني وكمان ممكن نمشي نعمل ديل مع ذاته وانا ديل ودي very clear. فإتاكا يعني أنا من إنسان لو كانت حاجة في رأسي راجل النفس. آمين. أنا بالنفس يعني الاستقلال في جنوب السودان ده is imminent. Yep. اللي دار ولا ما دار ده مشكلة بتاعه. نفس الزمان الاستقلال في جنوب السودان من السودان ذاته الكبير ده كان ناس عنده شكوك جنوبين ذاته عنده شكوك جنوبين ذاته ما داروا ذاته أصلا حقيقة. في جنوبين كتير كان قاعدين مع مندخورات هناك ما دار جيت اسبيلي بشكل ما اسبيلي ما دارين استقلال لكن شنو حصل؟ لأن حققنا الدولة نفس الشيء في ناس ما دايرين في إسرائيل ما دايرين لكن في النهاية لو المسير بمشي فوق ده نحن مسيرنا فوق ده ونحن بتعصب فوق ده بيحصل ما كل ده ما ده بشر الحكيمين ده ما ده بشر. نعم. انت قلت يعني ناس مثلا ده بيقول لك سنة كم يعني عندهم وقت معين بيموتوا ما بيموتوا والسلبكة ما بيموتوا والجانا ونيجا ده كل بقول that's true. يجي جيل ثاني جيل ناس ثاني بقول كلها سوا نحن ما دارين كده يعني ينفصل إما نجيب طريقة الصح حقيقي. لو دارين نقول سوا نجيب طريقة كده الصح مرة واحد. انت من هنا ده بس كده ارجع افكار بتاعك ده انت امشي اقعد هناك اعمل تنميه في المال بتاعك انت اعمل اي حاجه في المال بتاعك انا بتمنى يوم من الايام واحد ده انت لك وراه هناك مال رئيس هناك نشوفه هناك شنو هناك لكن ما في تم تشوفه في يعني ده مراه ده مراه ما في فندق ولا حاجه يعني شنو ده يعني البابنا كان قاعد في يعني شجر اللالو والله فانا شفته هاي مكة خشبة كده وتحت شجر وكان مطر دقال مهم وكفنا يا زلمة ده حاجات لا ما في ما ده اللالو يعني اللالو بعدين يعني يعني شجرة بتاع اللالو هو قاعد ده مكتب بتاعه يعني الترابيزة ماشي هنا في اللالو ده كده شوف حاجات ما عنده فادية طبعا عجائب الدنيا السبع والسكوت اللي بتاعه بتجابنا ماشي فوق شجرة بيجا مكاكو هنا
يعني هو ما تلاقي اسم لا لب بجد ليس لقابنا وليس ما هناك يعني ليس ما شوف يعني هو ما عنده فديه لا تجوز اصلا ما عنده فديه ولا ايه ما بيقولوا سوري ما بيقولوا يعني ولا يعني ما عنده اي حاجه انسانيه ده ما عنده انت كرئيس انت مش ده قابنا بتاعي يا هو قاعد ده مكتب في العلوم سجل كده كبير كده انا ما رأيت شفته بتاع صوره دوله انا شفت زول قاعد هناك خدت علم جنوب السودان في ترابيزه واشتهد شجره ومكان كله لوك صحراء ذاته يا ما في زول ذاته جنبه ما في ولا كفير ولا شيء ذاته حاجه عجيب عجيبه بدنيا سبعه ما في ما في العلوم فوق ما لكن هو كمان يترك كمان انا ما هو بهيبه العلوم ولا شنو ولا لو تكلم فوق هنا دول بهيج هنا هو بلغت الناس بلغت العلوم والله ده مشاكل it's too much انسان زي ده انت تشوف انسان زي ده انت كيف انسان زي ده اصلا يحكم كيف اصلا بدي السؤال بيسأل نفسه دفع ديال للدنيا دفع ديال للدنيا ودفع ديال يعني لإيكاتوريا كله 24 سنتوري زي انسان زي ده هسه يحكم يعني نحن بقى ادعوك في العالم كله يعني قال ده رئيس السودان رئيس جنوب السودان بالتجيه بتوع البوشة الدولة خلاص راسه خلاص بقى إما انا ما بوش انا كرهت بوش ذات لانه انت ما تجيه ده زي جايبه مساكي خلاص بقى خلاص هو عمل له امبورتنت بتقايبه بتوع ده اذا انت عارف شنو؟ نحن كشباب انتوا كشباب بالذات انتوا كشباب ده نحن بقى ناس كبار مصير بقى ليس للنهاية ليس نحن مصير للريتايمنت انتوا ناس صغار بس امسك في حاجه واحد بس نعم تمسك حاجه واحد ما حاجه يعني في كل يعني في كل مشوار تبدا يعني بنقطه واحد صح؟ نعم يعني ما في حاجه كل كان العالم ده كله والجنوبي كله بقى يمشي فوق لا لكن بس الناس برابر اسبلا كان كان بعد لما الناس بيصير يعني وانغو كي بعد كما الناس بيصير لكن بسوي كده كلام بقى جا فوق والا اذا كان في حاجه بقى يتغير في نوسنا حاجه جاي في نوس كده انه خلاص نعمل يعني ده بقى نظام جديد والنظام ده يعني بمشي مع عقل بتاعك النظام ده انت موافق لكن لو مثلا لسه بالنظام ده نفرندا قبل ده يا عم سنتري في كل شيء لا ما هو والجنوب يعني نحن ايكواتوريا ده من غير ايكواتوريا ده ذاته ايكواتوريا ده ما يا جنوب السودان ويا اساس بتاع البلد ما ده اساس البلد ده القلب بتاع الجنوب كله اي ما كده ايكواتوريا ده ذاته يا ودي ركز في الموضوع ده انه لو هنا نحن شغالنا حسن شغالنا جامعه ده كله سنة العاصمه ها قال جنوب السودان يبقى وين احسن then نازل ما عنده قال إلى مشير ده ولا بنا ولا في بوتيه ذاته هنا ناس بيجا يمشي كده يعني ده دكسة هنا في نوسنا عندنا هنا في إيكواتوريا يعني ده حاجة كله يعني ناس السوين مقلقلين في موضوع ده أصلا لو عملنا مشاكل هنا في جوبا هنا ده سردنا الجماعة في ناس نجحين هناك بيك الدولة ده بيك أسمى بتوع وين يا الدولة بتاعنا بيك أسمى وين ما قاطع سوري بس ناخد كلام مهم جدا حاسه ذاته ده سؤال كويس ده سألته قلت هسه دي دولة دولة ده في حقيقة فعلا الدولة بقى ما موجود أصلا من ما إحنا عملنا تصويت كشعب الدولة بقى ما في let's be clear how لأنه الشعب صوت لكن ما صوتنا لحكومة فجاء ده عصابات اللي بيقولوا شنو جنجويديين أو بتقولهم warlords هم جو واحتلوا الإدارات الحكومية
وجابوا معهم عصابات اللي كانوا في شمال السودان امبارح، وفي عصابات يا حرام يا حرام ولا الشباب ولا يعني ده كله جانجز يس يعني لانه شنو في ناس كان شغالين مع الشمالين وقت جنوبيين قاعدين كوركو قاعدين يعملون كعب مع شمال، لانه في جنوبيين ما كانوا مؤمنين بحركه الشعبيه وما مؤمنين بحكم الظالم بتاع عمر بشير، لانه هم قالوا عمر بشير ده زول ديكتاتوري وقاتل وزول فعلا وقتل ملايين الجنوبيين. وإيماجن عشان تعرف المسخره حتى ما حكموه في كلام بتاع مطلوب في عداله دوليه، ما خدتوا قضيه جنوب السودان ملايين ارواح اللي قتلوهم ده، هم بس خدتوا كلام بتاع دارفور. ف يا وكت انا بقول لك اتفضل سوري يعني الكلام بتاعك ده يا في محله. ما اذا كده انا قلت لك جبال، انا قلت في اي نداء ما في ناس بتدخل فوق كتير صحيح. وكحركه شعبيه وكده يعني انطلقت يعني جنوبيين كتير في الجيش في بوليس الوين القاعدين هنا في خرطوم ما دخلوا. ناس بصير يدخلوا هنا بس شويه كده وبعدين بقى ناس كوره صح. ناس كوره هناك وجونجرك هناك والاسفل بقى يشيلوا ناس كوره بعدين تاني شالون بقوه اجباري. يا الناس ما بيعرفوا اي حاجه قالت تعال بس يا جنودو هناك اصلا، لكن مثقفين متعلمين وشنو ده اللي كان قاعد بشير ده ما عندهم اي رؤيه بس المكان ده لكن كان امر حاجات ناس كوره هناك، ناس بلد هناك. قوه الداعم بتاعه كان المواطنين القرويين. المواطنين هو مواطن تبع بلاد الكوره هناك تلقوا يعني بقى يعني بقى ودي لبسه ودي سلاح خلاص انت بقى شنو يعني زوجة البلد خلاص انت بقى راجل يعني خلاص انت بقى راجل يعني انت شايف نفسك خلاص بقى حمس. لكن الناس اللي كان قاعدين في خرطوم واللي قاعدين في السودان واللي قاعدين في اي محلات كله ما دخلوا يعني ده كله الحرب القام ده كله الناس تقوره نفس البلد هناك يعني كده يعني وقت الحركه الشعبيه وقت الاتفاقيه بدات ويعني جارن كما نسبنا مالوال شنو ده اصل ما بلي ما بعد ناس قبل ذلك اصل ده جماعه كل ما بلي ما بعد اصل قالت ستراك ياو وكيلو ما تدك ذاته اي برادة اتخا هاي كده نكتا في حديث برادة جاستن هاي وقال جارن ما قبل اليار ما بيلي ما بعد نو ده ما صح. جارن ما قبل اليار بيتصلوا طوالي من خرطوم لكينيا لوين هم قاعدين يتصلوا مع بعض. في أدلة بونا مالوان اوكي بونا مالوان لانه نازل عندهم ده سيستم ده جيم ممكن يلعبوه ايوه من جيت تصل مع جارن طوالي بونا مالوان وبعدين ناس الدو اجو وبعدين ناس اجري دي قبل اليار من جيت تصل مع جارن طوالي يعني هو حتى اجري دي قبل اليار هو كان مستشار الجارن السري ما بعرفه لكن في السري لانه لا هو من اجري بور ده حاجه اللي من كان دامل ما بعدين برتان من قونس برتان واجد كله معروف مكشوف هكذا يعني كده ده معلومات لكن انا عارف حاجه مين انا كنت خرطوم هنا يعني هات زي السؤال كنت انا قال ان حال ايكواتوريا كل انا بعرف اصل كنت انا جيب الرئيس سؤال كويس قال حال ان ايكواتوريا حال انا بعرف سيلف ديترمينيشن اللي هو تقرير مصير ايوه حال ان ايكواتوريا انا كله بعرف الكلام ده فالسؤال ده مهم جدا لازم نحن نجاوبه ده لازم يتجاوب فالسؤال ده مهم جدا فانت قبل جواب تكلم قال جزء من أنا بعرف وجزء من أنا ما بعرف يلا stay أنا لا أعرفه ده دورت أنا شنو عشان أنا بعرف. Thank you. That's another good question. ده مهم ده أنا قامله mobilization اللي هو استقطاب أنا قوني للناس تانيين الماجي فاهم كده وري لهم الناس تانيين كيف جاي أجيب إيده قروشة كمان أنا بقول لهم قالي قروشة كم أجيب إيدك مودة كولو كده جارو كلا سوسا يا تاك ما بيكون عنده محل صح
هذا mobilization ده كمان اي mobilization ده كمان يعني بيشيل وقت ما قال لي يوم واحد حقيقة كان في Yes. تليفون Yes. كان في شنو كان في شنو ناس لازم بيكلم كان في كونفرنس ده التكريس ما ده ده التكريس كلام. يا. السجى ما ده كلام انا جبنا انا قاعد نقول كلام ده كده انا قلت اصلا اي حاجه ببدا بنفرين او نفر ايوه يعني بعدين بقى يعني بتطور في ناس ما داير في ناس دايرين في ناس جايين في ناس ماشيين لكن شنو يعني ده كونتينيوشن يا كويس ده كونتينيو في نضال لان انت ده بليف يعني انت ده بليف بتاعك انه اجل كليه احسن زي كان ناس كان موقف في حاجه واحده كده كين بس يعني في اسم ده ولا يعني ولا جاجا كده ولا جاجا كده لكن هو مو صحيح. يعني انسان لما انت ما تجيب في حاجه واحد يعني انت ما تبقى جنة في ريال مشاكل ما تجوا تعال برا ما تجوا تعال برا ده بمعنى يعني النظام بتاعك هنا بيكون مجاجة هنا والشعب ذاته بقى ما بيمشي معك ما بفولو انت ذاته وكلام سياسي جاي يعني اي حاجه في الدنيا ده انت لو بداته يمشي ما ده بيزنس خلاص انت تمشي قدام وتمشي قدام عمل موبيلايزيشن للناس يعني لو انت لمات له كمان يعني انت لو يعني مشيت يومين الناس كده بيقول اخر زول ماشي انت جبت ماشي شمال هذا دول انت بقى مسير يومين ده يعني بقى عشان كده بقى بعمل جاجة على الناس يعني نفس الشيء بتاع اللي حصل لرياض مشاكل ماشي يومين ماشي شمال ماشي ورا ماشي قدام ماشي ما تعرف ناتو فوق وناتو تحت اذا كده انت مجاجة في حركه بتاعتك الناس بقى الناس بقى تفرتك من حركه بتاعتك الماسي ما بيسلم نفسه الماسي كده يعني ماسي خلى نفسه شنو ده فيعني فالنظام يعني النظام لما تيجي فوق ده نظام صح نجيب في كات واحد الكات واحد ده نجيب فوق حتى اذا كانوا سالوا سنتين 4 سنة 5 سنة 5 سنة ده 20 سنة ده نجيب فوق بس جايين كده بس نجيب فوق يعني كيف ننادي ناس كيف نعمل موبيلايزيشن للناس يفهم اهم شيء انسان ده يفهمه يكون انتوا قاعدين تعملوا شنو ده تشرحوا له انا قاعد اشرح للناس هنا بالتليفون باي حاجه هذا في ناس كتير زادوا انا جبت جوا انا جبت كتير ناس كتير جوا اي ما ده الشغل بتاعي انا بجيب جوا I appreciate انا بفهم النم ده الناس يفهم ده اي ده الشغل بتاعي وانا وانا بعرف كيف انا نقنع انسان ذاته that is true. تقنع انسان كيف تقنع انسان اسياره افكار بتاعك ما كيف تبدا من تحت هناك لحد فوق وبعرف الكلام بتاع الدكتور انا بجيب معكم. Thank you. And I really appreciate. يعني انا كنت مع حكيم ذاته انا كنت مع حكيم خلاص بقى وحده وانفصال حكيم داريو تقصد؟ حكيم ذاته بقى انفصال تقصد حكيم داريو ولا حكيم الثاني ده؟ لا حكيم الثاني ده دي جي. اوكي انا كنت مباري يعني انت ممكن تعمل تليفون خلاص هو بقى معنا هو بقى انفصال ثاني هو بقى انفصال اي والله هو بقى انفصال قال جالس انا بقى انفصال اهم شيء لما نمشي على حاجه نؤمن بحاجه نقيف عليه لانه عاوزين الناس يكون لهم مبدا هو مهم جدا في الدنيا ده لانه احنا استوائيين ما لما سخان يجي لان انا بعرف حاجه واحد لما سخان يجي انت بتعرف منو ياو الرجال ومنو ياو الناس الخوافين بمعنى ثاني لانه ما هو شنو يتعرف يا
بس كده يعني كده بس تاخد بال انه البشر ده الانسان ده البشر مثلا بالقرآن ده 2 قرآن ده 2 قرآن ده ذات الانسان البشر ده وبمشي حسب الواضح الفوق. في انسان ضعيف، انسان ضعيف اصلا، وانسان ضعيف خلقوه كده، وخلقوه كده، ربنا خلقه كده ضعيف كده، ودار نفسه ودار بس مال بطنه ودار كده. لكن في انسان اصله خلقه ربنا اداه قلب كده اصلا يحرر الشعب. كان انت عملت غلط وتعالى يحرر الشعب، ممكن يموتوا لاجل الشعب. يعني عنده قلب بتاعه، يعني هو ما يقدر يشوفوا الشعب بتاعه يسافر يموتوا ويسافر. هذا بيصير كده. يعني نفس جنس انبياء ده ما في ناس كثير كان زمان ده، لكن بس في زول كده يكون زول كده اصله خلق ربنا خلقه بس كده بس. ودير بس يحرروا الشعب، يموتوا ناس لومومبا ناس يموتوا لاجل الشعب. حتى جارندة ذاته يموتوا لاجل الشعب ونسمونه كده. والله جارن ده مات عشان قبيله بتاعه. انا ما بقول ده مات للشعب. ده قبيله بتاعه صح، بس لانه في النهايه عسى يعني عزمه حتى لما خطف في قروش تاع جنوب السودان. لا ما نحن ما ممكن ننقل ما قبيله بتاعه ده الشعب ده انسان صح؟ لا لكن هو يعني ده قبيله تاع دينجا. لكن هو شعب اصلا ده ما كلمه. يعني ناس مانديلا ناس منو ناس لمومبا وجامو، يعني في ناس كده يعني انت تجيب كده اصلا، يعني انت ما يعني ناس كاسترو ناس منو، يعني ناس منادلين في منادلين في الدنيا ده اصلا، واصلا ما جر ولا اي حاجه ولا ميليتر ولا حاجات الدنيا ده هو ما فاهم. في حاجه مهمه ده نذكره كمان، يعني كقاده regardless انت قائد. وفي كلام هنا بزرنا mention very important. I think Uncle Remy said it. Truly, the Equatorian sons and daughters do not pay attention to things of little importance as political parties and positions in the failed government to condemn them, but observe that is what is fundamental and judge all things for their value. It's true. إحنا لازم as Equatorian we need to observe what is fundamental and judge all things for their value. They're a very important point here, because our Equatorial land is for our future generation, and peace and stability in Equatorial land and our Equatorial people life matter. It's true. لكن في حاجة هنا بس got my attention. I love that word. It says, but observe what is fundamental and judge all things for their value. إحنا هسه لما بنتكلم عن موضوع Equatoria, we see that's the most fundamental thing. And I would love to see Uncle Remy, if into chance and I would do a link, I will send it to his messenger. He come in and also Ren, who very one of the greatest contributor too into a lot of our ideas. He's also a great Equatorian patriot, and I'm honored by him and really I respect him highly. So yeah, موضوع بتاع fundamental ده to judge things on the fundamental things through its value. لأنه الvalue بتاعنا هسا إحنا كإكواتوريان, we know who our value is. Like, if you don't value yourself as a Equatorian, you're not even different from an animal. Like صراحة نقول أنت less than an animal. إحنا ناس قاعدين نكورك في أبقار وهنا, لكن كان جا في جد البقرة البقرة لسه. Exactly. Yeah, that's what I mean. We have to have the fundamental ideas. Exactly. And we have to be يعني نحن يعني يكون يعني fundamental ideas بتاعنا ده يكون يعني concrete. Exactly. And يعني ما في جاجة في نوسنا. That's true. Very true. يعني يكون solid كده ما في جاجة في نوسنا. عشان كده نفس قدام وكيف ذاته يعني نكنا ناس عشان يجي يدوم معنا وناس التحت هناك وناس الفوق وناس الوين. أهم شيء نحن شغالين. أنا شغال في حاجات دل. أنا في التليفونات بتاعي شغال 24 hours 24/7. أنا بشتغل بس أنا كيف نجمع إنسان إنه كيف نحن الاستوائية ده يعني لازم نحن عندنا حق. نحن عندنا حق عشان نكون دولة.
والحق بتاعك ده يعني انت ما تمشي في UN وتمشي في NGOs تمشي، لا، حق بتاعك ده في يدك ده. Exactly. Thank you. انت اساس الحق. انت اساس الحق اصلا. ما في زول بيجي هنا زي ده حق يا ايكواتوريين كلا سيلو ما سياسيين ولا احزاب ولا ميليشيات. انت المواطن الاستوائي، انت هو اساسه. Exactly, اساس ذاته. It's the beginning and you are the end. يعني ده بلا بتاعك انت لسه انت كيف تستر ولا اذا المواقع بتاعك كيف تستر البلد بتاعك، وبعدين يعني الان بقى بشوف يا اخوان الجماعه ده ما يوغوسلافيا ما قسموا كده، يوغوسلافيا كان دوله واحد قسموا قسموا لاربع دول، 7 دول كانوا يا ست. هو اصغر من استوائيه، اصغر ذاته من استوائيه، اصغر من هي مناطق في افريقيا. ده بيساوي يمكن نص ولايات في امريكا. ما نحن ذاته يعني ما تشوف مثلا نحن اكبر من يوغندا وكينيا كومباين. يلا في ايكواتوريان عندهم شكوك ما بيقدر نكون الدوله. اذا انت عندك كل الكفاءه، ارض عندك، المواطنين، عدد بتاع المواطنين بتاعنا كلهم استوائيين، ما في تاني جاي من جهه تاني قال يا اخي انا زي ما قلت قبل دينكا استوائيه ولا دينكا وين، ما في حاجه. هاي تفضل. هاي تفضل. بتاع يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا محلات دي طبعا دول سكرين في اوروبا هناك. لما نشيل سيلف ديترمينيشن بتاعهم اللي هو حق تقرير مصير بتاعهم، من ماشي للسلاح. ده من احسن حق تقرير المصير عملوه في الدنيا، من ماشي للسلاح. من قال بس كده نجينا في برلمان كده نعمل تصويت، كان نادر جينا ما نزل ولا لا. سؤال من نعمل تصويت في برلمان يلا بعد ذاك من توالي جمهور واجد دي ثاني من كلمة قال خلاص كويس أن البرلمان وافق على أنه خلاص ياخد حق، يقول قال خلاص كده عملوا حق تقرير المصير للشعب كله. زي تانا دي أنا بدأ أعمل للشعب كله، أنا أجري تقرير المصير ولا منشيل السلاح ولا قال ده من أحسن تقرير المصير عملوا. يعني this is self-determination. This is one of the principles that they've been put it also in the United Nations. Because كمان كده ما نقطع كمان يعني في الدولة ده سلوفاكيا ده كمان نفسه سلوفاكيا ده بيجي ما في السيك وسلوفاكيا كده شوف هم برا كده ما في مشاكل ما في أي حاجة. يعني أنا ده بمعنى إنت بمعنى أنا بقدر طلع determination بتاعنا بدون حرب ذاته. أنت بكلام زي توري لي نفسي التليفون ده ذاته براو ده. يعني أنت ما بيجي على زول ثاني بيجي في بيتك بعمل لك استمرار وأنت قاعد أنت ما بقدر حتى بقول. Yeah, this is wrong. Yeah, you have to have right. Yeah, you have to have right to speak. You have the right to express yourself because this is the freedom. Freedom, without anybody that interference in your problem. You have to have to tell that I want this, I want this, I want that. They have self-determination. So some of our people understand that, some of our people don't know. So that, like I said before, we have to work together. We have to explain to them what's going on. Even the situation itself, explaining to all of us about the faith. You have to work does to us. أحوال القحط الأسي هناك ده بقى بوري لنا. تيجي كروج زي قال تبغى بروح تكروج وما ساكت تكروج اللي تبغى للجسم وتبين قاعد تبغى أجر دي. تبغى كاتب لهم قال أنا جرا في مال تايفا زرا أنا جرا كروج. إذا كان ما بدو كده بكمتين صوت. يا كده بلد ده تبغى كروج في مال تايفا تري كله كان مال. أنت ما رأى لهم أنت وري قال أنا جرا في مال كروج. أنا أعرف كلام ده براد. عشان كده أنا زعلت كلام ده كمان في عندنا في إيكواتوريا. We don't have this system in Equatorial. يلا بعدين نجيبوا بقرات من ده بقرات جاكلوا محل أرسال تبافرة بقرات تاني مدود من قبل ناس زارا بافرة ده دوغونا زي قال تعمل لي زارا بافرة مزارا تاخد حاجة البقرات كده أكل وأنا كان ما أنت أنا كان جاء زارا باغ محل عشان بقرة تاكل بجاكل يعني حاجة ما كويس ده براو السيتويشن اللي هناك جامل نفسه تقول ده بوري ناس يعني كيف اللي جو هاي بوري لناس تانيين ده اسمه جيروع يلا بيجا في ناس تانيين شنو جاز كنت صاحب يعني جبت منشن هذا كويس في ناس تانيين كان ما اسفلي في ناس تانيين كان ما جلابة يلا في ناس تانيين ذاته يعني في أنا كان ما اسفلي ولا أنا ما جلابة أجي أنا برا لما أنا طلع برا نروح في حبل ذاته أنا طلع العاد في إثيوبيا
نصرنا كتار رافي اسبلي لكن عندي ما في اي زول رافي اسبلي كده رافي حزب ثاني عشان نطلع حكومه الصومال دي سوا برا بس حكومه الصومال بتاعتك لكن في النهايه هاي يعني زي حسي دي يعني انت بيجو ايكواتوريان كتير ما حكومه ولا ما اي معارضه فالناس الفلوس دي ذاته الناس زمري لانه يعني وجه للناس دي هو بعرف يلو زعلان لكن شنو بيجي اللي يقول شكله براو لكن نفس كلام نقول نسو كلام زي ده 1 2 3 قال ما في ناس ثانيين كده دي كلام كمان كويس معنا بيجات والي ايوه اي هو بيجات والي بدون ما تزبط يبقى دور لنا في التليفون كلام كده يجي بينه وراك تمام كويس كويس بس يبقى اللي مو بعدين شيء زي ده ما كده انا قلت لك كلام ده انا كنت شنو اصل كل اي حاجه يعني ناس كله سكت ميدي كده وسكت كده يعني خلاص زي كلام بمعنى موضوع بتاعكم منتهي لكن ربنا بيدي في واحد كده بيطلع كده زينا كده وزينا ساعتك كده زيكم كده ما ده شنو يعني ده يا بتوروا ناس ذاته اللي كان نايم وقام ايوه كده بسمع يعني انا ذاتي يعني بتشوف ساعتك ده انا يعني انا بقول لك يعني انا براسل هناك في جوبا هناك في ناس قاعدين يشوفوا حصل في ناس قاعدين يسمعوا حصل ليه؟ لانه هم دارين يسمعوا هم دارين يعني انسان بتورهم ما في زول بيكون قاعد اصلا انت يعني انت ما داير الزول ده لكن انت ما عنده قوه يعني انت داير تعمل حاجه لكن انت ما عنده يعني في ناس كتير انت ما عنده مثلا الميديا ما في لكن انت بتعرف يعني انت بتكون زعلان اما ذاته لكن انت ما ده يعني انت ما ده مينز اللي تقرا زول لكن نحن هنا طبعا نحن عندنا مين نحن قاعدين في ويسترن وورلد نحن عندنا مين لان براسلهم افكار ده كويس ما كل حاجه ببدا من كلمه the word the word يا بجيبوا حاجه الناس الجنجيه وشنو ده هو ماشي هناك ده يعني تم ده يعني تم انا يعني تم انا يعني ده تم ده يعني ده يعني تم ده بربري primitive بربري ده بربري ده ما في كلمه ثانيه توصفه هو primitive وكمان بربري يا وتيروريست كمان بجاي يعني انسان زي ده انت كيف تعيش معه؟ انت عندك فكره ده يعني ده تمسك قدام ده تعمل تنميه خلينا ندي فرصه ده يخرب نفسك يعني هو ده يخرب بلدك هو ده يخرب يعني انسان ده اذا تعيش كيف؟ فانت يعني انت السمير اتيكا مع شو سمير يعني انا قاعد معك وانا بعمل شعر دائما ومش بس هنا بس في انا بسارع هنا لكن في جوبا في خرطوم لكن في يوغندا هنا في ناس هنا في يوغندا قاعد يشوف في ناس هنا يعني ناس عنده يعني ناس عنده الفون سمارت فون ده هنا قاعدين في معسكرات هناك هم قاعدين يشوفوا. That's true. Thank you so much. ودائما هنا مسج بتاعنا نوصل لاخواننا يس ربنا يبارككم ويبارككم وطبعا النضال بيكونتينيو you know the revolution continues until our land is free. فأنا بشكركم أنا بس داير نقول شنو لأنه عملنا 4 almost like 4 hours and 30 seconds. I wanted to end it هنا بس أنا بقعد كان في CJ يرجع وحداثة نقدر نفانلايز the words a little bit وكمان أنا بجيب brother هنا إذا كان تدي final word كمان أنا بديك هنا إذا brother Wilson and Uncle Justin final word so that way and then later when I come back we're just gonna finalize it with Hadassah and CJ. Hadassah, yeah. تفضل Wilson you wanted to finalize. أنا فعلا بشكركم كلكم أنا thank you so much for all of you friends and like brother Justin he said we have to continue to do that we have to continue and you also continue do not hesitate to stop. يعني أنت استمر يعني أنت ما تعمل hesitation لأنه أجري فعلا أجري مشكلة بتاعنا كلنا كإيكواتوريا لأن أنت ما بيسيب الزول ثاني بيجي بيكتسب بلان بتاعك وأنت تيجي حتى قواتنا البارة بذاته
أنا بيعمل تطور، أنا بيروح أنا بيروح شكلك جوا هناك يلا كان أنت كيف تبرجع أنت بيروح شكلك أنت بيروح ساعد ناس هناك ده لو كنت بعرف طلقات أنت ما أنت بعرف طلقات بيساعد ناس دي كل أنا بعمل حاجات دي أنا كل أنا بستنيك دي حاجات من هنا أنا برا يعني أنا عنده ناس بنين رجع ذاته كان جوا هناك روح حارب وده رجع تاني فده حاجات لازم أنا بيروح ساعد أكون تاني دي كان الدكتور بيروح هناك بعالج إن شاء الله بعالج اثنين دول الأعوجو دي كمان كويس بودي دواء الناس بيقولوا الدواء عشان بيساعدوا الناس على التحدي هناك ليه؟ لأنه نازل من ديفنس بلد عنا من شاكل من أجل أرض بتاعنا أنا بودي له من يعني بيك سولوت يعني ناس كنيلا بارون هناك دي ناس يعني أنا يعني دي ناس بتاعنا يعني دي الناس بتاعنا فعلا تحارب من أجل وطن بتاعنا أنا ما بيسيبوا من أنا بيكون مؤمن فشكرا لكم كثير وأنا بسلمتهم كله وإن شاء الله بس أنا بيجوني قريب كمان في حاجات تانية كتير. امين definitely انا جاي تاني بيجي definitely بكره ان شاء الله كان لقيت فرصه because sometimes the time because طبعا عندي 1 week vacation like extra until like next Monday I start work so at least I'm good I can have time to come up and speak because after that it will be difficult لكن ما مشكله وانا give you Uncle Justin a time to speak welcome Uncle Remy انا هديك تاني new link عشان تيجي تاني لكن stay with us لان هنعمل تاني بس like another because عملنا 4 ساعات ما عاوزين نوقفها عشان نقدر فرصة الاخوان اللي قاعدين في بلد هناك يقدر يشوفوا حاجة ده يقدر يتشارك into 4 parts عشان كده فخليك معنا بس اوكي اتفضل انكل جاستن يعني اتيك يعني ربنا يديك الصحة والعافية شكرا انت قعدت زمن طويل ده النضال بتاعك ويعني الزمن انت شلته ده يعني ده بياني انه يعني انت مثير بقضية بتاع الشعب بتاعك انت مثير انت بهيب الشعب بتاعك انت بهيب الدولة بتاعك انت بهيب الارض بتاعك وانا بشكرك كتير من هنا ده انا بشكرك في الكلام بتاعك وفي زمن انت قعدت 4 ساعات وماشي كده لقدام انا بشكرك وانا بشكر لأك ويلسون وسي جي يعني وكمان يعني الأخوة الكريمة ديدي وانا بشكركم شديد انه Thank you, Justin. ونحن مسألة قدام ديدي يا ديدي Justin, it's good to see you. It's good to have you up here. You disappear. It's a bigger mafia. So أنا يعني بشكركم كلكم الشعب كله الثابت إيكواتوريا كله المنادلين ومنادلات إنه ربنا يدينا العافية وربنا يدينا الحرية إن شاء الله الحرية بيجي والصراحة يجي في عربة إيكواتوريا عربة جدودنا عربة أهلنا أنا بتمنى إنه الشعب والجيل الجاي ما يتعب زينا آمين لأن تعبنا من عنيوان لأن تعبنا اسبيل أنا تعبنا أنا بتمنى إنه الإيال الجاي كان ما يتعب في الأرض بتاع إيكواتوريا الحبيبة وأنا بتمنى لك يا إيتاكا ديدي تجي وانتو يعني انتو تمسك الكلام وانا بتمنى انه اي انسان جنوبي الشغل بتاعي اصلا الان انا بعمل موبيلايزيشن للشعب تليفونات انا شغال بالتليفونات ده نجمة انسان الانسان ده بيقنعهم بكلمة من غير كلمة انت ما تفهم لكن تقنع انسان بكلمة الكلمة ياو بيجيبوا الحق السلاح براو ما بيجيبوا سلاح ده السلاح عبارة يعني الدفع لكن كلمة يا أهم شيء كلمة آمين يعني كلام بتاعك في الشو هنا ده كلمة الكلمة ده أقوى من سلاح ذات ما السلاح بس بيقتلك لكن كلمة يفهم وأنا بتمنى لكم وأنت تكونتينيو وأنا أنا معكم في السبت
لاني انا الانكل انا انكل الناس انكل انا زي نجيب انكل ده كله في الدنيا ده كله انا بدي نجيب امين يعني فانا بتمنى لكم يعني انا بتمناك بالذات انت اتيكا وديدي انتوا انا دائما الناس ما ديدي دائما يعني موجوده. شكرا ديدي، انا بشكرك شديد لانه انت دائما يعني في الشو. فانا كنت انا بقول بس انا كنت بتمنى قبل نشوفكم بس ان بيان كده نشوفكم لانه انتوا فعلا يعني انت يعني انتوا بتعرفوا الروح بتاع انسان. انت يعني تدي كلمات كويس. ونحن مثلا نحن انقلات بقى ناس بقى اجازل يعني انا بحب اشوف انه يعني ده جيل جديد، جيل الجاي ده جيل كده، ده جيل كده انا بحب شديد والله. ده جيل حارة، ده جيل يعني متعلم، ده جيل يعني هم داير البلد بتوعهم يمشي قدام وإياه يمشي قدام يعني. وانا مبسوط جدا جدا ما الجيل بتاعكم ده يا إيتاكا thank you وديبي. خلاص thank you so much نقول لك خلاص انت ممكن تجيب زول تاني. انا جاي اختم ده. انا بعمل تاني بجيبه عشان يتكلم فوقه definitely. ديدي انت وين لكن ديدي؟ انا في قاعد انا بضرب لك تليفون. ما في انا قاعد you have to contact him Didi, you have to contact him through messenger عشان يعرف. Yes please I will. Yeah, she will be. انا قاعد افوت الفيديو ولا ما في خلاص اوكي ها. Thank you guys, thank you so much. God bless you. Yeah, so stay with me Uncle Remy, and then thank you so much. Yeah, God bless you guys. All right okay. All right, have a great night. Itu tabona besa na mnaji hina. All right, thank you, God bless you. Yes Uncle Remy, welcome. Just wanted to say I know that جدا متأخر شوية لكن أنا بعمل الثاني بس عندنا tell my audience if you kindly please just follow us in 2 minutes, like ما بياخد أكتر من 2 minutes, and I will create a new one, new live, just to the same forum, and then if you get a chance, share it, and we will definitely have more discussion based on the topic of the self-determination that we have said, the Equatorial self-determination right. Taban Uncle Remy was following, I think, most of the time, and knowing, and even he was writing. I really loved. There was one very important word. I hope I don't forget it. He was saying that we need to value. Yeah, what is the fundamental? We need to observe, but we need to observe what is the fundamental and judge all things for their value. ده حاجة مهم جدا. And I wanted to write it down before we go because this is a very important word you mentioned, and this is one thing we're going to discuss it in the second forum. And as Hashem Namulu, one of us going to answer this message to this brother here, Ismu Albert Simbe. I don't know if I pronounce it right. Albert Simbe. He said, he just mentioned, I want to put him here, there are other Equatorian forums which are discussing the same problem of Equatorial separating from South Sudan. Why don't these groups come together and organize big telecom so that our problem are discussed, including plans in Facebook? We can't discuss enough. Well, I wanted to reply to our brother Albert or Uncle Albert. I wanted to tell him, unfortunately, you're incorrect, because most of the forums, Equatorians who are trying, that they say the Equatorian forums, they don't discuss about Equatorial separation, except maybe I would say Sabata and this. But there is also, you have to understand, we've been in other forums, to be honest with you, and I don't like sugarcoating things. When we talk about Equatorial issues, we have to be very honest with ourselves. Some people, they don't like us to talk, criticize things that we see wrong. That there is some elements within Equatoria, they want us to just sing kumbaya without being honest. That to be separate, we need to identify ourselves. We need to put clear definition, like Gibelic Sister United mentioned, definition of the self-autonomy or self-determination. Do those people understand? Because if you know this, the term of self-determination, we don't have to play dilly-dally and dodging
answers and don't want to face the reality, because there is so much wrong within Equatoria right now because of the mistakes that put us with SPLM, and SPLM today is dominating us. And they're dominating us with a game of, divide and conquer. And that's why you see today some of our leaders of Equatoria who call themselves leaders and they are politicians, they don't like to acknowledge Equatoria issues. They prefer to acknowledge South Sudan. And that's what we, Equatorians, civilians who come up now, young and old, coming together, speaking for Equatoria, when we speak, they begin to demonize us, straightforward. They're calling us, we are trying to divide. Before they say we are emotional. Then suddenly they gave us a name, or we are separatists. And then they call us that we are dividers of our brothers. Really? Where did we divide our brother? We are concerned for our brother's welfare, for our brother's life, for our brother's land and future. That's why we speak out bluntly. We don't sugarcoat things. We have to be clear with the enemy and clear with ourselves that when we are fighting, we need to fight like men. Like if you look at Moses, if we go to the Bible, even in the Bible, when the Exodus happened, the story of Moses. Moses didn't come and beg the Egyptian and say, okay, I will leave you half people here. Let's fight for Egypt. But no, he said, I want my people out. Let my people go. It's straightforward. He said, let my people go. He didn't sugarcoat Egyptian. He said, oh yeah, I used to work with you, and if in an alliance. There is nothing called like that. They just stayed forward to the point. And that's why we stand with our point. Equatoria is no more. There is no hope with something called South Sudan. We're standing for our land. We're standing for our right. And we identified the whole thing. Those guys never identified. If you look at us, since we came out speaking, only few spoke and supporting us, and they agree because they have the same thoughts that Equatorians are not, the issue of Equatoria is not being, identified. ما في زول ده يسكره. So أنا ما عاوز أكتر، لكن أنا will come back again and then I'll bring Uncle Remy وأنت فيك تجاوب لأخونا اسمه منو ألبرت ده the same question. I think all of you, if you want to answer him later, بس ناخد هناك. عندك أي كلمة ده تقول كلام ده تقوله Uncle Remy، أنا بديك فرصة تكلمه like 2 minutes and then we finalize it with a movie. تفضل. You mean the gentleman asked the question? Yes. Yes. You cannot bring people all together. If we are going back to the history of our ancestors, they did not bother people in Western Equatoria to come and help them in Central Equatoria when the Arabs and the Belgium and France were entering. They just volunteered themselves to go and do something which is palatable for the life of their people. They were not fighting for position. They are not fighting for any publicity. They were fighting for the land. And this is a fundamental that we need to understand, is that the land is for posterity, for long whole year, for millions of years. Where is our ancestor? We are carrying their spirit with us. They are not longer here. And the same thing has to follow as the same. So if there are some forum, I see a lady forum, and I see many forum that is going on around, and there is a forum that is always, I hear music and talking about tribe. It's still called Equatoria TV. So we cannot galvanize people who are sugarcoating. One example was just Charles Istahili was invited to Equatoria TV, and somebody behind, like, the director of the company was saying, don't talk about other tribe. They say, you're asking the tribe of Istahili. Istahili need to say, oh, we speak Lotuko, but our tribe quite different. And somebody was saying something. You have to tell the truth. So if we are just sugarcoating thing, now we have spent since 2005 until today, we are not getting anything. And most of those thinkers with their cattle, if they're really educated, even they don't need cattle to work for so long. We are drinking milk every day here in the West. And the situation that a gentleman need to understand that when you see a group of people there, you better speak to them in your own way, like what you are speaking to the Equatoria Forum right now, or you are writing and sending the message. The question to be answered is that nobody forced to come and join all the group. I'm not forced. I can come here at any time.
I'm not a political party. I'm not joining as a member of political party to contribute anything. I contribute only with my word. Nobody fought. Most of those people, they got their political party in which they are there too, answerable to them. And they wanted still to remain outside, and they wait for the changes. This is what they call brainwash here. Brainwash from the time of those of Abel Alier is still alive, from the time of Lagu is still alive. Until today, people are sugarcoating things because those of Lagu, they found that they cannot maintain the relationship between Upper Nile and Barghazal. They say, oh, you guys, you have to go to your region. You go and develop it there. Most of political situation we are seeing now is correct to ask all those kind of questions because you go online, you find people are talking. But the 15 years and now 16 years is enough. If you can go and come back, we will talk more. You know? Yes, I will. We will come up again in a second. I will give you the link. And also, I wanted to invite Uncle Smith, Lumari Philip. I think he mentioned that he's used to be a Nyanya. I'm from Anyanya 1. I live in Australia. I would love to hear from him. It would be an honor because in Nasma Abtal Bitana, we want to hear our heroes. So, Uncle Smith, Lumari Philip, if ita hinaka tismana, please inbox in Ethica Odysseus or just inbox inbox or just active تحدنا نكون في the new live right now in a few minutes. Send me the link and then please I will tell you to inbox me. I will give you the name and then inbox me and I'll get you to come and speak. Okay, to be great honor. So we really look forward for heroes like you because now zinnakum kaman to do your knowledge and your information about based on the Anyanya Zato because Anyanya da we don't want it to be a mystery. We want it to be an inspiration to us in Equatorial going to fight for Equatoria today because of you guys. Lomaito fought today. Equatoria would have never been known as Equatoria that we remember when our fathers used to tell us, and we need to keep Equatoria alive by standing for Equatoria. And you were the real people who stood up, brought that issue of Africa in Africa, Pan-Africanism as Anyanya, compared to SPLA New Sudan. We don't believe in that. Let them stay in the Sudan fail. So Anabjay, go ahead. We'll end this show and then we come up back again in a few minutes. And I will send a link to everyone, Uncle Remy and everyone, including also Hinaida. Thank you guys. God bless you. We'll see you in a second. Oh na 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 na, yeah. Banana kala. Na 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 na. Anina wahi. Anina sawa. Oh yeah. Anina Equatorian. Na sawa. Anina Equatorian. Beled wahid. Anina Equatorian. Anina Equatorian. Oh yeah, kanita miniambio, kanita mintori, weleta minjuba, yeah. Anena Equatorian, keresia sama kesi manena, yeah. We strong, we stand together, yeah. Kanina gulu wahi, Equatoria biraba. Yalbiru afijama, asan belet na biraba. So give us pen, don't give us guns. Oh yeah. Give us ibanagule. Oh yeah. Anina Equatorian. Nasawa, Anina Equatorian. Belet wahid, Anina Equatorian. Anina Equatorian. Oh yeah, kanita zande, kanita mai, au kukuye, Anina Equatorian. Kelele na hibo nefusina, kebelia kede maferiganina. Salam wa sahafa, behajaderino, hasan belet na biraba, arif mabisaido.
So give us pen, don't give us guns. Give us Ipanabule. Anina Equatorian. Nasawa, Anina Equatorian. Beled Wahid, Anina Equatorian. Anena, Anina Equatorian. Nina Kulu Sawa Jama. So my pearl Fanangala. I love my people, and I'm the voice. Acholi ya buka ya baka, Equatorian balanda bari, kakuwa kilikuku, lango lungoya, acholi kosa mundo, nyambara morobe madi, mundare, nyambara, otumu pari makojudo, lubara bunga ya lobe, lolo kosa mundo, nare. Anakulu nasi sawa. Mami acha bigesi manena. Siasa mabigesi manena. Anena wahe. Alright, brothers and sisters, I'll be back in a few minutes in the next live show. So thank you so much, and thank you for your time. Really appreciate it, and because we're going to show you really Equatorian patriots. God bless